lange Anreise. Hast du eine lange Einreise? Nein, ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Aber die 5 Kilometer reichen mir. Ja. Aber das Wetter ist doch ganz schön. Ne? Also eigentlich hatten die nämlich Regen und sowas angesagt. Und das ist ja gar nicht der Fall. Und insofern geht es uns ganz gut. Ist die jetzt von da an dran? Genau. Eine Sache. Ja, du Doris, also da habe ich ja auch noch einen Angriff auf dich vor, wenn mich das interessiert. Ne? Ja, also da wo die Erzählung kriegt, was die noch Masterclass zu machen. Kennt das vom der Kollegen? Ja. Und die Leute sind wirklich spannend. Also Agnes ist ja jetzt kennengelernt, aber es kommen aus unterschiedlichen Disziplinen. Agnes ist Kunsthistorikerin, aber wir haben Leute aus den Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaften, aus Digital Humanities, schön bunt zusammen. Okay, also das heißt 6 Monate, das ist jetzt ein Semester vorbei. Ja, das ist das zweite Semester. Wir haben Jahre dafür gebraucht, das herzusetzen. Also 3 Jahre. Akritis ohne Ende, rote Schreite und Vorstellen, dann liebe Geo, ewig wimmern. Aber dann hat es funktioniert. Ja, das hast du dann einen das habe ich leider nicht. Komischerweise zeigt es kein Internet an. Also ich hatte mich vorhin, aber es ist eigentlich, also angemeldet bin ich, aber es ist und das Gastnetz geht wahrscheinlich. Nee, das ist. Und da braucht man dann auch ein Passwort, oder? Das geht in die Bibliothek ganz. Ah, okay, oh nein, das wollen wir nicht. Oh nein, das will ich nicht. Aber Eduroam könnte doch auch funktionieren, oder? Keine Ahnung. Ja,
aber ich bin irgendwie noch nicht so gut eingerichtet mit dem Laptop. Genau, weil das Aber müsste dann man frage ich einmal den Kollegen einrichten sonst an noch. irgendeiner Universität. Oder hat man Okay. überall an allen anderen Universitäten. Alles klar. Ganz praktisch. Mhm. Dann mit kein Internet kann man eigentlich fast nichts machen. Das ist eigentlich dann das Weg dahin. Das ist alles gut. Ach, vielleicht ist es auch nicht dramatisch, ehrlich gesagt. Also wenn es nachher nicht geht. Ja, auf jeden Fall Thomas nicht mal so schaffen. Ja, ich habe mich auch so nicht dran gewöhnt. Also ich merke so gerade im Moment, ich weiß nicht, wow! Und dann merke ich auch so eine Erleichterung. Ich habe auch Familie von mir zu Hause noch. Ja, im Moment bin ich das auch. Und das ist so nicht. Das ist schon ein bisschen. Ja, jetzt.
nämlich immer noch kein Internet. Ich habe aber jetzt meinen Hotspot auch aktiviert, also da könnte man auch noch kurz rein. Genau. Ja, einfach so, das geht dann einfach. Ja, genau. So, wo ist es denn jetzt? Wer ist der? Pascal oder so. Drück nochmal auf WLAN, aber aus und an. Genau, das nochmal. Jetzt kannst du nochmal natürlich damit spielen. Ja, genau. Ja. Und da verbunden jetzt. Ja, das kann natürlich aber nicht alles. Also vielleicht noch ein bisschen. Ja. So. Hallo? Ist das hier an? Nee, noch nicht. Könnt ihr mal das Mikrofon? Ah ja, ganz wunderbar. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Konferenz, zu unserem Symposium, der zweite Tag. Der erste Tag war ja schon sehr dicht, was die Thematisierung unseres Forschungsfeldes anbetrifft, und er war auch sehr emotional ergreifend. In unserem zweiten Tag werden wir neben den aktivistischen und politischen und rechtsphilosophischen Positionen, die wir gestern erörtert haben, primär die wissenschaftlich-künstlerische Perspektive einnehmen. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass wir eine Referentin gewinnen konnten, die das ausdrücklich macht, nämlich Agnes Stilger. Agnes Stilger ist Doktorandin an dem Graduiertenkolleg Ausschließen, kulturelle Praktiken jenseits globaler Vernetzung. Es handelt sich dabei um ein interdisziplinäres und hochschulübergreifendes Forschungsnetzwerk, Graduiertenkolleg, das ich zusammen mit Kolleginnen aus der Kunsthochschule für Medien Köln, also hier von uns, der Technischen Universität zu Köln und der Universität zu Köln zusammen gegründet habe. Und das seit Wintersemester 2021 auch in Arbeit ist. Ich freue mich, dass einige weitere Kolleginnen des Graduiertenkollegs hier dabei sind. Ganz toll. Vielen Dank für die Unterstützung. Das Thema, das Agnes uns vorstellen will, oder ihr Vortrag, den sie uns vorstellen will, hat den Titel „Für den Erhalt des Gleichgewichts alles Lebendigen, ökologiekritische Kunstpraktiken in Afrika“. Das ist auch zugleich ein Themenbereich, den sie in ihrer Dissertation bearbeitet, im Rahmen unseres Kollegs, und deren Titel auch vielsagend ist und vielleicht uns auch ein bisschen einen Hinweis darauf geben wird, was wir heute von ihr hören werden. Der Dissertationstitel lautet „Resistance from the Ground, Art, Activism and the Age Ecology in West Africa“. Darin untersucht Agnes zeitgenössische künstlerische Positionen, insbesondere im Senegal und in Nigeria, die sich mit der kolonialen und neokolonialen Aneignung von Land auseinandersetzen und den extraktivistischen Praktiken andere Beziehungen von Mensch und Natur entgegenstellen. Kollektive Formen, Rückgriff auf lokales Wissen und Techniken stehen daher ebenso im Mittelpunkt ihres Interesses wie auch Konzepte von Healing und Reparatur. Kunst, Aktivismus und ökologische Landwirtschaft stehen in ihrem ästhetischen Ausdruck nebeneinander beziehungsweise verschränken sich. Das heißt, der Kunstbegriff, so wie ihn Agnes Stilger ihn versteht und wie sie uns, glaube ich, auch präsentieren wird weit ausgedehnt. Als Kunsthistorikerin und Kunsttheoretikerin interessiert sich Agnes grundsätzlich für eine Öffnung und Erweiterung der wissenschaftlichen Disziplinen und deren Diskurse in dekolonialer Theorie, in Richtung einer dekolonialen Theorie und natürlich der Ökologiekritik. Ihre zentrale Fragestellung lautet daher: Was kann die Kunstgeschichte angesichts der drängenden Probleme einer Umweltkrise und einer globalen Umweltgerechtigkeit als Disziplin eigentlich beitragen?
Ich finde diese Fragestellung von größter Bedeutung und sie trifft dann letztlich den Kern auch unserer Unternehmung im Rahmen dieses Symposiums. Ich freue mich daher sehr, liebe Agnes, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns deinen Vortrag zu halten und gebe dir das Wort. Vielen Dank, liebe Faye Kastner. Schönen guten Morgen erstmal. Ich freue mich, dass ich heute diesen zweiten Tag eröffnen darf mit meiner Präsentation. Muss ich gucken, ob das hier alles schon so läuft. Es wird ein bildreicher Vortrag. Ja. So, nachdem gestern der Tag, wie Faye auch sagte, schon sehr dicht war und ich glaube, einige Aspekte werde ich heute auch hier wieder in meinem Vortrag aufgreifen und dann auch, glaube ich, eine Referenz heute setzen, einfach weil ich mich da so erinnert fühle. Der Vortrag heute ist wesentlich inspiriert von der Kunstwissenschaftlerin Lucy Lippard. Und Lucy Lippard hat das Buch Undermining verfasst, A Wild Ride Through the American West. Und ich nenne das ein bisschen eben in The Wild Ride Through West Africa. Das ist, wozu ich Sie heute hier mitnehme. Und zwar geht es darum, Spuren zu lesen in Land und in Landschaften. Lucy Lippard hat das gemacht, eben Umweltzerstörung in Westamerika wirklich gelesen in der Landschaft und diese Spuren gesucht, historisch und gegenwärtig und die Verflechtungen im Raum, also im geografischen Raum, auch sichtbar gemacht. Und am Ende kommt sie zu dem Schluss, dass eigentlich alle Kunst aktivistisch sein müsste. Das werden wir heute sehen, ob wir da auch hinkommen. 2019 organisierte der Künstler James Kokobi in Abidjan in der Elfenbeinküste in einem Nationalpark eine Green Arts Biennale, für die Teilnehmenden nur mit ephemeren Interventionen aus natürlichen Materialien arbeiten durften. Wir sehen das hier in den Bildern. Voraussetzungen für die KünstlerInnen war, dass sie sich über 2 Wochen lang jeden Tag im Wald aufhielten, um dort ein Kunstwerk zu gestalten. Eingriffe waren nur insofern erlaubt, als sie mit gefundenem Material arbeiten durften und eben mit Respekt gegenüber allen Lebewesen. Kokobi forderte die Teilnehmenden dazu auf, sich als Teil dieses Waldes zu verstehen und eine Symbiose mit ihrer Umgebung einzugehen. Die Tragweite dieser Verweigerungsgeste gegenüber jeglichen Eingriffen und extraktivistischen Praktiken zeigt sich noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass diese Interventionen in einem Wald situiert sind, dessen Geschichte von kolonialen und neokolonialen Umwelteingriffen geprägt ist, nämlich Abholzung für den Holzexport einerseits und Konservierungs- und Erhaltungsstrategien andererseits. Meine aktuelle Forschung zu einer ökologiekritischen oder auch ökoästhetischen Kunst ging eigentlich aus der einfachen Frage hervor, wer spricht über die alarmierenden, allgegenwärtigen Veränderungen in der Natur und unserer Umwelt, dem Verschwinden von Wäldern, der Biodiversität, der Verschmutzung von Luft, Ozeanen, steigenden Meeresspiegeln, höheren Frequenzen von Dürrephasen, insbesondere für den afrikanischen Kontinent, extreme Wetter und so weiter. Und wem wird eigentlich zugehört? Welche Rollen spielen KünstlerInnen aus dem globalen Süden und Afrika im Speziellen? Und Umweltungerechtigkeit ist ja kein neuer Begriff, den gibt es schon seit den 1980er Jahren. Und um auch nochmal die Daten, das hatten wir auch gestern, glaube ich, schon gehört, zusammenzufassen, Afrika hat einen CO2-Ausstoß derzeit von ca. 4%. Und in vielen Regionen aber sind die Folgen des Klimawandels schon sehr deutlich zu spüren, was auch darin begründet ist, dass in diesen Gesellschaften die Landwirtschaft und der rurale Raum eine bedeutende Rolle spielen. In den Geisteswissenschaften und auch in der Kunsttheorie ist generell das Zusammenführen von postkolonialer Theorie und einer politischen Ökologie ein noch sehr junges Thema. Der Literaturwissenschaftler Pablo Mukherjee sieht diese Verbindung darin, oder diese späte Verbindung darin begründet, dass die postkoloniale Theorie sich immer stärker mit der Diaspora beschäftigt hat, während die Ökologie umgekehrt nicht die Brücke geschlagen hat zu kolonialen und rassifizierten Umweltzerstörungen. Der kamerunische Philosoph Achille Mbembe hat die Frage in den Raum geworfen oder macht es zur zentralen Frage, wie wir die Erde bewohnen wollen,
das ist eben die Frage des 21. Jahrhunderts. Um den katastrophalen Klimaentwicklungen entgegenzuwirken, müssen wir eigentlich die Blickrichtung total verschieben. Ich zitiere Mbembe. For a long time we have been concerned with how life emerges and the conditions of its evolution. The key question today is how it can be repaired, reproduced, sustained and cared for, made durable, preserved and universally shared, and under what conditions it ends. Ein beschädigter Planet infolge irreversibler menschgemachter Zerstörung der Biosphäre lässt sich nicht einfach als ein globaler Kollateralschaden werten, an dem die Menschheit im gleichen Maße Anteil hat. Vielmehr ist er auf eine bestimmte Lebensweise und Markus Wissen hat das gestern als die imperiale Lebensweise definiert und ich übernehme das auch so, genau darauf zurückzuführen. KritikerInnen eines universalen und unschuldigen Anthropozän-Begriffs wie Jason Moore und Françoise Verger stellen vielmehr die direkte Verbindung von Kapitalismus und Kolonialismus her als verantwortliche Systeme und Ideologien für diese Umweltkatastrophe. Die ursprüngliche Datierung für den Beginn eines neuen geologischen Zeitalters berücksichtigt das eigentlich nämlich noch nicht. Nämlich der Anthropozän im populären Verständnis liegt generell beim Beginn der industriellen Revolution mit den Dampfmaschinen und Brennstoffen, alternativ bei der Entwicklung von Nuklearbomben oder im Plastikboom. Wie Moore unterstreicht, ist die Datierung keineswegs trivial, denn durch sie lassen sich die Fragen beantworten. Erstens, welchen Charakter hat die ökologische Krise? Zweitens, wann ist ihr Ursprung anzusetzen? Und drittens, welche Kräfte befördern sie? Und es wird ein kleiner Exkurs kurz in die Kolonialgeschichte. Zwischen 1450 und 1750, so beschreibt es Moore, hat sich eine neue Ära der menschlichen Beziehungen im von ihm so bezeichneten Netz des Lebens durchgesetzt. Innerhalb der Zeitspanne von 1 oder 2 Generationen veränderte kapitalistisches Wirtschaften Landschaften und Menschen einschneidend, seit in Madeira ca. 1470 die ersten Zuckerplantagen auf Basis von Sklavenarbeit entstanden sind. Das führt er dann weiter aus, gilt in großem Umfang für die Kanaren im Erzgebirge, in den Anden, Brasilien oder den baltischen Holzexportzonen. Überall dort fanden in dieser Zeit extreme Reorganisationen oder auch Terraforming, wie dann ein neuer Begriff sagt, mit Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung von Land und mit den entsprechenden Konsequenzen für alle Lebewesen darin. Mit einem neuen Repertoire an Wissenschaften, Macht und Maschinen wurden immer neue Naturen entdeckt und angeeignet, kartografiert, quantifiziert, um sie dann als Rohstoff verwerten zu können und das kapitalistische System weiter zu befeuern. Das Ziel, das neue Erdzeitalter auch als geologische Spur in der Erdkruste zu definieren, weil das ist, was bei den WissenschaftlerInnen letztendlich zählt, haben die beiden Geologen Lewis und Maslin versucht und 2015 eine Studie dazu veröffentlicht, in der sie den sogenannten Orbis Spike im Jahr 1610 ausmachen. Und zwar ist das nicht eine Erderwärmung, sondern es war ein Klimaabfall, den sie damit in Verbindung bringen, also mit der Eroberung der neuen Welt ganz konkret und mit den ca. 40 Millionen Toten, die diese Eroberung der neuen Welt schließlich gebracht hat. Also der Genozid auch eine Einwirkung aufs Klima und in dem Fall verringerter CO2-Ausstoß. So ist die These dadurch, dass die Natur eben mehr CO2 wieder speichern konnte, in dem Land weniger bewirtschaftet wurde. Beide Daten, 1492 und 1610, sind bedeutsam, weil sie die Klimakatastrophe als Kontinuität einer dominanten imperialen Form des In der Weltseins begreifen, wohingegen alle anderen Formen einer Vergesellschaftung von Natur marginalisiert werden. Und die martinikische Kritikerin Françoise Verger zieht noch den Vergleich zu rassifizierenden Aspekten und stellt es, wie auch gestern Peter Donatus oder Emmeringen Donatus herausgehoben hat, auf die gleiche Linie wie generell eine Umweltungerechtigkeit, also toxische Abfälle, Trinkwasserverschmutzung, Pestizide, die sich überdurchschnittlich People von Color betreffen. Und dieses Ungleichgewicht
Diese Umweltungerechtigkeit, und das haben wir gestern auch diskutiert, äußert sich nicht zuletzt in der Umweltbewegung selbst. 2020 in Davos hat eine amerikanische Presseagentur, die Fridays for Future Aktivistin Vanessa Nakate, aus einem Foto einfach ausgeschnitten. Eine imperiale Ökologie äußert sich vor allem auch in Bildregimen und einer ästhetischen Beherrschung von Raum. Und hier kommen wir jetzt stärker in die Kunstgeschichte. Ich will im Folgenden exemplarisch ausführen, vor allem durch ein Querlesen, wie sich diese imperiale Ökologie in Land und Landschaft eingeschrieben hat, um dann eben auch zeigen zu können, wie aktuelle künstlerische Positionen damit umgehen und das auch thematisieren und andere Vorschläge machen. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser Wild Ride von Lucy Lippard. Ich nehme sie eigentlich auf eine kleine persönliche Reise mit, die mit dieser Postkarte beginnt. Dazu möchte ich noch kurz sagen, wenn ich hier immer auch von Land und Landschaft spreche, dann in dem Bewusstsein, dass es beides auch kontaminierte Begriffe sind, die eigentlich auch aus der westlichen westlichen Erkenntnissystemen kommen. In der dekolonialen oder postkolonialen Theorie verwendet man eigentlich die Begriffe Place und Space, um sich davon abzusetzen und auch sich von eben universalen Zeit- und Raumbegriffen abzusetzen, die in indigenen Sprachen so gar nicht vorkommen. Diese Postkarte, die wir hier sehen, stammt aus einer Internetrecherche auf einem Sammlerportal in Vorbereitung zu einer Reise nach Tambacounda im Südosten Senegals, wo ich damals ein Forschungsprojekt 2018 mit durchgeführt habe. Und ich fand das Motiv so verwunderlich, dass es mich eigentlich seitdem immer begleitet. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich eins zu früh. Die Karte, um das mal aus kunsttheoretischer Perspektive zu betrachten, zeigt die Brücke von Gulumbus. Das ist ein sehr kleiner Ort über den Fluss Gambia, der den Norden vom Süden Senegals trennt. Ihr Bau begann 1931. Aus derselben in Frankreich gedruckten Serie von Postkarten, Fotografien stammen von einem französischen Fotografen, gibt es nur 2 weitere Karten, nämlich einmal die Abbildung des Bahnhofs von Tambacounda und der Markt mit der Hauptstraße. Offensichtlich war es den französischen Kolonialbehörden also extrem wichtig, ein Bild über den erfolgreichen Bau von Infrastrukturen in das Mutterland Frankreichs zu vermitteln. Aus heutiger Sicht erscheint die Brücke banal, also jedenfalls nicht monumental genug, um sie über eine Postkarte medial zu verbreiten. Imperiale Postkarten transportieren häufig die Fantasien und Stereotypen, die eine Nation mit ihren Kolonien verbindet, und stellen die eigenen großen Taten in der Auswahl der Motive heraus. Menschen spielen darin nur als Statisten und dahinter als Statistiken eine Rolle. In der Aufnahme sehen wir die abgebildete Landschaft auch entsprechend menschenleer. Eventuell könnte die Vegetation am Ufer für Kenner auf eine bestimmte Lokalität deuten, sonst könnte es eigentlich überall sein. Die Brücke verkörpert eine globale Universalität, wie sie auch die westliche Architektur moderne haben wollte, also ein globaler Ausdruck im Einsatz von Stahl und einer minimalistischen globalen Ästhetik. Später in Gulumbu hatte ich die Möglichkeit, den Ortsvorsteher zur historischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung dieser Brücke zu befragen. Aber die ganze Geschichte hier wiederzugeben, die wirklich erstaunlich ist, wäre jetzt an dieser Stelle zu lange. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sie für Kamele, Esel und kleine Fuhrwerke gebaut wurde, mit denen Bauern ihre Erdnussernte in die Hafenstädte im Norden transportierten. Sie ersparten sich so die Gefahren, den Fluss direkt überqueren zu müssen oder lange Umwege. Der Zeitpunkt des Baus dieser Brücke fällt mit einem weiteren Erschließen des Hinterlandes für die kolonialen landwirtschaftlichen Bestrebungen der französischen Kolonialverwaltung zusammen. Und ich ergänze hier nur kurz, dass Senegal ist auch hat, glaube ich, Faye Kastner auch schon erwähnt, es ist ein Fokus- oder ein Schwerpunktland in meinen Forschungen. Deswegen beziehe ich mich hier auch ganz explizit auf die Landschaften dort. Zwischen 1880 und 1952 hat Frankreich Senegal als Teil von Französisch-Westafrika komplett in eine Erdnusskolonie umstrukturiert. Durch dieses Terraforming in großem Stil, und die Landkarte ist ja auch ein ästhetischer Ausdruck dieser imperialen Lebensweise, wird Land reorganisiert, ausgerichtet an neu errichteten Eisenbahnlinien, die man hier in den
dicken gestrichelten Linien sehen kann. Unter anderem gab es damals die Dakar-Niger-Linie, um die herum Handelspunkte und Anbauflächen angelegt wurden. Mit Hilfe eines an Abgaben, Steuern und Arbeitsmigration gebundenen Systems entstand erst im sogenannten Erdnussbecken und später bis fast 1/3 der gesamten heutigen Landesfläche eine monokulturelle Erdnussökonomie, und die sieht man hier in dem gestrichelten, in den diagonal gestreiften Teil der Karte. Das Prinzip der kapitalistischen Akkumulation äußert sich am deutlichsten in den Erdnussbergen, für die Erdnüsse aus allen Landesteilen zu den Häfen transportiert werden. Dieses Prinzip der Anhäufung überträgt sich, wie man sehen kann, auch auf die Bildproduktion selbst in der Vielzahl an vergleichbaren Motiven auf solchen Bildkarten. Der Rohstoff Erdnuss ist wesentlich an eine moderne Idee von Fortschritt und Kapitalismus geknüpft, die mit Skalierbarkeit einhergehen und einer unbegrenzten Bereitstellung fungibler, also austauschbarer Elemente. Die Säcke mit ihrem identischen Gewicht repräsentieren diese Skalierbarkeit und stellen so abgepackt und austauschbar eine Form der Entfremdung von den lokalen raumzeitlichen Gegebenheiten dar, die dadurch abgewertet und transzendiert werden. Aus den Erdnüssen gewonnen wurde unter anderem industriell verarbeitete Seifen und Margarine oder auch Kunstbutter, und die Briefmarke aus der späteren unabhängigen Republik Senegal verdeutlicht die direkte Verbindung von Rohstofflieferant Afrika und verarbeitender Industrie Europa. Und hier erscheint sie uns als fairer Tauschhandel. Die beiden Abbildungen rechts stammen von Astra, einer Margarinefirma, die diese klassischen Sammelalben aus dieser Zeit zwischen den 30er und 50er Jahren herausgegeben hat. Land ist immer auch Archiv und Zeuge. Es speichert nicht nur die Geschichten von einem Ort, sondern erzählt in seinen Verwundungen und Narben immer auch die Geschichten von den verbundenen Orten, unter anderem den Zielen des Exports, mit. Nur ganz kurz, was in Europa passierte, war das Wachsen der Arbeiterschaft, der Bedarf nach günstigen Lebensmitteln, verbesserte Haltbarkeiten und Hygiene. Seit Ende des 19. Jahrhunderts breitete sich mit der Industrialisierung die sogenannte Fettindustrie rapide aus. Was die Briefmarke nicht zeigt, ist die großflächige Erosion der Böden, eine offene Wunde, die aus dieser Beziehung resultiert. Nach dem ersten Boom im Erdnussanbau in Senegal bis in die 30er Jahre gehen die Eingriffe in den Boden nach dem Zweiten Weltkrieg in eine neue Form der Mechanisierung, und die Ökofeministin Vandana Shiva hat das auch als eine militante oder militarisierte Landwirtschaft bezeichnet, was wir hier in den Bildern abgebildet sehen. Innerhalb von 10 Jahren, und das ist alles nur natürlich sehr gerafft, die historischen Zusammenhänge, sollte die Exportmenge verdoppelt werden. Koloniale oder auch imperiale Ökologie, und das will ich an dieser Stelle hervorheben, ist nicht historisch gebunden an die Kolonialzeit, sondern es ist einfach die dominante Form des politischen, wirtschaftlichen Handelns, die sich auch nach der Unabhängigkeit in komplexen Verbindungen mit internationalen Konzernen und Organisationen, unter anderem auch in der Green Revolution, weiter behauptet hat. Und das Problem der Bodenerosion zeigte sich eigentlich schon in den 40er Jahren und wurde auch verstärkt unter Agronomen diskutiert. Eine erste panafrikanische Konferenz von Wissenschaftlern, die sich mit dem Erhalt von Böden in Afrika befassen, findet 1944 in Belgisch-Kongo statt, zeigt also schon die überregionale Problematik und zeigt auch die Herausbildung der Bodenwissenschaften als eine neue Disziplin, die in den Kolonialreichen gefördert wird und entsteht. Die Wissenschaft der Kartografie wiederum, das sehen wir auf der rechten Seite, erwies sich nicht nur als essentiell für die Möglichkeit der Eroberung neuer Räume, sie schrieb sich auch in Verbindung mit der Aufteilung von Territorium ästhetisch in Landschaften ein, dominiert von der Form des Rechtecks als Grundform der Grid-Systeme der Parzellierung in der Landwirtschaft. Die Abstraktions- und Entfremdungsprozesse, die ich hier weiter ausführen möchte, in den Bodenwissenschaften beschrieb Bruno Latour in Pandora's Hope
The earth becomes a sign, takes on a geometrical form, becomes the carrier of a numbered code and will soon be defined by a color. Und wir sehen das schön in dieser Bodenklassifizierungskarte von Afrika von 1923. Ein weiterer Schritt in der Abstraktion brachte die Möglichkeit des Überfliegens. Der französische Botaniker Auguste Chevalier hat 1931 hervorgehoben, wie vorteilhaft die Luftfahrt für die Landwirtschaft ist, nämlich dass man nun erkennen kann, was denn eigentlich die geeigneten Anbauzonen sein können. Solche Luftaufnahmen sind immer auch Ausdruck kolonialer Kontrolle über ein Territorium und seine Verfügbarkeit. In der Vogelperspektive sind Siedlungen und Menschen auch wiederum nicht anwesend, nämlich so weit verkleinert, dass Bilder zu rassifizierten, entmenschlichten Welten werden. Darüber hinaus wird der Blick von oben als objektiv gewertet, eine Perspektive, die unter dem Deckmantel der Neutralität jedoch eine sehr spezifische Position verbirgt und diese Position als universal darstellt. Und die Feministin Donna Haraway hat schon vor einigen Jahren den Begriff des God-Trick für dieses Herunterschauen verwendet, wonach alle anderen Wissenssysteme außer der weißen männlichen marginalisiert werden. Demzufolge scheint es konsequent, sich immer weiter über die Erde zu erheben und ein immer objektiveres Bild zu erhalten und so den Planeten kontrollieren zu können. Klima aber, und damit möchte ich zurück auf den Boden kommen und in die zeitgenössische Kunst, ist eine körperliche Empfindung. Temperaturen erzeugen Reaktionen von Menschen, Lebewesen und Pflanzen und das Land und der Boden sind eben nicht leblos. Die senegalesische Künstlerin Cécile Ndiaye bringt in ihrer Arbeit Kartographie du Donner et du Recevoir den Menschen zurück in diese leeren Landschaften der Abstraktion. Sie vollzieht den Blickwechsel von oben beziehungsweise dem Denken über das Land zu einem Denken mit. Ndayes Vorgehen ist ein Countermapping, also eine alternative Kartografie. Sie sucht nach Formen, in die die Bewohner zurückkehren können. Die Akteurinnen ihrer Performance in Dakar im März diesen Jahres tragen traditionelle Bubus. Das sind Gewänder, wie sie in Senegal getragen werden, die sie aus geflochtenen Lederstücken hergestellt hat. Die Schnitte folgen einem Muster, das aus soziogeografischen Karten von dem Softwareentwickler Laurent Mallet digital übersetzt wurde. Die Ausgangsdaten enthalten Informationen wie die Intensität der Wasserentnahme pro Einzugsgebiet, Zahlen zur Rohstoffextraktion von Sand und Holz oder die Bevölkerungsdichte Senegals. Sand, Holz, Fischmehl und Phosphat sind neben der Erdnuss die Hauptexportgüter Senegals. Es scheint mir wichtig herauszustellen, dass Ndiaye die digitale Übersetzung involviert hat und damit auch wieder auf das Problem zurückkommt, wie Erkenntnissysteme mit und nebeneinander als pluriversales Wissen bestehen können. Also sie verweist eigentlich auf die Übersetzung und bringt natürlich auch eine zeitgenössische Technologie ins Spiel, die sie absichert auch vor jedem Rückgehen in eine idealisierte Natur. Aus Leder gelasert und zusammengeflochten umhüllen die Gewänder menschliche Körper, indem sie umschließen und zu einem relationalen Bestandteil des Raums machen. Das Gewand lässt sich nur dann am Körper tragen, wenn sich seine Bestandteile Holz, Sand und Wasser in der Balance befinden. Ihr Ausgangsmaterial Leder sammelt Ndiaye auf dem Second-Hand-Markt in Dakar. Dort kommen die Kleidungsstücke aus dem globalen Norden gepresst in 45 Kilo Ballen an. Und auch hier haben wir wieder dieses standardisierte und skalierte Maß, eine Parallele zu den Erdnusssäcken. Ndiaye verweist auf eine Verschränkung von Warenströmen, von den Lederwaren internationaler Bekleidungshersteller, den Lederrohstoffen von Viehzuchtnationen, Argentinien, USA, Mongolei und den inländischen Rohstoffen und natürlich mit dem für alles Leben essentiellen Wasser. Die Entstehung dieser Arbeit, die im März anlässlich der Konferenz eines Kollektivs an Philosophinnen, Les Ateliers de la Pensée in Dakar gezeigt wurde, beschreibt Ndiaye als einen langsamen, reversiven Prozess des Häutens der Kleidung, um zurück zum Ausgangspunkt der Tierhaut zu kommen.
In einem kollektiven Verweben nehmen die Lederreste dann eine neue Gestalt an. In einer organischen, langsamen und präzisen, repetitiven und aufmerksamen Gestensprache von traditionellen westafrikanischen Techniken des Flechtens. Die Narben im Leder, Spuren der ursprünglichen Form, bleiben sichtbar und können als Hinweise gelesen werden, dass die Reversion nur bedingt möglich ist. Ich schaue jetzt mal, ob es funktioniert, dieses kurze Video zu zeigen. Einfach weil es auch eine kollektive Arbeit ist, die auch eben nicht nur den Softwareentwickler, sondern auch Musiker involviert hat. Aha, und es funktioniert jetzt leider nicht, weil ich hier keinen Internetzugang im Moment habe. Kann man sich auch auf der Webseite der Künstlerin anschauen. Das Auseinanderdividieren und wieder zusammensetzen ist weniger eine Form der Rückkehr in einen unberührten oder idealen oder Zustand, sondern vielmehr des Reparierens mit Blick auf die Zukunft. Und das Reparieren ist übrigens eine Kunst, die der Philosoph Achille Mbembe dem afrikanischen Kontinent als eine eigene Wissensform zugeschrieben hat, entstanden in langer Erfahrung in Unterdrückungssystemen. Und Dai selbst beschreibt, das Reparieren steht für Praktiken der Wiedergutmachung, für eine gewisse Resilienz, das notwendige Wiederaufleben des Schönen und Poetischen, aber auch von der Selbstverständlichkeit eines engagierten und verantwortungsbewussten kreativen Akts in einer Welt, die sich nach Menschlichkeit sehnt und deren Ungleichgewichte verheerend sind. Was wir hier jetzt sehen, ich bin jetzt leider schon einen Schritt weiter im Bild, ist das Kollektiv Maplactive und das zwar nicht direkt in Senegal arbeitet, sondern transkontinental. Das Dreading oder Dreadlocking nimmt Maplactive als Kollektiv auch als soziale Handlung auf. Die Künstlerin Sonja E. Barrett als Teil dieses Kollektivs beschreibt das als eine feministische Handlung der Sorge. Maplactive ist also ein Kollektiv aus KartenmacherInnen, die sich ebenfalls zum Ziel gesetzt haben, alternative Koordinaten und Verortungen zu schaffen. Indem wir die Karte zu einer immersiven Luftskulptur verflechten, setzen wir auf gemeinschaftsbasierte Praktiken der Fürsorge von People of Color, um eurozentrische Praktiken der Kriegsführung und da wieder der Verweis auf die militante Landwirtschaft oder die militarisierte Landwirtschaft entgegenzuwirken. Und eben für diese ist die Landkarte von zentraler Bedeutung. Dabei verwendet das Kollektiv Karten der im Transatlantikhandel beteiligten Regionen aus ganz unterschiedlichen Epochen. Die Dokumente werden geschreddert und es ist ein Akt eben auch der Verweigerung extraktiver Systeme. Mit den Überresten neu zusammengeflochtene Karten verkörpern eine gelebte Realität, dadurch, dass viele Hände daran beteiligt sind. Und auf diesem Weg wird es möglich, die Mitflechtenden mit ihren Lebensrealitäten als Mitgestalter einer Welt zu erkennen, die gemeinsam getragen wird, nicht weil sie allen gehöre, aber weil sie von allen gemeinsam in einem symbiotischen Akt eben getragen wird. Die Koordinaten, so beschreibt es Sonja E. Barrett, enthalten Lebenspunkte statt Standpunkte. Es gilt da, die Karte von innen heraus zu deuten und eben nicht von außen. Die relationale Ontologie, die beide Projekte skizzieren, heißt so zu handeln, dass ein gutes Leben für alle möglich wird. Land ist daher kein rein geografischer Ort, sondern ein materielles Gewebe, und da komme ich wieder zum Flechten zurück, in das eben alle eingeflochten sind. Die Ahnen spielen dabei genauso eine Rolle wie die zukünftig Lebenden. Fatou Sow, eine senegalesische Ökofeministin, erläutert, die Beziehung zur Natur und zu Land ist erstens eine Art zu leben, zu handeln und zu denken, und auf der weiteren Ebene ist es aber auch ein kosmischer Raum, ein spiritueller Raum, und ich glaube, das ist, was auch häufig die Kunst in Westafrika auszeichnet, dass sie diese Dimension aufgreift. Ich zeige hier links ein Bild von Ibrahima Thiam, eine Fotografie, in der die Spuren von Lebo-Fischerdörfern in Dakar aufnimmt. Man sieht einen sehr alten Baobab-Baum, der noch aus der vorkolonialen Zeit stammt und der auch in Dakar überlebt hat, weil er eben als heiliger Baum gilt und auch ganz praktisch eben dann einen Umweltschutz
darstellt. Und rechts haben wir nochmal so einen Baum aus einem anderen Projekt in Dakar während der letzten Biennale, das auch zeigt, wie dieser Baum dann umbaut ist und aber doch sich erhalten kann. Das sind sozusagen Mahnmale, die an eine andere Art, an eine andere dekoloniale Ökologie oder Lebensweise ermahnen sollen. Kritische Zonen oder epistemische Konfliktzonen, die wir zwischen der kolonialen Ökologie und einer dekolonialen Ökologie haben, nämlich kritische Zonen der Vulnerabilität für Menschen und außermenschliche Lebewesen, sind insbesondere die ariden Klimazonen der Sahel, und das sind auch die Zonen im Norden Senegals. Im Kapitalozän verläuft hier die Grenze von Lebensraum und totem Raum entlang der Möglichkeiten einer Verwertbarkeit. Das Überfliegen, und wir gehen wieder in die Luft, mit Blick auf verwertbare Landflächen dient französischen Agronomen von Beginn an auch zur aufmerksamen Beobachtung von Umweltveränderungen und Landdegradation. Die Geologin Elisabeth Povinelli hat das ganz schön beschrieben, dass die Wüste eigentlich ein Syndrom der immer weiteren Landerschließung ist und der Kapitalismus sich eben von diesem Nichtleben in diesen Zonen, sofern es als Nichtleben eben gedeutet wird, sich bedroht fühlt. Die Wüste ist der Raum, in dem das Leben war, jetzt nicht ist, aber sein könnte, wenn das Wissen, die Techniken und die Ressourcen richtig gehandhabt würden. Auguste Chevalier, um zu dem Botaniker zurückzukommen, schrieb 1932, dass die gesamte Sahara nichts anderes gewesen sei als eine riesige Weide, die vom Menschen verwüstet und von seinen Tieren, vor allem dem Kamel, niedergemäht wurde. Die Sahara-Vegetation ist nicht nur das Überbleibsel, und ich zitiere ihn, ist nicht nur das Überbleibsel einer Zeit, in der die Region eine Steppe war, sondern sie stellt gleichzeitig die letzte Stufe der Degradation der Pflanzendecke dar, die durch den Missbrauch der chaotischen Ausbeutung, und da zielt er auf die indigene Bevölkerung, verursacht wurde. Dem entgegen haben Untersuchungen in Guinea von den EthnologInnen Fairhead und Leach in einer wichtigen Studie gezeigt, dass das, was koloniale Agronomen als zunehmende Abholzung durch die lokale Bevölkerung wahrnahmen, kleine Inseln von Bäumen zwischen Feldern, in Wirklichkeit eine Aufforstungsaktion der Bauern gewesen ist. Und damit lässt sich auch immer hinterfragen, welche Konservierungs- und Bewahrungsstrategien eigentlich in Afrika heute angewendet werden. Einer der ersten, der auch die Sorge äußerte, dass sich die Sahara weiter nach Süden ausbreitet, und wir sehen das hier auch in zwei Abbildungen, nämlich einer älteren Briefmarke und einer neuen Abbildung von der Webseite des Great Green Wall Projects, das die Ausdehnung der Sahara oder die Desertifikation, wie es genannt wird, aufhalten soll. Einer der ersten, der eben diese Sorge äußerte, dass die Sahara sich immer weiter nach Süden ausbreitet, war 1865 Lecomte de Buffon. Er machte sich Gedanken zu einer klimatischen Regulation für den arabischen Raum und schreibt, ein einziger Wald in der Mitte der brennenden Wüste könnte die Temperatur regulieren und zu Regenfall führen und so der Erde alles zuführen, was für ihre Fruchtbarkeit dient. Also worauf ich raus möchte, ist, dass der Kolonialismus immer schon auch versucht hat, auf das Klima einzuwirken. Während der extremen Dürrephasen im Sahel Anfang der 1970er Jahre sollte die Technologie des Cloud Seeding Abhilfe verschaffen. Dafür wurden Wolken sozusagen geimpft mit Kondensationskernen, also auch wieder vom Flugzeug aus, um das Abregnen der Wolken zu erreichen. Dieser kurze Exkurs einfach, um darzustellen, wie auch Bilder übertragen werden auf Landschaften, nämlich dass man davon ausgeht, dass die Wüste ja eigentlich grün sein sollte. Aber auch hier gilt es wieder zurück auf den Boden zu kommen, die Perspektive zu wechseln, den Körper zurückzubringen in das Bild und das Leben in diesen vulnerablen Klimazonen. Nachhaltige Landwirtschaft ist ein ästhetischer wie ethischer materieller Ausdruck der Reaktion auf die Fragilitäten nicht nur von Erosion, Landdegradation und Klimawandel, auch auf staatliche Strukturschwäche. Aus kunstwissenschaftlicher Perspektive kann man sich nun fragen, was Agroökologie mit Kunst gemein hat.
Hier geht die Repräsentation von Land und Landschaft über in eine Transformation. Kunst wird Teil eines lebendigen, kollektiven und aktivistischen Prozesses der Produktion von Land selbst, nämlich mit dem Kollektiv und mit den BewohnerInnen. Die kooperative Somankidikura, die wir hier im Bild sehen, entstand 1976 als ein panafrikanisches Projekt, konzipiert von MigrantInnen in Paris. Nach der Dürre beschließen 15 Männer aus Senegal, Mali und Mauretanien, sich in Westafrika niederzulassen, um ein Gegennarrativ zu landwirtschaftlichem Extraktivismus und den westlichen Bildregimen über die Dürre zu schaffen. Mit der Hilfe von in Europa erworbenen landwirtschaftlichen Techniken, Wissen zur Permakultur, aber auch Kenntnissen in Mechanik und lokalem Wissen, bauen sie Gemüse mittels eines Bewässerungssystems an, das sich aus dem Fluss Senegal speist. Es ist die erste bäuerliche Initiative, die auf Basis der permanenten Bewässerung in dieser Region wirtschaftet. Das Gründungsstatut beschreibt als ein Ziel, eine soziale und wirtschaftliche Struktur zu schaffen, die als Anregung für weitere Gruppen in Senegal, Mali und Mauretanien dienen soll, um ähnlich vorzugehen. In einer klimaextremen Landschaft verkörpert Somankidikura die Idee des Mikroklimas, wie es die schwarze Theoretikerin Christina Sharp in ihrem Essay Anti-Black Weather and Black Microclimates beschrieben hat. Ein Mikroklima schafft eine Situation, die etwas für die Menschen im direkten Umfeld verändert und gleichzeitig die Möglichkeit und Vorstellung dieser Veränderung an andere Orte transportiert, als ein Modell dafür, wie effektiver Wandel aussehen kann. Ein Wandel basierend auf Fürsorge für die Gemeinschaft, inklusive der mit ihr verbundenen außermenschlichen Lebewesen und Materie. Und man kann jetzt diese Initiative selbst als ein Projekt des ästhetischen Eingriffs auch in Land werten. Beispielsweise wenden sie ja auch eine Art von Reorganisation an durch Bewässerungskanäle. Die Kunst kommt aber gleich auch noch weiter zum Zug. Die Symbiose, die gelebt wird, beginnt mit dem Bewässerungssystem selbst, für das lokale Techniken der Nutzung von Termitenerde verwendet werden. Termiten bauen ihre Hügel, indem sie Lehmteilchen aus dem Untergrund an die Oberfläche befördern, und die Qualität ist letzten Endes so wie Zement. Dabei wird aber nicht der ganze Bau zerstört, sondern nur ein Teil abgetragen, sodass er sich selbst wieder regenerieren kann. Also ein Beispiel einer Multispecies Lebensweise. Die Kooperative besteht mittlerweile seit 45 Jahren und zählt über 300 Mitglieder. Bis auf das Benzin für das Betreiben der Pumpe ist sie autonom. Das Gründungsmitglied Bouba Touré schuf von Beginn an ein umfangreiches Bildarchiv, das der Kommunikation über die Initiative sowohl in Europa wie in Afrika selbst dient. Und hier kommt dann auch die künstlerische Praxis ins Spiel durch ein Mitglied der Kooperative selbst. Und die Fotografien, die wir eben hier gesehen haben, stammen hier auch von Bouba Touré, der wirklich dann in den 70er Jahren schon begonnen hat, so ein Gegenarchiv aufzubauen. Seine Fotografien gehen in den Foyers in Paris und in den Dörfern in Mali und Senegal bei seinen Besuchen von Hand zu Hand. Neben Raphael Creasy, einem in Berlin lebenden Künstler und engen Kollaborateur von Bouba Touré, haben sich weitere KünstlerInnen und Kulturschaffende mit dem agroökologischen Projekt auseinandergesetzt und tragen es, wie es auch der Sinn der Kooperative war, in internationale künstlerische und kulturelle Kontexte. In Senegal selbst dient die Kollaboration mit der mobilen Theatergruppe Kaduyara für eine Verbreitung und Diskussion der Geschichte der Kooperative. Und die Ausgangsbasis ist ein Theaterstück, das die Mitglieder selbst schon in den 70er Jahren eben verfasst haben, darauf angelegt, in der Zukunft weiter verbreitet zu werden. Und man sieht die Gruppe hier links in Tambacounda vor 3 Jahren. Und rechts eine Ausstellung mit den Fotografien von Bouba Touré selbst, wie man sie in verschiedenen Nationen auch schon gezeigt hat. Folgt man dem senegalesischen Ökonom Felwine Sarr, dann ist angesichts einer Endlichkeit von Ressourcen der einzige Ausweg die Ökonomie der Symbiose und eine Economy of the Living. Durch eine Rekalibrierung von Bedürfnissen und Werten. Ziel müsse der Erhalt des Lebens sein,
in der Zusammenarbeit von Wirtschaft, Sozialem, Kultur, Technologie und Umwelt. Essentiell ist in Senegal die Frage, wie man den Kontakt mit und eine Verbundenheit mit dem Land, die Rechte daran, Besitzrechte, und das ist auch eine Frage nach der Rolle der Frauen, und so auch eine direkte Handlungsmacht gewinnt, statt diese transnationalen Konzernen zu überlassen. Bereits Frantz Fanon hat in seiner antikolonialen Schrift The Wretched of the Earth 1967 die Souveränität über die eigenen Ressourcen gefordert, in Verbindung mit der Idee, diese eben nicht als Rohstoffe im wissenschaftlichen, kapitalistischen und extraktivistischen Sinn zu denken. Man kann es als einen dekolonialen Kommentar zu einem kapitalistischen Extraktivismus lesen, das Somanki Dikura gegenüber den Ruinen einer ehemaligen französischen Sisal-Plantage entstanden ist. Andere Initiativen, die ähnlich arbeiten, in Westafrika ließen sich ergänzen. Unter anderem führt der Künstler Abubakar Fofana in Mali eine Indigo-Farm. Der Künstler Yinka Shonibare experimentiert in Nigeria ebenfalls mit agrarökologischen ruralen Solidargemeinschaften. Außerdem in Senegal der Musiker Sahat Sarr, um nur einige wenige zu nennen. Wie aktuell die gezeigten Fragestellungen derzeit sind, zeigen Ausstellungen zu bestimmten Teilaspekten, die ab übernächste Woche in Dakar auf der nachgeholten Biennale von 2020 zu sehen sein werden. Wir haben einmal links die Ausstellung, die im Museum Théodore Monod gezeigt werden soll. Eine Ausstellung zu Ateliers Epistemologiques, also Workshops der epistemologischen Unruhe, sie ist eigentlich genannt. In diesem Projekt, so heißt es in der Ankündigung, sollen Begriffe wie Kulturerbe, Wissen und Wissenstheorien neu überdacht werden, und zwar in der Zusammenarbeit von KünstlerInnen mit wissenschaftlichen Ansätzen und vernachlässigten oder sogar diskreditierten traditionellen Wissen in der Botanik, Medizin, handwerklich, ästhetisch, sprachlich, spirituell und mathematisch. Und dazu möchte so die Ankündigung in Dialog auch mit der senegalesischen Zivilgesellschaft. Der Titel, der hier in Wolof steht, heißt grob übersetzt Sehen, wie sich Wissen entwickelt. Und die andere Ausstellung, die ich jetzt gestern hier noch eine Ankündigung gesehen habe, die ich mit aufnehmen wollte, trägt den Titel Solange die Bäume Wurzeln schlagen. Also auch eine Ausstellung, die sich mit botanischen Verflechtungsgeschichten und Konflikten in der Mensch-Natur-Beziehung beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, liebe Agnes, für diesen sehr materialreichen Einblick in deine Denk- und Forschungsarbeit. Da sind eine Menge Dinge, an die wir sicherlich anschließen können, und ich öffne somit auch die Diskussion. Gibt es Fragen, Kommentare an Agnes? Ja, bitte. Ich habe nochmal so eine Frage zu dieser Perspektive des Landes von oben, also landwirtschaftlich vom Himmel gesehen wird. Es ist ja jetzt eine Weiterentwicklung im Gang, dass quasi Landwirtschaft digital betrieben, also digital unterstützt wird oder digital gesteuert wird und sozusagen noch eine ganz andere Ebene sich da reinzieht, ja, die gar nicht mehr mit dieser Oben-Unten-Ebene direkt zu tun hat. Hast du da irgendwie, gibt es da in diese Richtung Reaktion oder wird damit auch umgegangen? Also diese Digitalisierung der Landwirtschaft? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Oben-Unten hat auch sehr viel, oder diese Karte, dieses Mapping hat auch einen sehr großen symbolischen Charakter natürlich. Ja. Ne? Es ist natürlich diese Ablehnung von Handwerkszeug westlicher Wissenschaft, die man auseinander nimmt, also im wörtlichen Sinne auseinander nimmt, schreddert, ist ja auch ganz symbolisch, um sie dann in einer anderen Form zusammenzusetzen und diese kollektiven Ideen mit einzubringen. Aber es hat wirklich einen sehr starken symbolischen Touch. Aber ich bin aus dem Grund ein bisschen in diese vergangene koloniale Sichtweise gegangen, um auch klar zu machen, woher kommt diese Position. Ja. Ja, vielen Dank. War ein total spannender Vortrag. Also sehr weit ausgreifend.
Gibt es noch weitere Fragestellungen? Kommentare? Doris, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es schön ist. Also ich fand es super spannend, auch die verschiedenen Umgangsweisen damit. Aber also ich sage jetzt mal, viele von den Schlagwörtern, die kamen, das sind ja die jetzt in diesen ganzen Debatten ums Anthropozän, um die ökologische Krise gebraucht werden, wie Pluriversum, kosmologische Weltsicht, Reparieren, Sorge und so weiter und so fort. Und ich hab nur eine Frage, die vielleicht jetzt auch weniger auf den Vortrag zielt, aber warum tendieren wir so oft dazu, sozusagen für diese symbiotischen Weltsichten woanders hinzugehen, oft auch zu indigenen Gruppen, während doch eigentlich der bäuerliche Diskurs hier genau das Gleiche schon hatte. Also so, ne, also was passiert hier? Also einfach nur deine Einschätzung, weil das beschäftigt mich schon länger, warum wir das quasi immer mit diesem Rekurs zu indigenen Weltsichten machten und uns also ein Stück weit auch wieder in die Problematik der kulturellen Aneignung dann ja auch reingehen. So, ne? Ich glaube, da gibt es oder zwei Aspekte. Den einen, das sehe ich auch, es gibt schon immer auch diese Idee im positiven wie negativen Sinne, the Playground Afrika, ne? Also das Labor der Wissenschaften und dann auch das Labor für die Symbiotik. Das habe ich ein bisschen versucht zu vermeiden, indem ich ein Beispiel auch gewählt habe oder auch auf KünstlerInnen, die ich jetzt noch genannt habe, die agroökologisch arbeiten, sind alles KünstlerInnen, die in westlichen Kontexten arbeiten. Also die versuchen tatsächlich, und ich denke, ist vielleicht jetzt nicht rausgekommen, beide Sichtweisen zu verbinden. Also, das haben wir auch gar nicht genau, aber genau, ja, ja, das ist ja, habe ich jetzt keine direkte Antwort drauf. Ich habe nur, also als ich diese Konferenz, die man sich übrigens auch online anschauen kann, Les Ateliers de la Pensée, mit vielen Denkern aus dem afrikanischen Raum angeschaut habe, wird einem deutlich, warum es dort so stark thematisiert wird. Klar, es ist eine ganz andere Dringlichkeit, wobei man auch mit den westlichen Begriffen operiert, oft. Oder ist es so eine Mischung? Und das Spannende, und darauf hoffe ich jetzt eben auch, wenn ich zur Biennale fahre, man verwendet ja, man hat es gesehen, auch Wolof sehr stark schon als Sprache, vor allem auch im künstlerischen Kontext. Und was mir auch während dieser Konferenz aufgefallen ist, man guckt eigentlich sonst gar nicht so genau nach Westen, also oder nach Norden. Ja, aber man durch diese Diaspora-Anteile auch der DenkerInnen kommen natürlich viele Begriffe auch mit dahin. Ob wir selbst dahin gucken müssen nach Modellen für uns, das glaube ich nicht unbedingt. Also da haben wir sicher auch eine Tradition, auf die man zurückgreifen kann. Vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, auch eine Frage zu stellen, Agnes. Du hast ja den Begriff Anthropozän auch relativ zentral in deinen Ausführungen gestellt und darauf hingewiesen, wie sehr das in erster Instanz ja auch eine westliche Konzeption ist und eigentlich auch der imperialen Geste folgt, was seine Definitionen, was die Diskurse anbetrifft, die er in Gang gesetzt hat. Es gibt von der queerfeministischen Theoretikerin Catherine Yusuf, ich weiß nicht, ob du ihre Arbeiten kennst, sie hat diesen Begriff des Million oder Billion Anthropocenes, African Anthropocenes geprägt und damit sozusagen auch das nochmal konturieren wollen, was du gesagt hast. Und da wollte ich fragen, inwieweit dieses Gegenkonzept eines Billion African Anthropocene für dich eine Rolle spielt. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die eigentlich dem vorgängig ist, wäre, du hast ja darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Beschreibungen davon gibt, wo man den Ursprung des Anthropozäns ansetzt. Also der klassische Typus ist, wie du gesagt hast, der Beginn der Industrialisierung. Ein weiterer, den insbesondere in den Naturwissenschaften vertreten wird, ist die Zeitenwende um den Zweiten Weltkrieg herum, also mit der Auslösung der ersten Nuklearwaffen und den Sedimentierungen, die sich danach entwickelt haben und die man sozusagen auch wissenschaftlich diagnostizieren kann. Deswegen wird das als
die Zäsur, als die Wendemarke in den Naturwissenschaften bezeichnet für den Beginn des Anthropozäns. Kulturhistoriker setzen ganz andere Datierungen, die gehen in die Jahrtausende hinein. Nicht? Sie beginnen mit der zivilisatorischen Menschheitsgeschichte an sich, also Zweistromland, Beginn der Agrarwirtschaften, Beginn der Städtekulturen, bis hin dann zu den imperialen Hochkulturen in der Antike, die jeweils auch einen radikalen Eingriff in unsere Umwelt getroffen haben, angefangen mit der Tatsache, dass man menschliche Mitglieder begraben muss und dass damit eine bestimmte Art und Weise der Verschmutzung, wie wir gestern gehört haben, ne? Michel Serres spricht davon, dass das Begraben, dass die Leichen im Boden nicht nur ein Akt der Aneignung von Landbesitz, sondern eben auch eine Kontamination bedeutet. Ne? Und das Zivilisationsgeschichte ist Kontaminationsgeschichte. Zivilisationsgeschichte wäre sozusagen von Anbeginn auch eine Umweltverschmutzungsgeschichte. Und damit eigentlich mit dem Start dessen, was wir Zivilisation nennen, wäre dann auch der Start dessen, was wir Anthropozän nennen, zu bezeichnen. Ne? Also Anthropozän als Begriff ernst genommen. Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Das war jetzt ein langer Vorlauf, aber die Frage wäre dann an dich, wie ist deine eigene Position dazu? Also die Kritiken, die man in Anschluss an die Arbeiten von Catherine Youssef formulieren kann, und die Positionen, die man aus den Geo- und Naturwissenschaften kennt. Ich folge schon Jason Moore tatsächlich mit dem Kapitalozän, weil ich seine Darstellung sehr nachvollziehbar finde, wie diese imperiale Aneignung der Welt eben ganz entscheidende Veränderungen mit sich gebracht hat, die lange jetzt nachwirken. Und ich glaube eben, oder ist es auch ein bisschen eben dieser politische Akt, so ein Datum zu wählen, um den globalen Süden irgendwie auch einbeziehen zu können. Dafür finde ich es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass diese imperiale Lebensweise und diese wirklich Kolonialisierung maßgeblich beigetragen hat. Ich würde sagen, wirklich auch so wie Catherine Youssef macht das ja eigentlich auch so. Ne? Sie versucht ja auch eigentlich diese Ausbeutung mit einzubeziehen. Darum geht es ja. Wie kann man den globalen Süden und das ungerechte Verhältnis deutlich machen? Und ich bin tatsächlich auch persönlich überzeugt, dass der Kapitalismus uns da nicht sehr viel weiterbringt. Deswegen neige ich eigentlich zu diesem Ansatz. Ja. Ja, vielen Dank. Die Zeit drängt ein bisschen. Wenn es also noch dringende Fragen gibt, dann würde ich die jetzt sammeln wollen. Ja, ganz wunderbar. Matthias? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frage ist, aber ich denke, wenn wir jetzt unser Verhältnis zu Afrika betrachten, also im Hinblick auf Entwicklung, da gibt es Ideen oder gab es Ideen der Entwicklungshilfe, oder Ideen, wie kann ein Ausgleich auf einer wirtschaftlichen Ebene funktionieren. Und da geht es ja auch immer in Richtung, Industrialisierung, nach vorne kommen, eine eigene Wirtschaft aufzubauen, was aber aus einer kapitalistischen Sichtweise wieder zu Akkumulation, mehr Zerstörung führen würde. Wir sind hoch industrialisiert hier. Und einfach im Umkehrschluss würde ich sagen, ja, wir müssen uns ja deindustrialisieren, um die Welt zu heilen. Das ist, glaube ich, so einfach nicht in Sicht, sondern wir führen ja hier die Diskurse, wie wir nachhaltiger wirtschaften können bei Beibehaltung dieser industriellen Hochkultur, sage ich mal. Und sicher gibt es auch im Westen Überlegungen, wie man eine ökologische Landwirtschaft betreiben kann, weniger Ressourcenverbrauch. Da sehe ich so einen gewissen Widerspruch. Ne? Also da Afrika jetzt als ein Vorbild zu nehmen und vielleicht auch die in gewisser Weise in ihrer eigenen, also einem Anschluss sozusagen dann wieder auszuschließen. Also ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, aber da sehe ich so einen gewissen Widerspruch. Ist sicher auch ein Widerspruch, gibt es sicher auch keine Antwort dazu. Tatsächlich, also
mir ging es jetzt auch gar nicht darum, das als Modell für uns zu zeigen, sondern einfach die Entwicklung dort und vor allem, welche Auswirkungen sie auf die Kunstproduktion hat und wie KünstlerInnen sich diesen Fragen jetzt auch stellen und vielleicht Ansätze, erste Umkehransätze irgendwie entwickeln können. Die Lösung, ich glaube, es sind die Anfänge, das auch wirklich zu diskutieren, und auch Afrika wird sich weiter industrialisieren und weiterentwickeln. Das wird sicher auch noch weitaus problematischer sein. Im Moment ist es ja ein sehr stark landwirtschaftlich geprägter Kontinent. Ja. Aber auch Ökonomen wie Felwine Sarr schwimmen da noch im Dunkeln sozusagen. Ne? Also die Lösung, das sind jetzt, und ich finde aber wichtig zu zeigen, dass dort jetzt auch einfach diese Diskurse stattfinden, die gar nicht unbedingt zwingend nach Norden blicken, sondern versucht wird auch auf die lokalen Probleme zu reagieren. Und ich meine, agroökologische Projekte sind nicht die Dauerlösung, weil nicht alle werden jetzt im ruralen Raum leben. Aber da geht es auch darum, ein Modell im Kleinen zu entwickeln, wie eben so kleine Zellen funktionieren können und was kann man daraus lernen, wie könnte man die übertragen auf andere Systeme. Vielen Dank. Es gibt noch eine Gelegenheit für Wortmeldungen. Wunderbar. Dann nehme ich die Gelegenheit wahr und bedanke mich ganz herzlich für den Einblick in deine kulturhistorischen Arbeiten und die Einsichten, die du uns vermitteln hast. Ich danke Ihnen für die Diskussion und freue mich auf die nächste Session. Vielen Dank.
damit wahrscheinlich auch.
Okay. Thomas, can you hear us? Yeah. Good. Can you hear me? Yes. Yes. Yep. And if you go a little bit further back, Thomas, shall we try if we still hear you? Hello. Can you hear me? Yeah. You too. Yeah. We'll see how this is going, and maybe when it's too not so loud, then someone can come in front of the camera to ask a question. Yeah. There's a small camera besides this speaker's podest, and maybe if someone goes there, this might look a bit irritating to you because they look in the wrong direction. It's text that. Doesn't matter. Yeah.
Okay. Good. It looks like we can start. It's my real pleasure today to introduce Tom van Dorn, our guest from Australia. Herzlich willkommen, a very warm welcome to you from here, from Cologne. It's already evening in Sydney, as I know, and I hope the time difference is okay for you. And we are very happy to have you here with us today, Tom. I would like to start briefly by introducing you and your work. You are a philosopher, a storyteller, a multi-species ethnographer, I might say. Currently, you are a deputy director at the Sydney Environment Institute and associate professor at the School of Philosophical and Historical Inquiry at the University of Sydney. And you are also a professor too in the Oslo School of Environmental Humanities at the University of Oslo, Norway. In addition to numerous publications, together with colleagues such as Deborah Bird-Rose, I think she was your mentor, Matthew Shuley, Ursula Münster, or Eden Kirksey, many people in the audience may know the Multi-Species Salon, where the connection to art is very strong, and you also contributed with a video to this salon. And you also have published 3 monographic books, which I would like to mention. First of all, Flightways, Life and Loss at the Edge of Extinction, published by Columbia University Press in 2014. Second, The Wake of Crows, Living and Dying in Shared Worlds, Columbia University Press 2019, for which you have been awarded with the Ludwig Fleck Prize in 2021. And last but not least, your upcoming book, A World in a Shell, Snail Stories for a Time of Extinction, MIT Press, Cambridge, which will be published in September 2022, and we're very much looking forward to this. Flightways, I have the book here. It is also in the library. It was my entry point to your work. We read it together with our students, and each chapter presenting a different bird species, each of them leaving a deep impression on us. You describe in really great detail, drawing on different fields of knowledge such as biology, geography, ethnography, philosophy, what makes up the lives of these birds, which are in great trouble because we are collectively destroying their worlds. We learn, for example, what it means to be an albatross at the Midway Atoll, in the middle of the North Pacific Ocean, what an immense efforts the parents make year after year to care for their young, how far they fly to find food, and that many of the young albatrosses starve to death because their stomachs are full of plastic parts the parents fish out of the sea thinking it's food. And we felt grief reading this together, and we can hardly measure what the death of the young birds means for the parents, for the survival of the generations and that of the culture. And the way you describe that connections makes us look at the animal protagonists very differently. They become individuals with a story, they become historical subjects. And your books are dense narratives about non-humans, others at the edge of extinction, but also about the humans who try, if not to prevent it, at least delay it, to hold them a little longer. Conservationists and scientists who have to make difficult decisions. What means care for one species mean death for the other species, and who have to deal with grief that extinction of species means for their personal lives, but also for the world. And in your talk today, you will take us to the Hawaiian Islands, to the habitat of snails, small invertebrates that hardly populate the headlines in times like these. And so the next 45 minutes, I think we will focus on their stories and the ones of the people who are caring for them. And I'm very much looking forward to your talk, and I give the floor to you, Tom. Thank you. Thank you so much. Progress. Thank you, and thanks very much for the invitation. It's lovely to have an opportunity to be here with you all, even from a distance. I should say also that I'm sort of struggling with COVID still, so I'm
I'm not at my best, but I will do my best, and please bear with me. So I'm sharing my slide. I think that should come through. So I'll just begin by acknowledging that I'm speaking today from the lands of the Darug and Gundungurra people in the Blue Mountains in Australia, and pay my respects to elders past, present and emerging. And the stories that I want to share with you, though, are from another colonised land, from Hawaii. And I also want to acknowledge the first peoples of those islands, the Kanaka Maoli, and their ongoing efforts to aloha aina. So the talk, as Uta said, that I'd like to share with you is from the Hawaiian Islands, from a book that will come out later this year called A World in a Shell. And it's focused on just the snails of Hawaii and trying to bring some of their stories, that they're highly threatened species, as we'll hear, but largely unheard of. And so they miss that spotlight that falls on some other disappearing species. Like a lot of my work, this is a very narrative-rich effort to think through stories, to do philosophy through storytelling. At the core of this book are questions about ethics, the ethics of multi-species life in a time of extinctions. This book, though, is my first one that's aimed at a broad general readership. So trying to ask these philosophical questions in a way that is as accessible as possible, but still provoking people to think differently about the world. Other chapters in the book deal in particular with questions around colonisation, militarisation and globalisation, and the need to understand extinction in this sort of thick cultural context. But that's not the focus of the paper I want to share with you tonight, or today, sorry. This talk is drawn from the final chapter of the book, and it's a more focused meditation on hope, care and loss. So I'll just jump into it. So the four of us stood gathered around the workbench counting snails, counting Achatonella lila to be precise. The adults were easy enough to spot amongst the vegetation spread out in front of us. However, the young snails, usually referred to with the Hawaiian term for a child, keiki. The keiki were a different matter altogether. Their tiny forms, not more than a couple of millimetres in length, could easily be mistaken for a mark on a leaf or branch. For this reason, every piece of vegetation had to be checked twice by two different people. In all, there were 40 snails in this particular container, 18 adults and 22 keiki. As we finalised the count, the snails now gathered into two petri dishes. I took the opportunity to get a closer look at their incredible brown-green shells glistening under the laboratory lights. This was my first close-up encounter with Achatonella lila, a critically endangered Hawaiian tree snail. The last known free-living population of the species disappeared from the forests of the Ko'olau Mountains on Oahu several years ago. But Achatonella lila is far from being the only species of Hawaiian land snails in trouble today. These islands were once home to one of the most diverse assemblages of snails found anywhere on the planet. More than 750 species of Hawaiian land snails have been formally recognised by taxonomists. Sadly, almost 2/3 of these species are already extinct, and the majority of those that remain are thought to be headed swiftly in the same direction. The primary cause of Hawaiian snail extinctions are habitat loss and introduced predators. Snail habitat, principally the island's forests, has been lost on a staggering scale, especially since the large-scale settlement of Europeans and Americans in the early 19th century. These forests have been lost to agriculture, ranching, tourism, the military and more. While habitat loss continues to be a problem for some snails these days it's the many predators that people have brought to the islands that are having the biggest impact, including rats, chameleons, and most significantly of all, the rosy wolf snail. Another snail, a species of carnivorous snail that tracks the slime trails of the local species to consume them with devastating efficiency. My encounter with Achatonella lila took place in the Snail Ark, a captive breeding lab run by the Hawaii State Government's
Snail Extinction Prevention Program, which is headed up by Dave Sisko. Acaxinella lila is just one of about 40 rare snail species, several of which don't exist anywhere else, that have found a new home in this place. With so many threats to snails in the island's forests, Dave and his team have started a process of what he refers to as an evacuation, locating the last remnants of snail species and getting them out of harm's way. In the rugged terrain that makes up much of the main Hawaiian Islands, this work frequently involves long hikes, and when hiking isn't possible, the use of helicopters to access remote areas. In the past, conservationists took only a small number of snails from these populations as a backup, leaving the rest in the forest. Over the last few years, though, things have deteriorated rapidly. Dave explained to me that in this time he's seen numerous formerly robust populations comprised of hundreds of snails completely disappear. Some of those populations, like those at Acaxinella lila, were the last known free-living populations of their kind. As a result, despite initial reluctance, the SEP team, the Snail Extinction Prevention Program, are now often pulling out every snail they can find. As Dave put it, we're just getting them the hell out of there before it's too late. These snails are either brought here to the lab or they're taken to one of several small fenced areas in the forest where they're protected by a variety of barriers that exclude their various predators. This talk is an exploration of the particular forms of care and hope taking form in this conservation project. More specifically, it focuses on this particular place, the captive breeding laboratory. This facility goes by a variety of names, more and less formal. Often it's simply referred to as the lab, but at other times I've heard it called the snail jail, or even the love shack. I've preferred to think of it as an ark, a safe space set aside from some of the works of instruction, a space that might, with a little bit of luck, safeguard these life forms through this difficult time. Keeping snails in the world in this way is a complicated process involving dedicated ongoing work. It's this work that's enabled the lab to become a site of hope, space animated by the possibility that if the snails can just be sheltered through the storm, a brighter future might one day arrive. But there are no guarantees. For the vast majority of Hawaii's remaining snail species, things are looking really dire. Even those snails tucked away in the relative safety of the lab remain at risk in a range of old and new ways. The situation is compounded by the fact that it isn't clear how the lab's tiny charges might ever be released. At this stage, conservationists cannot even imagine the concrete steps that might be taken to make life in the wider forest possible for them again. In particular, all of the scientists I've spoken to agree that any plan to release the snails would require widespread eradication of predators like the wolf snails. But as we'll see, no one quite knows how this might be achieved. And so the best that can be done is to hold on to rare snails in case something changes. What becomes of hope in difficult times like these? This talk explores the particular form of mournful hope that accompanies efforts to hold open room for snails in the midst of ongoing loss. In our Anthropocene epoch, a time of escalating environmental destruction, when hope is still available to us at all, this is the form that it must increasingly take. As the geographer Leslie Head has written of our current moment, grief is a companion that will increasingly be with us. It is not something we can deal with and move on from, but rather something we must acknowledge and hold. As we'll see in the work being done with Hawaii snails, hope is not a bold, utopic proposition. Rather, it takes the form of a refusal to give up care and responsibility, to keep working in the midst of escalating and inevitable destruction towards the best relationships and possibilities that are still available to us. So the snail lab is a peculiar environment. Located on the eastern windward side of Oahu, it's housed within a 44-foot-long trailer on a lush hillside just off the side of the highway. It is, to put it simply, not the most salubrious of environments.
Dave, who'd been good enough to give me a lift on the morning of my first visit, summed the sight up succinctly as we pulled up out front. He said, "Here we are at our trailer in the swamp." Climbing a few metal stairs, Dave and I entered the trailer into a small office with a couple of desks, a coffee maker and other essentials. The bulk of the interior space, however, was reserved for a large laboratory area. In contrast to its exterior, this space had a distinctly hospital-like feel, everything in its place clean and sterilised, with a faint chemical smell hanging in the air. Here, small groups of snails live out their lives in plastic containers, like the terraria you might keep a pet rat or fish in at home. Each of these containers, referred to as a cage, is stocked with the appropriate vegetation for its particular inhabitants, be they leaf-cleaning microbe-loving tree snails or the kinds of ground snails, the detritivores, that live amongst the soil, breaking down decomposing leaves. The cages themselves are stored within 7 large environmental chambers that look quite a lot like fancy refrigerators, but do the more complex job of replicating the specific temperature and moisture conditions required by each species. In this way, the lab aims to provide a series of simulated forest microcosms packed into one secure unit. This place is a home away from home to over 5,000 snails of 40 different species. Keeping all of the lab's tiny inhabitants healthy is a detailed, time-consuming work of care. The bulk of this work falls to Lindsay Renshaw, the lab's manager. Every 2 weeks, each cage needs to be taken out, censused and refreshed. The first part of this process involves counting all of the snail occupants, which can take anywhere from 10 minutes to more than an hour. Cages with sub-adult tree snails are the easiest. These relatively large snails can be readily spotted. As they're not yet breeding, there are no keiki to watch out for. Cages with breeding snails, like the one, the Africanella cage that I helped census, need quite a bit more time and care. They require that everything be checked twice. Sometimes a single keiki is missing, requiring 20 minutes or more of searching back through all the old vegetation till it's located. But the most difficult cages are those that are home to a snail species like Kukoncha hystricella that lay masses of tiny eggs. Censusing them literally requires the use of a microscope and tweezers to locate and collect the eggs that these snails carefully wedge into pieces of bark. Lindsay and the team keep close records, including snail and egg numbers and conditions. This way they can track and compare mortality and reproduction rates and hopefully preempt any decline, or at least respond quickly if something starts to go wrong. Once all of the snails in a cage are accounted for, it can be washed and steam sterilised. As Lindsay explained to me, we're very big on sterilisation here. Staff wear surgical gloves, which are frequently changed alongside liberal applications of ethanol on work surfaces to prevent the accidental transmission of diseases or pathogens from one cage to another. After cleaning, cages need to be rebuilt with the appropriate vegetation. In Hawaii, all of the diverse snails can be roughly split into 2 groups. The tree snails, who live in the branches, but instead of eating vegetation, consume the fungi and other microorganisms that they scrape from the surface of the leaves. The other main group of snails, as I mentioned, are the detritivores that live amongst and eat the decaying leaf matter on the forest floor. For the first group of these snails, the tree snails, plant cuttings are collected out in the field every couple of days and then stored in the fridge for later use. These cuttings need to be collected from high elevation forests, away from houses and gardens, to reduce the risk of them being host to pathogens spread by garden snails. But this vegetation can't just be thrown into the cage in any old way. There's a science, or perhaps an art to it. As Lindsay put it, it's like floral arrangement. To build the right cage so that things aren't collapsing on themselves, you've got to have the right airflow through the cage, otherwise things get mushy. Things start decaying before they should. The leaves drop down to the bottom and that affects the snails. They can start dying off and things like that. So we've got to build it up just right. Once refreshed, cages can be returned to the environmental chambers. But here too, constant tweaking is required.
moisture levels can't simply be set and forgotten about. The unique combination of vegetation in each cage alters its moisture content, meaning that it can easily dry out or get too wet without monitoring. With about 70 cages in the facility, it takes 2 weeks to get through cleaning them all. When the last one is finished, it's time to begin all over again. Keeping snails alive in this ark is the detailed and dedicated labour of care. Although underwritten by intense processes of loss, the lab represents an important site for the production and maintenance of hope. It safeguards within it the possibility that at some time in the future, after the wreckage is cleared, life might still be possible for these species. Hope is often thought about as a synonym for optimism, a desire for a particular state of affairs to come about. In reality, though, hope is a much more fickle and mysterious beast. As the writer Rebecca Stolnit has put it, hope is an embrace of the unknown and the unknowable, an alternative to the certainty of both optimism and optimists and pessimists. If we're certain that a desired possible future will arrive, or certain that it won't, then either way it can't really be said to be hoped for. Hope relies on that space of ambiguity, of possibility that resides between these two poles. In this way, hope calls on us to get to work, to do what we can to bring about a particular state of affairs. In the lab, hope takes the form of the daily acts of attention and care that sustain living beings and through them their species. It's an intensely grounded and practical hope. It's hope as a practice of care for the future, as I've written about elsewhere. But it's not a hope that comes without its risks and dangers. As Lindsay closed up the refreshed Achatemenella lila cage, its inhabitants all counted and safely returned, she gave the lid a few quick sprays of water. This seemingly insignificant act, she explained, has turned out to be one of vital importance. When cages are put back into the environmental chambers, and at the end of each workday, they get a light misting with water. This practice grew out of a speculation. Lindsay noticed that keiki mortality rates were quite high, and that many young snails were sealing up on the underside of the cage lids and dying there. She also realised that the mist nozzles from the environmental chambers that go into the top of each cage don't always wet the lids themselves. So she hypothesised that either the keiki may not be able to break out of their seals without external water, or they might require that water as a cue to do so. This indeed seems to be what was happening. Keiki were sealing up in their shells and dying of dehydration. Melissa Price, a biologist at the University of Hawaii at Manoa, explained to me that in the forest, this sealing up behaviour would be beneficial, protecting small and vulnerable snails from drying out. In that environment, they could rely on pretty regular rains coming through to unstick and go and crawl about and get some moisture. As she put it, it would be adaptive in the wild. It's not adaptive in the lab. And so this new procedure was put in place, and when it was, keiki survival rates doubled. More recently, another new protocol has seen a distinct decline in snail mortality in the lab, this time amongst adults. Previously, the leading cause of death for adults of some of the larger tree snails was an unusual kind of cannibalism. At the heart of this situation is the humble mineral calcium. It seems that some snails were developing calcium deficiencies, which led to blemishes on their shells. Other snails, also deficient in calcium, took this opportunity to scrape away at these blemishes, to gain access to the calcium stored in the shell. Holes and wounds developed, leading to death. As soon as the situation was understood, the team developed an ingenious and equally strange response. They sterilised the shells of dead predatory wolf snails and introduced them to the cages to be consumed. In this way, Dave explained, we're giving the snails back the calcium robbed from their ancestors. Through the ongoing development and refinement of these kinds of protocols for care, most of the snails being raised in this new lab are doing well, at least most of the time. But despite all efforts to better understand and respond to their needs, every now and again something goes wrong.
One particularly significant incident occurred in 2018 when a pathogen, parasite or toxicant made its way into the lab. Lindsay explained to me, we can't control everything. We're bringing in outside vegetation, so sometimes things are going to come in on that. In this case, this seems to be precisely what happened. Snails in 5 separate cages fed from the same bag of leaves were affected. Individual snails became lethargic, their tentacles drooping, and they began to move around during the day when they should be resting. Then they began dying in large numbers. Dave recalled the scene. He said they died with their bodies outside their shells, as though they were trying to run from something. The team acted quickly, quarantining surviving snails in separate spaced small plastic cups with a slice of supplemental food. Lindsay and Dave held their breaths to see what would happen next. Thankfully, this approach did the trick. Although many snails died, no species were lost. Things eventually stabilised and the remaining snails could be returned to sterilised cages. A few years earlier, in a similar incident, most of the keiki of one of the detritivores in the lab mysteriously began to die. Dave told me about the urgent search for answers. We were rapidly trying to find out what was going on, and finally we observed them under the microscope. There, mostly gathered around the snails' apertures, their openings, were tiny mites. Each snail had to be bathed several times under the microscope using a pipette to ensure that all mites were removed. It was thought that they were likely introduced on the dead leaf mat eaten by the snails. As a result of this incident, the team now freeze and then thaw all vegetation for the detritivores before offering it to them. And all snails get regular mite checkups under the microscope. These ongoing events make clear that the lab is not quite the secure unit it might at first appear to be. Routines of care, record keeping and quarantine have minimised pathogenic risks, but they can't eliminate them. In addition, there are a whole host of other potential problems to worry about. What happens, for example, if one of the environmental chambers breaks down? At similar snail facilities in other parts of the world, electrical malfunctions have led to significant mortalities. Again, while some of these uncertainties can be moderated, they can't be overcome. The facility has backup generators and an independent alarm system that monitors each chamber. If any of them goes 1 degree above or below their set point, all staff start receiving automated phone calls, text messages and emails through a cellular system that doesn't rely on the internet or the electrical grid to operate. But what happens, for example, if the facility needs to be evacuated? The team have emergency plans in place for storms and fires. So far they've worked, but they've also been really lucky. In 2018, as Hurricane Lane approached the islands, all of the snails were relocated to the State Building in downtown Honolulu. Everyone was moved to safety in time, but it was a huge effort. When I spoke to Dave about it in early 2020, he was relieved but worried for the future. As he explained, then we only had 1,200 snails. Now we have over 5,000. A few months later, the reasonableness of that concern was confirmed as Hurricane Douglas approached the islands. It seems, however, that where there's a will, there is a way, and Dave and the team managed a truly massive logistical operation to relocate the whole population to the safety of Honolulu, and then to keep them cool and moist outside their environmental chambers for days. In short, then, everything that can reasonably and affordably be done to ensure the security of the lab is being done. And yet all of this preparedness is also a reminder of just how easy it would be for this all to go horribly wrong, and just how high the stakes are. While this forest in a trailer can offer reliable defence against wolf snails and many of the other key threats that Hawaii snails face today in the forest, in doing so, it can't help but create a host of new vulnerabilities. To put it simply, the lab is not a feasible long-term survival strategy. Despite all the labours of Lindsay, Dave and the team, this bubble of care and the hopes that it sustains is intensely fragile. No one wants the lab to be a long-term project, and yet that's precisely what it's become. This lab was opened in 2016. At that time, it took over responsibility
for all of the snails that have been living in a similar captive breeding lab that was established at the University of Hawaii in the mid-1980s. Taken together then, these two facilities have now been in continuous operation for more than 3 decades. Numerous generations of snails of diverse species have lived out their lives within these walls. What's more, the sad reality is that for most of the species in the lab, this life will not be possible outside these protected spaces in the foreseeable future. In fact, we can't at this stage even imagine the concrete steps that might be taken to enable release and recovery. In almost all cases, returning species to the forest will require the eradication or at least widespread removal of wolf snails. Of course, wolf snails are only one of the relevant predators, but there's hope among some conservationists that at least some of Hawaii's many threatened snail species may be able to cope with predation by others like rats and chameleons if only the wolf snails could be taken out of the picture. This view isn't shared by all, but one point that was unanimous in my conversations with conservationists was that without the widespread removal of wolf snails, it's simply pointless to release other snails back into the forest. We'd just be feeding the predators. Removing the wolf snails from just one area, even a large area, would only be a temporary fix. In time, they'd simply reproduce and move back in. As the biologist Brendan Holland summed the situation up, you'd have to do an island-wide purge, and I don't see a practical way of doing that at this point. I should have said that the wolf snails were introduced in the 1950s as an agricultural biocontrol to try and control other introduced snails, which they have failed to control at all, but they have done a very good job of eating the native snail species. And yet, Brendan, Dave and other conservationists who I spoke to were hopeful that in the future advances in predator control might improve the situation. Perhaps hopeful is not the right word though. Perhaps it's more accurate to say that they wanted to be hopeful. While several possible scenarios floated around in our discussions, everyone agreed without exception that they were all highly speculative prospects, ones that would not arrive anytime soon, if at all, and that would likely come with their own considerable risks. The most frequently mentioned possibility in these conversations was that of CRISPR and other genome editing technologies. In recent years, these approaches have received significant attention in all sorts of arenas, from possible new medical treatments for HIV and hereditary blindness to a slew of potential conservation applications. At this stage, however, no research has even been concretely proposed to explore how this technology might aid Hawaii snails. Dave and others who raised this possibility with me know this. At best, he told me, he hopes gene editing approaches might be available in 20 years or so. Impressed on how things might one day get better for the snails, Brendan told me that he hopes that a pheromone-based bait might be developed that would allow a more effective and targeted approach to eradicating wolf snails, or at least make it possible to remove and control the species within some large areas of forests. At this stage, however, he told me that this prospect is nothing more than wishful thinking. Meanwhile, other people have begun to champion the potential of a parasitic nematode that's widely used in agricultural and gardening pest control to kill a variety of snails and slugs. If released into the islands, these people claim it might kill wolf snails. At this stage, however, there's been no research to determine whether this nematode would be effective against these particular snails, or whether it would in fact target the native snail species as well. Not surprisingly, given that it was a poorly planned and researched biocontrol initiative that got us into this mess in the first place, most of the biologists I spoke to in Hawaii are approaching this proposal with extreme caution. Tucked away in their predator-free climate-controlled lab, the snails are doing relatively well today. But we seem now to have arrived at a point at which most of Hawaii's snail species will go on living in these captive spaces for the foreseeable future, or they will not go on at all. Within these walls, some of these species might slowly decline and then peter out, or perhaps they'll be taken in one fell swoop by a mystery pathogen. We saw an example of this about 3 years ago when George, the last snail of the species Achatinella apex fulva, died in the laboratory.
For several weeks, George became a minor celebrity, recognised as the first extinction of 2019. Other species in the lab might limp along in captivity year after year. Others still may thrive in the lab. Achatinella lilae is one such success story. From a mere 6 snails brought into captivity about 2 decades ago, there are now hundreds and hundreds of them. But despite these seeming differences in vitality, all of these species are in an important sense in the same situation. The species that go on reproducing at high rates are simply able to better disguise it. They, like all the others, have been held onto while their world has been lost in a way that is, as far as we have any power to control or predict, irrecoverable. In fact, this lab is indeed an ark of some sort. If this lab is indeed an ark of some sort, how are we to understand this complex situation? What is an ark if the passengers can never disembark? What is an ark if the seas never stop rising? An ark that continues to be swept along in a growing storm year after year, taking on ever more passengers. At least since the biologist Michael Soule's classic 1985 essay, What is Conservation Biology?, we've been accustomed to thinking of conservation as a crisis discipline. In this context, endangered species management is frequently likened to emergency room work, accompanied by its own forms of intensive care, intervention, and even triage. On the surface, the lab seems like a paradigmatic example of this kind of conservation. But perhaps this isn't the case. Intensive care implies that there's a meaningful prospect of recovery, that with some attention, species might be patched up and sent on their way. What happens when recovery becomes a less and less realistic proposition? For at least some of the snail species that now call the lab home, there is a strong chance that there will be no release. Just how many species will share this fate is something that we can't know. What happens in times like these when many captive spaces like the lab are becoming less an emergency room and more something like a hospice? Hawaii's snails are far from being alone in this regard. This is the situation in which a growing number of other animals and plants find themselves today. Around the world, many individuals and their species live out their final days under human care in strange environments like zoos and captive breeding facilities. From giant tortoises in the Galapagos Islands and white rhinos in Africa to the diverse forest birds and snails of Hawaii. With so many species at risk of extinction, as the situation gets more dire, bringing all or some of the remaining individuals into these relatively safe spaces becomes an appealing option. But for many of them, there will be no release. Reviews of reintroduction programs generally show that the majority of them fail for a variety of reasons, including an inability to secure suitable release habitat. In these cases, maintaining captive animals becomes less an act of conservation than it is one of slowly drawing out an extinction. Unable to halt the ongoing destruction of our time, the Anthropocene has become a period in which both the lives and deaths of other species are increasingly being shaped more or less wisely and consciously by the actions of some humans. What does hope look like in times like these? What does it mean to continue to care for species in the face of ongoing and unrelenting loss? Leslie Head reminds us that hope doesn't require optimism. We don't need to feel or believe that something is likely to come about in order to hope for it. Rather, hope is a practice of the possible. The hopeful work of the lab is not that of a bold utopic vision for a future in which the world has been set to rights. Such a future, at least for Hawaii snails, is no longer imaginable. Rather, hope is a practice of getting by on a damaged planet, while holding on to the possibility that something better, even if not better than now, at least better than what might otherwise be, can still be crafted with dedicated care and attention. The anthropologist Anna Singh has referred to this as a practice of gardening in the ruins. It's a work of cultivating beauty and possibility as best we can, a work that insists that loss, even ongoing loss, does not negate obligations of care and responsibility.
Through our many hours of conversations, I've reached the conclusion that this is something like how Dave sees the work of the Snail Extinction Prevention Program. He does the work of hope, however his optimism is severely constrained. But as he would also quickly remind me, no matter how compromised the possibilities are that they can hold on to in the lab, without these populations there would be no hope at all. Indeed, Dave is actively working to expand the lab and the forest exclosure areas to take on yet more snails in need. What else can he do? At least while they go on living, these snails hold open that space of the possible. But in times of loss, we must also remember, as the philosopher Chantal Mouffe reminds us, that hope can be something that's played in many dangerous ways. Among some quarters of the environmental community, a core goal seems to be advocating for hopefulness and good news stories while avoiding pessimism. As Leslie Head has put it, there's a deep cultural pressure in the West not to be a doom and gloom merchant. In this context, what's hoped for often seems less important than the act of being hopeful, of encouraging others into a particular orientation towards the future. But vague and general hope is not necessarily helpful. Hope is never innocent. It's always a question of which hopes and at what cost. Keeping snails alive in the lab and in fenced forest exclosures in a way that might enable some sort of future for them can perversely also end up enabling the continuation of destructive practices in snail habitats. We see this in Hawaii on military lands like Makua Valley on Oahu, where the US Army were able in the past to continue burning and blowing up endangered snails in their habitat by investing in these kinds of ex situ conservation options, conservation off their lands that effectively bank these species elsewhere, out of the way of their destructive activities. At the same time, we see another facet of the potential violence of hope in the way in which so many visions of a livable future for Hawaiian snails rest on the eradication of wolf snails, as well as the ongoing killing of untold numbers of rats, chameleons, and other snail predators. Whatever we might think about the relative importance of these creatures' lives and suffering, the fact is that in this case, our hopes for some rest on the destruction of others. None of this is to say that we ought to give up on Hawaii snails, that our hopes for their future ought not to be sustained and nurtured. Rather, my point is a simple one. Careful, responsible forms of hope require ongoing attention and scrutiny for what they both enable and disable. As Dave and I drove back towards Honolulu on the afternoon of my first visit to the lab, we talked about some of the species missing from its chambers. Heading from the windward side of the island, our journey took us west on the Lifelike Highway. There's one particular spot on this road, just as you're approaching the tunnel that takes you through the Kolonel mountain range, that always leaves me in awe. The mountains rise up steeply in front of you, a sheer wall of lush, tree-covered green, punctuated only by a series of sharp, vertical ravines that have been carved by millions of years of erosion. Dave explained to me that it was on these incredible mountainsides, just a little further to the north, in the central Kolonel Mountains, one of the snail species that almost made it to the lab once had its home. As we drove, Dave told me about the loss, rediscovery, and loss again of Acatinella pupukanioi. The species was rediscovered in 2015 on a stretch of hiking trail thought to be completely devoid of tree snails. In fact, no one had seen any of these snails in the whole region of this whole region of the island since the 1980s. But there they were, in a single large tree. About 10 were seen, but there were probably more, quietly living out their lives unnoticed. Dave explained to me that they were easily spotted at night, but by day they disappear into the curled up leaves of their host tree. He said you'd go there in the day and you wouldn't find any, but at night they come out and crawl around. The times we'd been there, they were only on this one tree. We'd searched all around but never saw them on anything else. They seemed to be a tiny relic population,
Having never encountered the species before, Dave and the team took photos back to the scientists at the Bishop Museum in Honolulu to be certain of the species identification, and later they collected a genetic sample for storage. When it was confirmed that they were indeed Acatinella bucanioi, a species thought to be extinct, Dave faced a tough decision. At the time, the current lab was not yet up and running. The former facility at the University of Hawaii was still in the aftershocks of a period of significant unexplained mortality. It didn't seem like a safe place to bring the snails, so Dave made the decision to leave them undisturbed for now. But when they returned in 2017 to bring some of the snails into the new lab, like so many other populations before them, they vanished without a trace. Recounting the tragedy, Dave told me, "We literally chopped the tree down and looked through every leaf. There was nothing. They carefully searched all the surrounding trees too, but to no avail. Not even a shell survived. They were probably swallowed whole by wolf snails," he told me. Grief is a constant companion in the lab. Hope that's been crafted here is a mournful one haunted by that which has been lost. Doesn't seem at all a stretch to suggest that Dave, Lindsay, and the many other passionate snail conservationists I've spoken with are living daily with what Ashley Kunslow and Neville Ellis have called ecological grief, a situation that's becoming increasingly common as the impacts of climate change and related processes mean that individuals and communities are required to struggle with the loss of species, ecosystems and landscapes. In this way, they carry death and extinction around with them as they go about their work. As Dave explained to me in the context of Acatinella bucanioi, I felt like I'd missed our window and I let potentially the last of a species slip through our fingers on my watch. I've felt for the past couple of years like we're always 5 minutes too late. I'd fallen in love with Hawaii snails when I discovered just how bad things were. I slowly came to realise and accept it isn't really a recovery plan for these species in any full sense of the term. Of course, the absence of a plan isn't for want of effort, it's simply a reflection of our current reality. And yet, the more I've learned about the plight of Hawaii snails, the more convinced I've become of the importance of hope. The hope we need now, though, or at least the one we get and need to learn to live well with, is a hope that's woven through with grief. Our hope must simultaneously be a work of care and mourning, a work that requires an honest reckoning with its own costs and dangers, and one that acknowledges that what has been, and most likely will still be, lost. The lab, it seems to me, represents a vital site for this kind of hope. While mourning and grief are not often associated with hope, they carry within them the seeds of new understandings, relationships and possibilities. The loss that can sometimes be disempowering, even debilitating, can also be an encounter that requires us to reevaluate our place in the world, to solidify our commitments, to change our practices. As Ellis and Kunslow have noted, collective experiences of ecological grief may coalesce into a strengthened sense of love and commitment to the places, ecosystems and species that inspire, nurture and sustain us. In this way, we might move beyond a simplistic binary understanding of the distinction between hope and grief to appreciate the way in which these responses can, and increasingly will, be intimately entangled with each other in our relationships with the living world around us. The mournful hope that we need in times like these is one grounded in the work of bearing witness. First instance, this witnessing is an act of faithfulness to individuals and species whose worlds we collectively have destroyed, to those snails already gone from the lab, like Acatinella apex fulva, as well as those that didn't quite make it in, like Acatinella bucanioi. But it's also an act of faithfulness to all of those that must now live out their lives in plastic containers, as well as to the larger species whose fates they now carry with them. In this context, even if species cannot ultimately be restored to the world beyond, holding on to them for as long as we can
provided that they're living flourishing lives, might be understood as an effort to cultivate some semblance of responsibility. After all, what's the alternative? To refuse to take responsibility at this time would be to inflict a double violence, to add our knowing indifference to the violence of carelessness and disregard that brought them to the edge of extinction. This kind of indifference to extinction is one that, as the philosopher James Hatley has noted, wounds us, one that endangers our humanity. To bear witness is to refuse to turn away, to keep faith with these others. The anthropologist Deborah Bird Rose taught me about the obligations of witness in the face of extinction. Rose argued that to refuse to turn away, to refuse to turn away was to remain true to the lives within which ours are entangled, whether or not we can accomplish great change. She saw this turning towards as a willingness to situate oneself so as to be available to the call of others, a willingness towards responsibility, a choice for encounter and response. In its own powerful way, this witnessing is an act of hope. It's an act grounded in a hope that is at once more modest and more fundamental than any simple notion of success. Hope that within the awful confines of the contemporary moment, we might cultivate the best modes of relationship and accountability with others that are still available to us. This, it seems to me, is the very least that we owe to Hawaii snails and the countless other species living their lives at the edge of extinction. But to bear witness is also to share this knowledge with others, to refuse to be silent in the face of death and extinction. At least in part, this act of sharing is grounded in the hope that it might make a difference, if not for those whose stories are told, then at least for others. This too is a mourning work that the lab makes possible, and to some extent is already taken on. In contrast to the never-ending cycles of news stories in which extinctions, if they're noticed at all, gather a few headlines and then are quickly forgotten, the lab is a space of intensified and protracted loss. Of course, it's not only this, it's also a place of ongoing snail life and of intense care. But alongside these processes, tangled up with them, is the tragic reality of a growing group of tiny beings who stubbornly go on living, even after their worlds have been so systematically destroyed. The lab creates a site in which this reality can be encountered by student groups, by native Hawaiian cultural practitioners, by journalists, writers, and philosophers like me. The lab creates the possibility for the kind of reflection that animates this chapter and travels out through it into the world. In this way, it helps to make visible, to share, and to testify to an ongoing disappearance that might otherwise be much more difficult to see. In short, the lab creates a space for a public confrontation with loss. The losses of the past, those still to come, and those that we are often all too obliviously living through right now. Without realising it in these terms until I neared the end of writing my book about Hawaii snails, I now see that this book is itself an act of mournful hope in just this way. Emphatically, this does not mean that I've given up hope. Like everyone else I've met who has had the opportunity to get to know Hawaii's remarkable snails, I'm stubbornly holding on to the possibility that a full life in the forest might once again be possible for them. Even if we can't see the path forward yet in detail, we can work to hold open a clearing for it, which in this case means keeping the snails in the world. And yet the mourning cannot be lost sight of either. This future will not arrive for all of these species, perhaps only for a few of them, perhaps for none of them. The mournful hope that animates this book then, and perhaps all of my work on extinction, takes the form of an effort to cultivate a new and deeper sense of wonder and appreciation for disappearing species and their worlds, of telling the stories that animate and inspire the search for flourishing possibilities. But it's also an effort to honour and acknowledge lives lived at the edge of extinction, facing up to and dwelling with the incredible processes of unravelling and wounding that are taking place here, sharing those stories too. And so I tell these snail stories in the hope that they might be transformative of our present moment, of all of us, but in the full knowledge that they may well not be. Indeed, that it may already be too late, but with the conviction that telling these stories matters anyway. Thank you.
They are very touching story, also very inspiring and so much in detail. And thank you so much also for showing us the images of the lab, because I think for us as artists it's very important also to see how things are made. Recording stopped. It gives us a clear identification of the situation and all the details you talked about. There were some moments when I thought about this arc as like in this movie Silent Running with Joan Baez singing, because this was also a movie I saw in my childhood. This idea of going into outer space and not knowing whether you will ever leave the ark anywhere. So this was an association I had. But was very important for me was what you said, this about grief and hope, that this is not something dualistic, this comes together. I think this is very important. Also that you talked about this collective experience of grief, because this can really help. And I wondered if you could tell us a little bit more about your experience in the lab, because you're the one who witnessed the lab. How much time did you spend there? How did you get engaged with the scientists? And how was your work? And also your involvement in, Yeah, thank you. So each of the chapters in the book is set in a different place. Sorry, it's Mike. Oh, I'm also please. So if we really, thank you so much for talking, and if it is difficult now for you, I see that you're still suffering, so very slowly, as you want to. So yeah, each chapter is in a different place. So one of them is in the museum with the snail shell collection, and one of them is in the forest with the snails in the exclosure, the fenced area. And another one is in that valley I mentioned, Markkur Valley, the military valley. With cultural practitioners who have got access back to the valley. So there's 6 chapters, all in different places. So, but the lab is one of them, and I spent quite a lot of time in all of those places, and some of them with the same people, like Dave, who I mentioned, who's involved in all sorts of different things. So travelling with him to various places. So I guess I spent a lot of time talking to people, and then I really just visited, I guess, a lot of those places. Probably I spent more time in the museum than anywhere else, hanging out with all the old shells. But the lab, I think I probably only visited 3 or 4 times, and only for an hour or 2 each time, to interview people and to occasionally try to help out. But really, I was in the way. So I think I wasn't that helpful. So I really wanted to take part in some of the work they were doing, the cleaning and sterilising the cages, just to understand how it works, but also wanted to not be in the way. So it was a balancing act, I guess. So I think visiting those places for me is very important. A lot of my work relies on the interviews that I do, but the writing also really relies on being able to describe what's going on in these places. And in this case, I spent a bit of time thinking about whether there's just too much description in this chapter of all of the things that they're doing in the lab and the decisions they make about spraying the cages and things. But I felt in the end that it was important to layer all of the description in to really give substance to the claim that this is a work of care. It's one that is, incredibly time-consuming and dedicated and detailed. And I think so not only does it capture that, but it also, I guess, has the other important role of capturing the vulnerability, despite all of that care, that things can and still do go horribly wrong. So I think the description is the philosophy, and I guess that's I draw from Donna Haraway her suggestion that her theory is redescription, theorizing as description, and I think that effort to describe the world thickly, to redescribe the relationships and the processes that go into building the world,
becomes a kind of theorizing. It makes the philosophical argument, I guess. Although I make it explicitly too to try and make sure people don't miss it. But I think that the description is essential to the layering of the argument. Yeah, absolutely. Yeah. Is there a question in the audience, in the aula, that we should take into account now? Gibt's Fragen? I could try. Please. Ja, genau. Und ein bisschen lauter sprechen, weil das ist dann das Oh. Mikro für sozusagen. Okay. Okay. Thank you very much for your talk. Hi, I'm Catherine, a writer, and I went 2 years ago to a conference in Hamburg about ecocide, and there was a snail expert, and he told us that we do not know about 70 or 80% of all the species in the world, and how can we practice grief about something we do not know? Maybe you talked already a little bit about, but that's a burning question for me. Yeah, thank you. That was a burning question for me too, and I have a chapter in the book about. So the chapter that's set in the museum is all about unknown snails, because yes, the estimates vary, but probably about 80% of the world's species we haven't been described yet by science. And then probably the majority of those that have been described have only had one paper written about them, the paper that described it, and then haven't had anything else written about them. So this is something that I didn't spend a lot of time thinking about until I started working on snails. Most of my earlier work was on birds, and those kinds of questions, don't come up so readily when you're talking about birds and mammals that are relatively well described species. But yeah, once you get out into the invertebrate world, there are many more undescribed and described species. And even amongst the described ones, we know very, very little about. So that's the situation definitely with the snails. So I spent a lot of time thinking about this and talking to the taxonomists about it. And one of the chapters in the book, and I've just published a different version of that in the journal Environmental Humanities called In Search of Lost Snails. So you can see that article too. But it's asking how do we tell stories, the kinds of mournful stories that I propose, that I try to tell in my work. They're not just mournful, obviously, they're hopeful stories also. How do we tell those stories if we don't even know have names for the species, let alone know anything about them? And that is the question I try to answer in that paper. And I guess I think part of it is just firstly knowing the fact that you just shared with us all that there are all of these unknown species, that there is a kind of unknown extinction crisis going on around us, and we often think that certainly we don't have a good handle on extinction that's going on no matter what we do. But I think that we have some sort of sense that we all know what the extinction crisis is, that it involves white rhinos and elephants and other species like this. But the reality is that for every species we even have a name for that disappears, another 4 or 5 disappear that haven't even been named. So there is this massive unseen extinction crisis going on. So I think just naming it and being aware of it is the first thing. But what it opens up, I guess, is the profound disparity between the mammals and the birds, if you like, on the one hand, and everything else, but especially the invertebrates and especially the insects who have just been overlooked. So thinking about that invertebrate bias is, I think, also important. But then I guess the more concrete answer that I try to give about how we can actually respond to that is still to tell stories. I guess I haven't given up on stories, but I think we can use the kind of extinction storytelling that I'm advocating for in all of my work
do a kind of more expansive work. So I hope that what my work does is not just encourage people to care about Achatinella lila or a particular species, but that it actually creates openings into, to caring for a whole lot of different snails, for example, even the ones we can't name. And more than that, the role of storytelling is not to create a kind of list of additional species we should also care about, but it's supposed to be transformative. So the role of, I think, good storytelling is to bring, and probably good art around extinction and environmental crisis, is to bring the viewer, the reader, into new relationships. It's to teach and create an encounter that transforms. And I think about that through the work of Vinciane Desprez and her notion of learning to be effective, and thinking about how ethics is a form of responsibility and learning to respond differently, becoming different through these kinds of transformative encounters that we have with stories or art or whatever it might be, that allow us to be effective in ways that draw us into new kinds of care and concern and new kinds of accountabilities. So I think even if we can't name the species, the fact that we can be aware of them, we can know something of their contour, of the general contours of the kinds of species that are disappearing, and we can then try to, I guess, reimagine the work of storytelling to create openings into care and concern for unknown others. And I think that's a challenging task, but one that we definitely have to take up, because we certainly can't name all of the species before they disappear. So I think we're left with that as a sort of unavoidable task that we need to find. We need to find ways to not allow our care to be constrained by the limits of our knowledge. But that, I think, is a creative challenge for storytellers and artists and others. Thank you. There's another question, I think. Hello, thank you for the talk and for the stories. I think stories are a very powerful device also for political decisions, etc. I recently listened to a podcast between an activist and a naturalist, and the naturalist said that he wanted to show humans the beauty of nature so that maybe they would care for it and they would preserve it or keep it from disappearing. To which the activist replied that, yes, but they don't just disappear. We don't just experience a loss of biodiversity. It gets exterminated, it gets destroyed, and it's a result of political decisions. So I guess my question is, how do you want to position yourself as a writer? Do you think you want to include this violence? Do you think it's helpful to have a shift in vocabulary, I guess? Like, is it helpful to say, no, it's not just vanishing out of thin air, it gets destroyed by many different things? Thank you. These are wonderful questions. This could be like an explanation for the book I've just written. But this is sort of the other key point of the book I've just written on the snails. So the first one being an effort to, so as I mentioned at the beginning, it's a book for a popular audience. So I guess I was trying to address two key issues that I see with a lot of the trade books that are written about extinction. The first one is that they tend to be about charismatic animals, mammals and birds, including my own books, so I'm guilty too. So trying to bring the invertebrates into the conversation was the first goal of the book. The second was, I think, exactly this issue of trying to bring more discussions of process, the actual processes driving extinction. So to moving away from the kind of homogenizing of the human. I think by and large in popular writing about extinction,
humanity tends to appear in sort of two guises. One is as the kind of amorphous threat that's driving species to extinction, and the other is the kind of salvational figure of the conservationists who are saving things. And that's about it. And so what I've tried to do in this book is to complicate that a lot more and spend a lot more time thinking about militarization, colonization, and globalization as processes that are driving the extinction crisis. So that was not clear in this chapter of the paper I shared with you, which comes very late in the book, but the early chapters are concerned with those processes. So thinking a lot about the history of agriculture and capitalism that brought sugar and sugar plantations and actually brought the wolf snails that I talked about in as a biocontrol agent for agriculture, but also the history of colonization and its role in environmental transformation in Hawaii. So trying to draw attention to those cultural and political processes that drive extinction, to point to and name the specific factors driving extinction beyond the kind of sense that it's just an anthropogenic crisis or that it's something driven by humanity. So I think we do need to do both. I do think we need to do that in our storytelling, and we need to do it better in the popular storytelling that we do, which does very often fall back into this kind of thinking about the environment on the one hand and humanity on the other. And as many people have pointed out, we see that in Anthropocene talk and the Anthropos and all of these other kinds of popular framings of our environmental crisis. So, I think that's definitely part of the role of critical scholarship, critical writing, and it needs to be done more in those popular arenas. I do think, that's part of what I'm doing in the book. At the same time, I guess I resist the requirement that all of our work be kind of political in that most sort of explicit, or certainly not policy oriented in a direct way. I see the primary role of my work being to generate a kind of fuller understanding and appreciation of disappearing species, so as to hopefully affect something like culture change. But part of that is telling these thicker stories about disappearing species, which are not just about snails, but are about, in this case, snails in their entangled relationships with ecosystems, with native Hawaiians, with other people in Hawaii, trying to give a sense of what I've written about elsewhere as the entangled significance, that when a species disappears, that its loss ripples out into the world in ways that cut across distinctions between the biological and the cultural. So telling these thicker stories is about trying to capture that fullness in some way, because I think we can't respond effectively to extinction. We can't even hope to care about extinction if we haven't even taken a kind of full stop of what particular loss means, how it matters in the world. And so I think that's sort of the first and most fundamental task of my writing. And the second one, as I alluded to towards the end of this paper, is that I think there's an ethical obligation to bear witness to loss, whether or not it affects great change in the world. I think it's an ethical obligation to the species that are disappearing themselves. I think there's political and ethical agenda to all of my work, but it's perhaps not, definitely not straightforwardly translatable into some sort of policy agenda. Okay, so actually we're kind of at the end of the time, but maybe if there is a last question, but I don't see a hand, but maybe it's also
Good. I hear your voice is already really getting harsh. And if there's no one who is screaming now, I would say thank you so much, Tom, for your wonderful talk and for being with us, despite COVID and everything. And I hope so much we will see us again. And when you come to Oslo sometime, you come visit us at the KHM. It would be wonderful to see you in person. Thank you. Yeah. Thank you very much. It was lovely to meet you, and best of luck with the event. Thank you. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt Mittagspause. Ja, genau, Mittagspause. Wunderbar. No, Mittagspause, habe ich vergessen zu sagen. Bis Kommst du her? 35, komm rüber. Ja, oder wir kommen rüber. Mir ist es gerade eingefallen, dass ich das gar nicht erzählt habe. Am Dienstag
Wir haben uns eigentlich dann schon mal gekannt, aber dann war sie auch. Also die hat ich habe die jetzt immer angeschrieben und dann ja, also es ist einfach wie gesagt, man kann auch rausgehen. Darf ich das noch kurz zuklappen? Ja. Okay. Alles noch da. Gut, die Welt ist noch da. Ich habe das Laptop zugeklappt, aber... So. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Sollen wir anfangen, Beate? Ja? Gut, also ich habe jetzt die Freude, meine Kollegin Beate Gütschow vorzustellen. Für diejenigen, die sie nicht kennen, Beate ist Professorin für künstlerische Fotografie an der KHM. Wir haben unsere studentischen Ateliers nebeneinander und ich bin total froh, eine Kollegin wie dich an meiner Seite zu haben. Neben deinem Engagement in der Lehre hast du auch immer ganz stark deine künstlerische Praxis weiterentwickelt und gearbeitet und deine Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Ausstellungen gezeigt. Um nur ein paar aktuelle Beispiele zu nennen: 2021 How to Win a Photography im Fotomuseum Winterthur, 2020 die Ausstellung The Museum for All, The Museum for Dogs am National Museum of Modern Contemporary Art in Korea und 2019 Fiction and Fabrication, Photography of Architecture After the Digital Turn im Museum of Art, Architecture and Technology of Lissabon, ein ganz großartiges Museum, wie ich festgestellt habe. Seit 2019 arbeitest du zusammen mit anderen zeitgenössischen Fotografinnen unter dem Begriff Dark Taxa. Und in eurem Kollektiv geht es um fotospezifische Gegenwartsfragen an der Schnittstelle zwischen Fotografie und Post-Photography. Und eine Publikation mit dem Titel Dark Taxa Project, No Publication, ist 2021 im Verlag Walter König erschienen. Ich nehme an, wir haben sie in der Bibliothek. Gut. Als wir über deinen Vortrag heute gesprochen haben, hast du erzählt, dass du bisher immer sehr konzeptuell gearbeitet hast. Also es gab eine Idee und diese Idee wurde dann in Serien, mitunter sehr aufwendig, wie wir gesehen haben, über einen langen Zeitraum hinweg entwickelt und ausgeführt.
Und ich dachte da sofort an das Beispiel HC-Serie, die Hortus Conclusus-Serie, die du, glaube ich, vor 4 Jahren hier vorgestellt hast. Das waren Fotografien von öffentlichen Grünflächen, also diese Tristesse aus Mäuerchen, Gehwegplatten, vertrockneten Rasenflächen, Stadtbäumen, denen man schon auch angesehen hat, dass das Leben in der Stadt gar nicht so einfach ist. Und diese Bildelemente hast du dann in mittelalterliche Bildkonstruktion überführt, was für mich sehr eindrucksvoll war. Und das waren ja auch technologisch sehr aufwendige und experimentelle Umsetzungen. Und daraus sind ganz eindringliche Bilder entstanden, die so auf irritierende Weise schön waren, irgendwie atemporal. Man kann es zeitlich nicht einordnen, aber gerade durch diese Verschiebung der Zeit wurde der Blick auf Dinge gerichtet, die man eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt im Alltag. Ne? Also diese Plant Blindness, von denen ja auch viele sprechen. Ne? Wir sind einfach blind für diese Details in der Stadt oder haben es gelernt, blind zu sein. Und für die Arbeit, über die du heute sprechen wirst, gibt es zum ersten Mal keinen konzeptuellen Rahmen, kein selbstgesetztes Regelwerk, innerhalb dessen du die Arbeit entwickelst. Also außer, du hast gesagt, praktische Vorgabe, darauf zu achten, auf deinem Weg möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, was klar ist. Und dabei ist eine fotografische Sammlung von Materialien, Orten und Begegnungen entstanden. Du warst zum Beispiel in Lützerath und hast die Demonstrationen dort fotografiert. Du hast aber auch in Köln und Berlin fotografiert. Spuren von Widerstand, von Kritik am Umgang mit Ressourcen, ebenso wie allgegenwärtige Greenwashing-Propaganda, die wir in den Städten vorfinden, und hast gezeigt, wie sich diese Botschaften im öffentlichen Raum überlagern. Und du hast erzählt, du arbeitest jetzt mit Montagen, in denen diese einzelnen Quellen in einem neuen Bildraum zusammentreffen, was auch bedeutet, dass in diesen Überlagerungen die Autorinnenschaften verschwimmen. Auch ein Thema, was dich interessiert, vielleicht auch im Zusammenhang mit diesem Kollektiv, in dem ihr arbeitet. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du mit uns über diese künstlerische Arbeit sprechen wirst, über den Prozess, also über eine Arbeit, die im Entstehen ist und dass wir quasi beim Denken und Machen zuschauen dürfen. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes und freue mich sehr und gebe das Wort an dich. Mhm. Ja, danke, liebe Ute, für die tolle Einführung. Ich fühle, dass ich schon die ersten Folien überspringen kann, weil die hast du getan. So, jetzt, genau, jetzt schalten wir um. Schön. Ja, Ute hat wirklich gut eingeführt. Es ist eine Serie ohne Konzept und übrigens auch im Moment ohne Namen. Und genau dahin möchte ich euch nehmen, nämlich in eine Art von Denkraum, in dem vieles offen ist und vielleicht einiges auch nie entschieden werden wird. Ich glaube, das hängt mit dem Thema zusammen. Es ist, also über die ökologische Krise arbeiten zu wollen, ist unglaublich groß, fordernd und derart komplex, dass ich das Gefühl habe, es gibt nicht einen Zugang, einen Weg, nicht mal ein Thema. Das war der Ansatz dabei. So, also ihr werdet jetzt mit mir ins Atelier kommen. Ich zeige auch nicht irgendwelche fertigen Arbeiten. Das ist alles jetzt im Prozess. Und ich gehe mal weiter. Ich habe mir nur 2 Regeln gesetzt für diese Serie. Also irgendwie komme ich doch nicht ganz ohne Regeln aus. Ich gelte ja hier als ordentlich. Ich glaube, ich habe auch das ordentlichste Büro der KM. Und 2 Regeln waren es dann doch. Einerseits dachte ich, also wenn ich schon ganz viele verschiedene fotografische Methoden benutze, weil auch das Dokumentarische hat auf einmal das erste Mal wirklich Einzug in meine Arbeit, Montage, Collage, aber auch Schrift. Wenn ich das alles so in so einem irren Mix mache, dann brauche ich irgendeine Art von visueller Klammer, die das zusammenfasst. Und da dachte ich, das Schwarz-Weiß ist ganz gut. Ich bin mir aber an der Stelle auch nicht mehr sicher. Ich glaube, das könnte an Stellen sogar aufgelöst werden. Also ihr seht, ich denke laut und weiß selber nicht, was ich tue. Die zweite Regel, die ich mir gesetzt habe, das soll alles auf Plakatpapier ausgedruckt werden. Und zwar das Plakatpapier, was man eben für Außenwerbung benutzt, dieses Blueback-Print-Zeug, was man einfach mit Leim an die Wand bringt. Und so sind auch alle die Arbeiten, die ihr jetzt im Atelier seht, an die Wand gebracht. Ganz simpel. Ich werde später dazu kommen, warum. Ich
erzähle jetzt ein bisschen aus meinem Leben, das mache ich sonst eigentlich auch nicht bei Vorträgen über die Kunst, also über meine Kunst, aber ich glaube, das ist hier nötig. Und zwar war bei mir 2018 sowas wie ein Kipppunkt vorhanden. Eigentlich eher wirklich im Persönlichen, und das lag daran, dass ich für diese Serie fotografierte, die Ute so gut vorgestellt hat, diese Gärten, die ich über einen 3D-Weg dann in eine andere Perspektive brachte. Und ich hatte also so eine Art von medientheoretischer Frage am Wickel, und die Gärten waren eigentlich nur der Abhandlungsgegenstand. Und ich merkte dann aber, dass die Gärten mir einfach unter der Nase wegvertrockneten. Also der Sommer 2018, ihr erinnert euch, der erste krasse Dürresommer. Die ganzen Dürrephänomene sind in Ostdeutschland größer als hier. Also ich war da wirklich angefressen, weil ich war ja jeden Tag da unterwegs und merkte, oh Scheiße. So, und das Zweite, was, zeige ich euch mal ein Foto von, das sah dann so aus, das ist jetzt auch aus dem Archiv aus dieser Zeit. Und das Zweite, was mir dann genauso, was mich genauso anfraß, waren meine Hobbys. Und zwar wissen auch viele hier, ich mache ja ganz gerne Sport, und 2 Sportarten sind meine liebsten, nämlich das Windsurfen und das Skibergsteigen. Und bei beiden konnte ich mich eigentlich nicht mehr so richtig entspannen, weil ich krasse Veränderungen sah. Und jetzt seht ihr mal ein Bild von mir. Das eine ist übrigens von Evelyn aufgenommen, direkt vor meinem Büro hier. Da bin ich dann auf dem Weg in die Berge. Also was ich beim Windsurfen feststellte, die Frequenz der Stürme nahm erheblich zu, und zu falschen Zeitpunkten, also wo es vorher eben keine Stürme gab, und gleichzeitig blieben die Thermiken im Süden Europas aus, die normalerweise jeden Sommer da sind. Und das fand ich eigentlich fast das erschreckendere Phänomen, weil diese Thermiken, da geht es um die ganz, ganz großen Hoch- und Tiefsysteme. Also ich bin auch keine Meteorologin, aber da war eine Störung drin, oder ist bis heute eine Störung drin. Und diese beiden Phänomene, über Skibergsteigen spreche ich gleich, nämlich da hatte ich die Erfahrung gemacht, ich kenne einige Gletschergebiete sehr gut, den Arlitsch-Gletscher und den Motoratsch-Gletscher, und in den letzten 6 Jahren gab es da Abschmelzungen, die so krass sind, dass man die, also wenn man das Gelände ein bisschen kennt, so mit dem Auge sah. Das war eine Erfahrung, die ich krass fand. So, ich muss mal was trinken. Und ich entdeckte dann natürlich, dass Fridays for Future kam 2018, und ich habe das eigentlich als eine Art von Erleichterung empfunden, muss ich sagen, weil es gab für mich dann auf einmal einen Weg, mit dieser Art von Beunruhigung, die ich spürte, umzugehen und dann wieder in eine Art von Handlung zu kommen. Und was ich gemacht habe, ist in Berlin jeweils immer dort am Freitag hinzugehen, und das waren ein paar hundert Leute da im Berlin-Park, und so von der Zusammensetzung waren es halt viele Schülerinnen und junge Studierende, und dann gab es so ein paar alte Ökos und Omis, und dazu gehörte ich dann, also so eigentlich komische Gestalten, muss man sagen, aber irgendwie war es mir egal, weil ich hatte ja sozusagen wirklich was ich adressieren wollte oder loswerden wollte oder irgendwie mit umgehen wollte. Und ihr seht hier jetzt aber ein Foto, das ist vom letzten Jahr in Düsseldorf. Man sieht ja deutlich die Masken und so. Ich habe am Anfang überhaupt nicht fotografiert, sondern war da einfach als Mensch so dabei. Ich habe dann später, also ich konnte mich komischerweise als Künstlerin nie auf eine der Klimabewegungen komplett einlassen und sagen, da bin ich jetzt Mitglied, und habe halt an verschiedenen Stellen immer wieder mitgemacht. Also das ging eben von Berlin for Future über Artists for Future und hin aber auch zu bei der Kritik im Essen mitmachen, Riders Rebellion und sowas.
Also aber ich finde das auch eigentlich, also oder ich fand das interessant zu beobachten, dass es da so einen Widerstand gibt, das ist vielleicht auch meine Generation, sich zu sehr zu binden auf eine Weise. Worum geht's? Also wir haben ja sehr viel jetzt in den 2 Tagen über die Klimakrise gesprochen und trotzdem würde ich gerne nochmal das aufgreifen. Ich glaube, Katrin, das warst du in deiner Einführung, die sagt, es ist wichtig, konkret zu sein. Und ich würde gerne nochmal aufs Ausmaß des Problems zurückkommen und vielleicht auch anbinden an das, was gestern im Panel passierte, was da in Diskussion war. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, wie es 2050 ist, wenn es so weitergeht, wie es im Moment geht, also mit dem Anstieg des Artensterbens und der CO2- und Methanemissionen, dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach in der ganzen mittleren Zone der Erde wirklich unbewohnbare Landstriche haben. Das würde mehrere Milliarden Menschen betreffen. Und diese Menschen, da kann man sich dann fragen, flüchten die oder sterben die? Und das erklärt vielleicht auch nochmal die Wut eines Peters von gestern. Und ich finde es ganz interessant, wenn man das dann googelt, was ich direkt vor diesem Vortrag gemacht habe, und mal Klimaprognose Deutschland 2050 eingebe. Ich habe nicht Deutschland, nur Klimaprognose 2050. Dann schreibt das CDF davon, dass man dann Altersheime klimatisieren müsste. Und daran sieht man ja auch, wie sozusagen die Krise sozusagen gesehen wird. Für wen, von wem, verursacht von wem. Das haben wir jetzt alles hinreichend diskutiert schon. Ich finde aber, und das war, also es ging mir so, dass es gleichzeitig eine Art von großer Befreiung gab, als ich anfing, tief in die Materie einzusteigen, weil mir klar war, dass diese Krise eben auch eine riesige Chance ist. Und zwar lässt sich ja die Klimakrise nicht national lösen und sie muss sozusagen, also der globale Norden muss zusammenarbeiten mit dem globalen Süden, um das in den Griff zu kriegen, glaube ich. Und das jetzt praktizierte Weggucken des globalen Nordens gegenüber den Schäden, die er im Süden anrichtet, das wird nicht mehr funktionieren. Das wird wie ein Wahnsinnsbumerang zurückkommen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, ehrlich gesagt. Und ich hoffe auch, dass es da Wege gibt in einer Art von Gerechtigkeit innerhalb unserer Gesellschaften, aber auch global gesehen. Und das ist auch Teil dessen, wofür ich eigentlich kämpfe. Und trotzdem, und dafür steht natürlich dieses Meme, gibt es eben genauso krasse umgekehrte Bewegungen, nämlich dass die Autoritarismen stark wachsen, wie wir ja gerade sehen. Ne? Und vielleicht ist dieses Meme in seiner Einschätzung zu positiv, dass der grüne Frock auch mal ausstirbt. So. Was machte ich? Also ich war halt einfach irgendwie eher als Person unterwegs und dann hatte ich mein Forschungsfreisemester angemeldet, hatte auf einmal ein bisschen mehr Zeit und gleichzeitig stand die Wahl bevor letztes Jahr. So 6 Wochen vor der Wahl wurde dann ein Klimacamp eingerichtet in der Nähe vom Haus der Kulturen der Welt im Tiergarten in Berlin und erst von Extinction und wurde dann von Fridays übernommen und ich dachte, ich geselle mich da einfach mal zu. Und das habe ich gemacht und musste aber dann auch meinen Mann mitnehmen, weil ich fand es so ein bisschen unheimlich, im Tiergarten zu zelten. Da war dann auch die Grenze zwischen denen, die im Camp sind und die da sowieso auch vorher schon waren, durchaus fließend. Das fand ich auch eine interessante Erfahrung. Gleichzeitig, das ist ja auch so, ich bin ein älterer Mensch und ich halte es dann in so einem Klimacamp auch nur eine Woche aus und dann brauche ich mein Bett und trotzdem, es war eine sehr gute Erfahrung und das ist vielleicht auch was ich empfehlen kann, weil gerade diese Camp-Situation bringt einen total in Kontakt mit anderen, weil man zusammen Abwasch kocht und
organisiert und macht und tut. Und das als so eine Erfahrung, die ich ganz gerne teile. Zurück zur Arbeit. Also ich wollte die Arbeit in vielen verschiedenen Strängen anlegen. Da sollte es einen dokumentarischen Anteil geben, der sich einerseits mit den Schäden der Klimakrise beschäftigt, andererseits die Proteste dokumentiert, aber auch die Extraktion, also insbesondere den Kohleabbau hier im Gebiet. Und ich wollte das Ganze zunächst ganz bewusst in einem sehr, sehr lokalen Zirkel um mich herum machen. Ich komme da später darauf zurück, was das möglicherweise auch für Problematiken beinhaltet. Aber das war mir irgendwie wichtig, sozusagen in so einem ganz engen Rahmen anzufangen. Ein anderer Strang, den ich plante, waren Montagen und Collagen. Auf der linken Seite hier seht ihr eine Montage. Die Collagen waren eigentlich fast als Agitationsplakate gedacht. Und da habe ich ein Beispiel, aber ich glaube, da muss ich auch noch was weiterentwickeln. Ich denke da oder ich habe mir den auch sehr angeguckt, an einen Klaus Stärk. Und finde es auch irre, wenn man diese Sachen heute anguckt, was da alles so punktgenau formuliert war, also schon in den 70er Jahren, muss man sagen, und frühen 80er Jahren, ganz toll. Und ich liebe diese Art von Agitation, die der macht. Und ich bin da, glaube ich, so ein bisschen am Kopieren, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde also das, was sowieso passiert, weil das ist ja so eine Arbeit, wo es vielleicht gar nicht mehr so viel um die Kunst geht, und dann zählen auch so Regeln, ob man jetzt kopiert oder irgendwie irgendwas Einzigartiges entwickelt, das zählt alles gar nicht so sehr, finde ich. Oder ich merke, mich interessieren solche Fragen nicht mehr. Genau. Ich gehe weiter zu meinen Sammlungen, die Ute schon erwähnt hatte. Das ist eine kleine Sammlung. Also ich fing an, einfach mit dem Handy Dinge zu dokumentieren im öffentlichen Raum, die ich interessant fand zum Thema. Aber auch zum Beispiel einen großen Ordner anzulegen mit Zeitungsartikeln, die mich interessierten. Und da interessierte mich auch bei den Zeitungsartikeln vor allen Dingen die Bebilderung der Krise. Und ich glaube, daraus wird später auch was entstehen, aber im Moment ist das noch so ein Ordner. Ein anderer Ordner, den ich hatte, das ist Greenwashing. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich hänge regelmäßig unter der Decke, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre und wieder den nächsten Blödsinn sehe. Dies ist ein Plakat wirklich aus dem letzten Sommer, wo man ja jetzt denkt, ey, geht's noch? Aber damals, und ich merkte das auch in der Bewegung, also ich glaube, der allgemeine, wie soll ich sagen, das allgemeine Wissen im Bundesdurchschnitt war eher so, ja, die Kohle ist jetzt scheiße, das wissen wir alle und dann müssen wir aussteigen und so. Und das Gas ist irgendwie sowas wie eine Brückentechnologie. Das war so letzten Sommer noch das, was so gedacht wurde. Und die Klimabewegung fing an, dagegen anzuarbeiten. Und da muss man ja einfach nochmal zu sagen, das wurde gestern, glaube ich, aber auch schon auf dem Panel erwähnt, Gas hat zwar eine bessere CO2-Bilanz in der direkten Verbrennung, emittiert aber eben doch einiges an CO2, aber es hat dieses Riesenproblem des Methans, das eine irre, ich glaube, jetzt muss ich hier reingucken, 84 Mal so viel CO2, also Klimatreibgase bei gleicher Menge, also Methan wie CO2, freisetzt und damit ein riesiger Treiber der Klimakrise ist. Und gleichzeitig, ihr habt das gestern gehört, wenn Gas als Fracking abgebaut wird, hat das dann eben diese Umweltschäden im Lokalen der Abbaustellen. Und es ging in den Bewegungen darum, das zu vermitteln gegen solches Zeug, was überall reingepumpt wurde. Ne? Übrigens, die GASAG ist der örtliche Versorger in Berlin, wer das nicht weiß. Genau. Ich fand das auch gestern interessant, dass Esteban Wintershall erwähnt. Ich weiß nicht, wer wirklich diese Firma kennt, aber ich würde auch gerne nochmal darauf hinweisen, das ist die einzigste Ölfirma Deutschlands.
Und die ist global tätig, und zwar hat die auch ein paar Bohrinseln von Norwegen in den Niederlanden. Die hat aber auch die einzigste Bohrinsel Deutschlands und die ist mitten im Naturschutzgebiet des Wattenmeers mit einer Ausnahmegenehmigung und das seit, ich weiß nicht, 30 Jahren. Kann man irgendwie von Bremen aus sehen. Unglaublicher Vorgang, wie ich finde. Und dieses Unternehmen, das sagte ja Esteban gestern schon, ist an der Gas- und Ölförderung auch gerade in Argentinien beteiligt und macht da sehr viel Scheiß. Also, was ich interessant fand und ist dieses Art von Greenwashing. Ich habe euch nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, das ist die RWE und zwar sind das so schöne kleine Schildchen am Abbau-Aussichtspunkt Grazweiler 2, der nördlichste Aussichtspunkt. Und da formulieren sie, warum sie grün sind. Und ich sage da auch mal ein paar Fakten zu. Wenn Grazweiler 2 und Hambach und Inden abgebaut werden, dann so wie jetzt geplant, dann würden noch 900 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Und bei 230 Millionen Tonnen Kohle, also bei dem unter dem Drittel oder ein Drittel ungefähr, wäre Schluss, damit wir die 1,5 Grad Grenze einhalten. Und Sie schreiben jetzt hier, dass Sie so grün werden würden, aber das ist schon richtig, dass Sie auch in Erneuerbare investieren. Die haben große Windparks, versorgen unter anderem die Deutsche Bahn damit und so weiter. Nur der ganze Zeitplan stimmt überhaupt nicht und wir wissen ja, wenn man im Zeitplan drüber ist, dann kommen die Kipppunkte und dann wird es leider mega scheiße. Ja, das zur RWE. Ich habe auch noch was vor damit, aber ich bin noch nicht ganz sicher wie. Genau. Das habe ich jetzt für Ute und Matthias mitgebracht. Ich hatte mich mit einer Wasserstoffstation der Firma Total beschäftigt. Da kommt gleich eine künstlerische Arbeit zu. Und dann entdeckte ich das Ding an der Wand und ich dachte, das ist ein super Bild für das Spezienverhältnis und das muss ich euch unbedingt mitbringen. Ja, ist gut, ne? Zu dem Greenwashing habe ich eine persönliche Idee und zwar, ich finde, es wäre angemessen, weil ich glaube, dass inzwischen 80% der Reklame, die mit ethischen oder eben sozialen Merkmalen wirbt, das ist wirklich überall und ich kann es nicht mehr sehen und hören und ich würde gut finden, wenn das verboten wird. Wir haben so einen Werberat, ja, ne, der bestimmte Werbedinger verbieten darf und ich wäre schwer dafür. Ich würde dann gut finden, wenn man nur mit Gemeinwohl Statistiken, wenn man Gemeinwohl zertifiziert ist, dann wieder werben dürfte. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht ich kann nicht einen Riesenexkurs in die Gemeinwohlökonomie machen, aber das ist ein System, wo Firmen sich sozusagen und auch Institutionen sich auf ihre sozialen und ökologischen Impacts testen lassen quasi und dann mehr oder weniger Punkte haben im Sinne von guten und schlechten Punkten. Und ich würde gut finden, wenn jetzt ein Produkt beworben wird, dass da einfach nur diese Information drauf ist und es sind externe Audits und man weiß, man hat es jetzt mit Fakten zu tun und nicht mit diesem Wischiwaschi. Ich habe dann eine Arbeit gemacht dazu, die ist auch nicht fertig, bleibt aber, glaube ich, collagenhaft und es geht um den Konzern Total und das ist ein Teil gewesen, dieses Solardach jener Wasserstoffanlage, die in der Mitte von Berlin steht und eben so ein Greenwashing-Projekt ist, außer dass natürlich Wasserstoffstationen wirklich gebaut werden müssen, aber der Frame, der stimmt da nicht. Und das Bild wird auch den Titel kriegen, 1:447, und zwar ist das das Verhältnis von erneuerbaren Energien zu fossilen Energien bei 1:447 bei Total. Und ganz aktuelle Sache bei Total, die haben gerade eine Ölpipeline geplant durch Uganda und Tansania. Und genau, und da wird übrigens, also da funktioniert das ganz gut, was die hier gestern beschrieben haben, dass sich sozusagen von Abnehmerland und Produktionsland in Anführungsstrichen die Aktivisten zusammentun und da wirklich kämpfen. Und da haben schon jetzt aufgrund dieser Kämpfe, ich glaube, 7 Banken
die Unterstützung, also die Finanzierung dieses Projekts abgesagt. Die Deutsche Bank ist aber noch dabei. Genau. Zurück zu den Demos, und zwar ist das auch aus dem letzten Sommer und ihr habt es ja sicher mitgekriegt, es gab diese Hungerstreikenden und ich finde das dann ganz interessant, wie Aufmerksamkeitsökonomien in Protesten gingen und wir waren nun sozusagen das Klimacamp, was übrigens den Slogan hatten, wir bleiben bis ihr handelt, was wir nicht durchgehalten haben, weil dann säßen wir ja dann noch immer. Aber die ganze mediale Aufmerksamkeit ging hin zu den Hungerstreikenden und es war einfach eine neue Protestform und so funktioniert einfach Aufmerksamkeit. Es muss immer was Neues generiert werden. Ich fand das, muss ich sagen, an bestimmten Stellen sehr stark auch, also zu sehen, in welche Prozesse die gingen. Genau. Dieses Foto stammt jetzt von einer Aktion, wo ich so eine Doppelrolle hatte, fragte jemand eben, ob ich Fotos machen kann und dann sind die Fotos halt sozusagen für meine Dokumentation, aber gleichzeitig werden sie halt gleich in Kanäle gespielt, um die Aktion weiter zu verbreiten. Da ging es um den Danny, also den Dannröder Wald und wie ihr wisst, übrigens diese Arbeit auch, ihr kennt das wahrscheinlich sicher, also es gibt ja inzwischen auch einige Proteste, auch Waldbesetzung, dazu zählte eben die sich gegen Autobahnbau richten, also es geht ja nicht nur gegen Kohleabbau und solche Proteste gab es im Dannröder Wald und gibt es aber auch an A20 Bremen-Hamburg und zwar, weil dann ein ganzes Moor weggemacht wird und vor allen Dingen umkämpft ist auch die A14 zwischen Schwerin und Magdeburg. Völlig unnötiges Projekt, weil da eh keiner fährt. Also ich bin in der Gegend öfter unterwegs und der erste Teil dieser Autobahn ist ausgebaut und es ist komplett absurd. Also diese Autobahnenausbauten, da muss man sich ja klar machen, dass das teilweise Planungen aus den 70er Jahren sind und es ist eigentlich nicht verständlich, warum das nicht geändert oder gestoppt werden kann, aber es gibt eben Proteste dazu. Dies hier ist, finde ich, habe ich mitgebracht, ist interessant, weil das ist eine Arbeit, also eine künstlerische Arbeit eines Kollegen Jörgs, dessen Nachname ich nicht weiß, obwohl ich seit 3 Jahren mit ihm zusammenarbeite, aber das ist normal. Und diese künstlerische Arbeit war eine Videoarbeit, die auf einer Aktion, auf der gleichen Aktion, wie das Bild eben gezeigt wurde, und wo eben so eine Mischform eingegangen wird. Also es ist eigentlich eine künstlerische Arbeit oder ist es eine Aktion und das sind so Sachen, die ich interessant finde, wenn es diese Art von Mischform einnimmt. So. Okay, das ist jetzt nicht eine Mischform, sondern eine Arbeit von mir, die eigentlich irgendwie dann wirklich im Ausstellungsraum funktionieren soll, die sich aber aus einer Demo speist und zwar also aus mehreren Sachen. Erstmal seht ihr ganz im Vordergrund den Kübel der KM, der direkt vor dieser Aula steht. Ich hoffe, ihr kennt ihn wieder. Also das heißt, ich sammle teilweise wirklich Sachen in meinem Umfeld. Das abgebildete Demonstrationsplakat kam von der Demo und ich hatte es so aufgenommen und aber dann so in sozialen Netzwerken wiedergefunden, und zwar im Kanal, der komplett rechts war und die sich natürlich, die hingen an der Decke natürlich und fanden das jetzt mega scheiße und man kann es vielleicht auch moralisch finden, würde mich auch interessieren, wie ihr das findet, aber irgendwie fand ich es interessant. Wo es mir bei dem Bild drum ging, ist eine Art von sozusagen zeitlichen Sprung zu machen, wo ich eigentlich einen Zustand möglicherweise herstelle, der in 30 Jahren ist und sozusagen die Proteste historisch sind und die Gletscher, die übrigens der abgebildete dort ein Grönlandgletscher, nicht meine Abbildung, sondern gefunden, als ganzes Bild so gefunden, auch natürlich dann historisch ist. Und mich interessiert, auch wenn ich Bilder entwickle, und das werde ich an einer anderen Stelle noch zeigen, dass es ja sozusagen so Key-Bilder der Klimakrise gibt und das ist ganz sicher Brand, das sind schmelzende Gletscher
Und das ist die schmelzende Erde, die aber auf Demonstrationsplakaten ja eher eine Zeichnung ist. Aber das sind so, finde ich, so die Klassiker. Und ich habe jetzt gedacht, ich gehe da extra rein und versuche irgendwie die zu transformieren und zu anderen Bildern zu machen und damit irgendwie wieder zu aktivieren. Weil es gibt ja so eine Art von Abnutzungseffekt. Also wenn irgendwo ein Gletscher abgebildet ist, normalerweise fange ich auch sofort an, das zu überblättern. Also ich glaube, ich funktioniere wie alle anderen. Ich komme jetzt erstmal zu was ganz anderem, und zwar zu dem Plakatdruck. Und das war ein Teil der Überlegung, möglichst reduziert, also ressourcenreduzierte Arbeit zu machen. Das hat natürlich seine Grenzen. Ich werde das gleich auch erzählen, wo, aber ich dachte, so wenig Material wie möglich und vor allen Dingen das hier nicht mehr, keine Transporte. Und das ist eine alte Arbeit von mir, die peinlicherweise auch noch um die ganze Welt ging, und das hier und als Flugfracht um die Welt ging, und das ist das Gewicht 182 Kilo. Und die Arbeiten, die ihr jetzt gesehen habt als Plakatmotive, die sind halt genauso groß. Eigentlich kann man da genauso sehen, was Sache ist. Es ist auch fotografisch so, dass ich die Haptik toll finde. Kann man auch einfach weglassen, den Rahmen, dachte ich so. Ne? Und ich schlug da eigentlich oder habe das Gefühl, ich schlage sogar 2 Klappen, weil es ist im Moment ja so, dass die Institutionen auch mal keine Kohle haben und man sich ewig um Produktionskosten streitet. Und dann dachte ich, super, weil der Plakatdruck ist echt billig. Es gibt keine Transporte mehr, man kann es zur Not die Datei hinschicken und die drucken, oder man schickt eine kleine Rolle. Ist doch alles easy. Also da kombinierte sich sowas, was ich finde, man hörte das auch beim Theater Gent gestern, das ist manchmal auch so, wenn man sich entscheidet, in so eine Richtung zu gehen, dass es manchmal auch zu so einer Art von ganz großer Erleichterung kommt, wenn man so denkt, hey, eigentlich ist doch easy. Und warum bin ich da nicht so vorher drauf gekommen? Und dass diese Reduktion vielleicht gar keine ist, sondern eher eine Befreiung. Und jetzt komme ich aber sozusagen zu dem Blick rückwärts, wo es vielleicht irgendwie doch nicht geht. Also was ich mache, ist, ich fotografiere die ganze Serie mit Fahrrad und Bahn. Und auch das hat übrigens von fotografischer Seite, habe ich nochmal gemerkt, es ist wirklich eine richtig coole Entscheidung, weil man eben viel langsamer unterwegs ist und ganz anders guckt. Und das betrifft jetzt besonders die Serie, die ich gleich zeigen werde, wo es um das Ahrtal geht und die Überschwemmungsgebiete. Ich finde, dass ich ganz, ganz anders nahbar Menschen bin in dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad bin. Das ist ein kompletter Unterschied. Und ich komme in Gebiete rein, wo ich sonst nicht reinkomme. Und das war auch im Ahrtal, da war vieles fürs Auto gesperrt, aber ich kam da halt dann durch. Also es gibt da viele Vorteile und es geht irgendwie. Ich habe dann noch Heike und Claudia gefragt, was meint ihr, geht die Kamera kaputt? Weil es ruckelt ja schon sehr. Nee, aber die meinten, ach, ist gut, mach mal. Und genau, aber trotzdem, ich finde das mit diesem, ich mache alles CO2-neutral, ich finde, das ist irgendwie, da gibt es auch so einen ganz großen Widerspruch. Und der erste Widerspruch ist natürlich irgendwie mein relativ großes Atelier, das ist einfach, da stimmt das alles schon nicht mehr. Ne? Aber auch dieses mit, was ja auch von der Luise, glaube ich, von Ende Gelände angesprochen wurde, dass man immer so auf die eigenen Verbräuche guckt, und dann versucht, das zu reduzieren, das hat halt sofort so einen Haken. Und ich will das an diesem Beispiel erklären. Und zwar, wenn man alles mit der Bahn macht, dann kann man denen ja glauben, irgendwie 100% erneuerbare Energien, stimmt aber nicht, weil sie haben Strommix 60:40, 60 erneuerbare Energie. Und sie haben einfach gesagt, der Güterverkehr geht jetzt im grauen Strom und der Regionalverkehr auch. Und damit ist man bei 23 Gramm pro Personenkilometer und keineswegs CO2-neutral. Und das finde ich, also wenn man sich das überlegt, dann finde ich so diesen Einwand, den die Luise machte, richtig, nämlich, dass es geht um politische Kämpfe. Die Bahn ist der größte Stromabnehmer Deutschlands, die haben Datteln 4 mitfinanziert und benutzen den Kohlestrom. Und es geht darum, mit solchen oder gegen solche Konzerne dann auch zu kämpfen, bewusst zu machen, wie das eigentlich ist. Und das sind wirklich die Impacts, wo es was bringt. Ja,
Mal weiter. Ich meine, ihr könnt auch dazwischen fragen, wenn das zu frontal ist. Nee? Ich komme jetzt zum Teil, der dokumentarisch ist, also einem Strang, den ich dokumentarisch entwickle. Und ich bin ungefähr 4 Monate nach der Flut ins Ahrtal gefahren. Ich habe aber auch andere Flutgebiete hier in NRW wie Erftstadt, Blessum und so bereist und habe angefangen zu fotografieren. Ich wollte einen Zustand dokumentieren, der eben nicht den Medienbildern entsprach, die wir von diesen Gebieten hatten, sondern irgendwas, was danach liegt, was sehr viel ruhiger ist, was weniger spektakulär ist und trotzdem eben das zeigt, was gerade in diesem Tal los ist. Denn für die Bewohner ist es überhaupt nicht vorbei. Und das ist, also als ich im November dahin kam, war das, ich würde sagen, es fühlte sich an wie Krisengebiet und das ist es auch, weil die ganze Infrastruktur ist nach wie vor nicht vorhanden und also an vielen Stellen gibt es keinen Strom, es gibt keine Gasversorgung. Das heißt, die meisten Menschen haben den Winter ohne Gas, ohne Heizung überstanden, außer sie hatten 5.000 €, um sich so einen Notgastank vor die Tür zu stellen. Also es sind schon ganz krasse Zustände. Und ich habe daraus jetzt eine Arbeit entwickelt, wo ich auch über die Ausformung nicht sicher bin. Ihr seht jetzt eine mögliche Form und es ist so, dass ich die Arbeit mit einer Montage erstmal verbinde und dann sozusagen daran einen dokumentarischen Strang anhänge, nämlich diese kleinen Bilder. Und ich gehe nochmal zurück. Hier auf dieses Motiv kam ich, es ist halt eigentlich ein Meer, auch aufgenommen von mir selber und ich kam auf diese Bildidee wegen der CO2-Senke, die das Meer eigentlich ist. Also wisst ihr sicher, dass das Meer CO2 aufnimmt und auf einmal hatte ich die Idee, das so bildlich zu machen oder eben diese Art von Beunruhigung, also das eigentlich ins Gegenteil zu kehren und zu kombinieren dann mit den Bildern, diesen sehr konkreten Bildern der Flut. Und in diesem Bildteil verändere ich komplett nichts und kennzeichne das auch so, also alle dokumentarischen Aufnahmen, das zeige ich später, haben so eine Art von Bildunterschrift am Rand, da sieht man halt Ort, Datum und so weiter und es ist ganz klar, es ist jetzt dokumentarisch. Dies ist in der Nacht in Ahrweiler und hier sieht man deutlich das, was ich erzählt habe, nämlich das Haus rechts hatte eben die 5.000 € für den Nottank und damit eine Heizung und das Haus links ist sogar schon fertig renoviert und ihr seht die Wasserlinie an dem rechten Haus, also oberhalb des Fensters. Und was ihr davor seht, ist, dass die Infrastruktur eben auch nicht da ist. Das ist eine Notstromanlage. Das Meer ist, das große Meeresgebiet, von wo ist Das das? ist vom Fehmarn, da war ich gerade beim Surfen. Ja. Und das hängt natürlich nicht miteinander zusammen. Ich frage mich auch, kann man das machen? So, ne? Aber es geht mir darum, eigentlich dieses extrem abstrakte Phänomen der CO2-Anreicherung der Atmosphäre in eine Art von Bildlichkeit zu bringen und in eine Art von Zusammenhang zu bringen mit diesem so konkreten und realen Ereignis wie die Flut, die aber übrigens von vielen Bewohnern dann auch, also es gibt so und so, aber es gibt viele Bewohner, die sagen, nee, das war jetzt einfach so, wie es immer ist, nämlich es gibt Fluten, auch selbst Betroffene sagen das. Andere haben dann sogar die Argumentation, das sei der Naturschutz gewesen, weil man keine Bäume mehr fällen durfte am Rand der Ahr und darum wäre bei der Flut die ganzen Bäume reingefallen. Sie haben ein bisschen recht, weil diese großen Flutwellen kamen davon, dass die Bäume sich vor den Brücken gesammelt haben. Und dann gab es Staus, wo ja teilweise das Wasser bis 8 Meter hochgestiegen ist. Dann ist die Brücke gebrochen und dann ging eine riesige Flutwelle weiter. Und insofern ist dann ein Stück Wahrheit dran. Aber ich finde das schon interessant, wie
wie sozusagen Konstruktionen von Erzählungen entstehen. So, und was ich versuche, ist eigentlich relativ ruhige Bilder zu finden und zu vermeiden. Gab zu dem Zeitpunkt auch noch einen Stapel zusammengequetschter Wohnwagen oder halbe Häuser und so. Und das wollte ich und konnte ich nicht fotografieren und habe eher sozusagen mich wie soll ich sagen, also wo das Ausmaß sichtbar ist, ist aber irgendwie kein Katastrophenbild in dem Sinne ist. Ich habe mich dann auch entschieden, keine Menschen zu fotografieren und eher mit den Menschen zu sprechen und hatte dann pro Tag so ein Gespräch, was oft dann wahnsinnig lange war und extrem intensiv und wo ich auch viele so wirklich krasse Bilder mitgenommen habe und das war mein Umgang sozusagen mit den Menschen und den Eindringen in das Krisengebiet und trotzdem bin ich immer noch auch so in so einem Zweifel mit so Medien wie Fotografie in so eine Situation halt reinzugehen und trotzdem glaube ich, es gibt so eine Art von Notwendigkeit, das zu dokumentieren, wenn ich das wiederum im großen Rahmen sehe. Genau. Das links ist ein Dank an die Helferin und zu dem Zeitpunkt war das schon so, dass viele dieser Flussbiegungen schon komplett geräumt waren und dann in so große Flächen verwandelt waren. Einige waren schon mit Gras besät. Und rechts seht ihr eben so ein Haus und wieder die Wasserlinie. Hier, das findet man ganz oft an den Bäumen, die noch stehen geblieben sind. Einige der Bewohnerinnen haben auch übrigens die Bäume betrauert. Das fand ich auch ganz interessant. Eine, mit der ich lange gesprochen habe, meinte, es sei nicht mehr ihr Teil. Das kann ich auch komplett verstehen, weil die fahren durch und denken, sie erkennen es nicht wieder. Und sie machte das daran fest, dass die Bäume fehlten. Das fand ich auch ganz bezeichnend. Aber es sind eben einige stehen geblieben und dann aber bis auf 3-4 Meter rasiert von dem, was so vorbeikam und sehen dann so aus. Hier ist nochmal das, was ich beschrieben habe vorhin, die Kennzeichnung der dokumentarischen Arbeiten als solche. Ja, also ich bin da nicht sicher über die Präsentation, ob das Reihen werden, ob es ein Blog wird. Zwischendurch hatte ich die Idee, dass es ein fortwährender Blog wird, wo sozusagen die Dokumentation von Schäden aneinandergereiht wird. Ich habe auch schon ein ganzes Lager zu Trockenschäden, was man eigentlich dann wie direkt daran reihen könnte. Ich wollte zu Waldbränden arbeiten, auch so in der direkten Umgebung. Genau, und das so fortführen. Dies übrigens auch, wo ich sehr lange im Kontakt war mit so Helferinnen, übrigens auch interessante Geschichten auch von der Seite, Wahnsinnseinsätze, also Menschen, die da irgendwie am 14. Juli hingekommen sind, also nicht am 14., sondern 1-2 Wochen später natürlich. Und seitdem dann, also so Handwerker, die seitdem oder auch Menschen, die in den Lagern, Materiallagern helfen und seitdem jedes Wochenende, also einen 40-Stunden-Job haben und jedes Wochenende trotzdem da sind und Dinge versuchen wieder aufzubauen für die anderen. Und das hier war so eine Spaßaktion einer Zimmermannsfirma und die meinten, ach, da muss jetzt eine Brücke hin und das haben sie irgendwo noch abends gebastelt und man sieht das vielleicht nur so ein bisschen, da sind Blumenkästen angebracht und an dieser Brücke, also es gibt irgendwie so süße Zeichen auch teilweise. Oh, da müsste ich in mein Archiv gucken, weil ich habe das Schild fotografiert, die haben sich irgendwie so namentlich nee, ich glaube sonst, nee, sie haben sonst, glaube ich, wirklich die Häuser versucht zu retten. Genau.
gab da auch für einige in dem Dorf vor allen Dingen also auch so krasse Sachen. Und zwar war das ja nicht klar, welche Häuser abgerissen werden. Und es gab viele unklare Objekte. Und dann wurden so Art von Lineale an dein Haus gemacht. Und je nachdem, ob die Risse größer werden oder nicht, wurde dann wochenlang gewartet. Und dann muss es halt doch auch weg. Ne? Die Landesgartenschau 21 wurde komplett rasiert und daraus entsteht gerade diese Arbeit, die nicht fertig ist, weil die um Text in dem Schwarzen ergänzt werden soll. Und zwar sind das Rankgerüste, das sollten wohl so Rosen sein oder waren sicher schon Rosen gepflanzt. Und ich möchte da einen Text entwickeln zum Naturverhältnis, weil der Garten natürlich auch eine Art von Zähmung ist und ich das interessant finde, wenn dann diese Naturgewalt da wieder so rüber rauscht und weiß aber auch noch nicht, ob ich diesen Text hinkriege, weil das sind natürlich große Themen. So. Also ihr seht, und ich plane da auch noch eine andere Arbeit zu, da geht es um Schuld, weil ich das ein interessantes Phänomen finde in Bezug auf die Klimakrise und es gleichzeitig aber diesen Ort Schuld gibt. Und ich da eine irre Entdeckung, ihr wisst, der Ort Schuld, der heißt auch wirklich so, der war in so einer Flussbiege und der war eigentlich der am meist dokumentierte Ort im Ahrtal. Und als ich da war, habe ich verstanden, warum. Der war nicht mehr zerstört als die anderen, sogar fast weniger. Es lag nur daran, dass er fotografisch gut erfassbar war, weil da ist ein Berg daneben und du kannst so, und eine Steilküste sozusagen, und du kannst so direkt runter fotografieren, hast diesen, wir sprachen ja heute über Blicke von oben, hast diesen Blick von oben und das führte übrigens dazu, da gab es richtig so Neid unter den Dörfern, dass dieser Ort ganz, ganz viel Hilfe kriegte und weil alles beruhte ja auf der ehrenamtlichen Hilfe und schneller wieder in Gang kam als viele der Orte davor, die mindestens genauso betroffen waren. Und dazu, das finde ich interessant als Phänomen, aber ich will eigentlich grundsätzlich über Schuld nachdenken, aber ich weiß nicht, ob ich das textlich fassen kann oder mir Hilfe holen muss, keine Ahnung, weil es sollen Textarbeiten entstehen. Genau, wie funktioniert die Kommunikation über Klimakrise? Ist was ich auch im Privaten gemerkt habe oder auch im Beruflichen. Wenn du anfängst mit sowas zu arbeiten und das irgendwie so in der Mensa erzählst, dann gibt es teilweise so Reaktionen, wo ich merkte, die tangieren mich wirklich und das aus aufgeklärten Kreisen. Ich würde das nennen wie so ein apokalyptischer Pessimismus, so nach dem Motto, es ist sowieso zu spät, China emittiert zu viel, was kümmerst du dich überhaupt noch? Und das wirklich von Menschen, die ich sehr schätze und die ich für intellektuell wach halte. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich, wenn ich Energie zum Handeln haben will, da auch mich irgendwie innerlich abgrenzen muss. Genau, dieses Meme ist natürlich so ein bisschen krass, aber irgendwie fühlt sich das manchmal auch so an, dass es ist sehr schnell so, man ist der Gutmensch, wenn du dich mit solchen Thematiken beschäftigst und ja. Also ich finde, das gibt es auch ständig bei Fridays und überall woanders so Workshops zu, wie kommunizieren über diese Dinge und wie kommunizieren auch, und das hatten wir auch neulich im Seminar, diese Frage, wie kommunizieren, ohne dass das sozusagen so moralisch wird und so bedrückend, dass es sowieso zu einer Abwehrreaktion kommt. Und so, das sind ja all die Fragen, die so extrem schwierig sind und auf die ich auch nicht immer Antworten habe. Wie bin ich mit der Zeit eigentlich? Ist es gut, Ute? Ja, also das ist jetzt, du hast ja ein bisschen später angefangen, aber es ist eigentlich gut, wenn du bald zum Ende. Am Ende eigentlich. Okay. Wir haben Zeit bis 15:45 noch Schluss machen. Also dann ist Ich habe hier keine Uhr. Jetzt ist es 15:23 Uhr. Achso, ja, dann komme ich. Wenn du gerne noch Fragen haben möchtest, dann muss ich schnell machen. Ja, okay.
Also ich mache es mal kurz an der Stelle, aber ich muss da, glaube ich, das einmal sagen. Weil ich dann auch verschiedene Sachen gelesen habe, ich glaube ehrlich gesagt, ich komme aus einem echt bürgerlichen Lager, ne? Und nach der Befassung so fange ich an zu glauben, dass wir das Ganze nicht schaffen ohne einen Ausstieg aus dem Kapitalismus. Und das gibt verschiedene Gründe, warum ich glaube, dass das so ist. Und das hat also diese Idee von, wir dekarbonisieren unsere Wirtschaft und machen ein bisschen noch was für den Umweltschutz, um Artensterben ins Griff zu kriegen. So, und dann ist alles gut. Also so was auf der Green Deal-Ebene gerade probiert wird. Ich bin froh, dass es den schon mal gibt. Und das ist ja auch Teil des Ergebnisses von den Protesten. Ne? Aber ich glaube, es reicht ehrlich gesagt nicht, weil es gibt diesen Rebound-Effekt in dem Moment, wo du sozusagen versuchst, etwas effizienter zu machen, dann wird mehr verbraucht und wir müssen halt uns aus diesem Wachstumslogik meiner Ansicht nach verabschieden und dann stehe ich hier als eigentlich eine Person, die aus dem bürgerlichen Lager kommt und propagiert, dass wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch für soziale Fragen ein Wahnsinnspotenzial ist, dass das so ist, weil früher war das immer eine Diskussion, eine Art von, wie soll ich sagen, Systemdiskussion, aber jetzt ist es eigentlich keine Frage mehr, weil wir sind gezwungen, aus dem Kapitalismus auszuscheiden, meiner Ansicht nach, oder sonst geht es ganz gründlich schief und ein paar Starke überleben und das ist wahrscheinlich auch nicht die Idee, glaube ich. Gut, dieses Bild hier ist wiederum so ein Bild, wo ich versucht habe zu transformieren, was es an Bildern gibt und das ist natürlich das Bild der schmelzenden Erde, weil es ist eigentlich entstanden hier raus und zwar ist es ein Grübenhaufen bei Lützerath und den habe ich auf dem abendlichen Spaziergang gefunden und dann mir diese Rübe aufs Fahrrad geklemmt und hier ein bisschen Licht drauf gemacht und fotografiert und dann aber eben zu dieser Erde und dann aber zu dieser Erde oder was auch immer umgebaut, also so Mikro gleich Makro und versuche eigentlich so neue Bilder eines immer vorhandenen Bilds zu bauen, aber ich weiß gar nicht, also Studenten im anderen Kontext haben es schon nicht verstanden, vielleicht versteht man es auch nicht, aber das ist so die Idee dahinter. Kurz noch zu Lützerath, da war ich auch länger im Camp und habe aber auch dann, musste zwischendurch nach Hause, weil ich es dann doch anstrengend fand, mit viel Regen und Schlamm und überhaupt. Genau, und ich frage mich, also ich habe halt inzwischen ganz viel in solchen Kontexten fotografiert, aber natürlich in Lützerath nie innerhalb des Camps, weil das ist eben nicht gewünscht, weil viele auch in der Ende-Gelände-Bewegung sind und gerne im Camp ohne Maske laufen wollen und darum einfach Kameras doof sind. Und, aber weiter draußen und auf den Demos und so weiter habe ich fotografiert und trotzdem, und darum seht ihr auch, das ist jetzt gerade ein Farbbild, bin ich mir nicht sicher, ob ich Aktivismus eigentlich fotografieren und in den Ausstellungsraum transferieren will, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Zähmung. Ich bin mir da komplett unsicher, ob das eine gute Idee ist. Genau. Das noch eine kleine Arbeit und dann bin ich auch beim Schluss und wir können Fragen machen. Das ist so ein Rüben, wie nennt man das? Paletten-Dings, ne? Und das war eine Rübenernte letzten Herbst, ich glaube, des letzten Bauers von Immerath. Das ist das Nachbardorf von Lützerath, was auch abgebaggert werden soll. Und ich konnte seine Rüben fotografieren. Er bat mich dann aber seinen Namen, also der hatte noch so auch eingraviert seinen Namen unter dem Immerath. Ich zeige euch das mal. Immerath steht da ja rechts, ne? Und da war sein Name noch eingraviert und er war noch in Verhandlungen mit RWI über ob er doch eben eine Entschädigung kriegt und meinte, nee, dann will er auf so einer Arbeit nicht auftauchen, aber die Rüben darf ich fotografieren. Und der Schriftzug, der kam von mir hinterher drauf. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Art von Agitation ist, die man dann auch sozusagen auf der fotografischen Ebene machen darf. Also ich ziehe auf einmal meine Agitation aus dem Echtraum in den Bildraum. Keine Ahnung, aber ich hatte Lust drauf und habe das irgendwie gerade mal letzte Woche zusammengebastelt. Und im Hintergrund, das ist übrigens auch eine Montage, weil die Rüben standen bei ihm auf dem Hof. Zwar war
ist der Kohleabbau, den ihr dahinter seht, 500 Meter entfernt, aber da war einfach ein Baum vor und darum musste ich das mal künstlich so für dieses Bild zusammen machen. Und hiermit schließe ich auch schon, das ist auch vom letzten Herbst, da war Katrin mit dabei. Und es gab das schöne Phänomen, das fand ich eigentlich toll, dass die hatten die Demonstration gut getrennt zwischen sozusagen denen, die sich auf der legalen Seite halten wollen, was auch mein Prinzip immer war und ist. Irgendwie kann man sich auch darüber überlegen, was sind wirkungsvolle Protestformen und was nicht, aber irgendwie passt das besser zu mir, also ich gehöre mal zu dem bürgerlichen Lager. Und die Ende gelernte Leute waren weiter hinten im Zug und ab einem gewissen Punkt wurde dann gesagt, ab jetzt müsst ihr einfach jetzt aufrücken und entweder zum bürgerlichen Teil gehören oder ab jetzt wird es illegal, weil die anderen in die Grube laufen. Und das, was passierte, ist, dass die in die Grube liefen und der bürgerliche Teil lief ein großer Teil hinterher und zwar ungeschützt, also ohne die Hände zu machen, ohne weiße Kleider. Und ich fand das interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass sozusagen der Protest sich vereint, dass es so viele sind, dass sie haben dann auch keine Kontrollen gemacht und so. Und dass es sozusagen da so eine Vermischung gab, die ich als sehr, wie soll ich sagen, schön erlebt habe. Und das war so der Punkt kurz vorher. Okay. Noch vielleicht einen kleinen Ausblick oder was ja vielleicht interessant ist, weil es gibt ja oft den Vorwurf an Klimabewegungen, sie würden nur kritisieren, aber keine Vorschläge haben. Das stimmt so nicht. Fridays for Future hat in der Corona-Zeit, ich glaube es war 20 oder Anfang 21, haben sie ein 30-seitiges Dossier mit ganz vielen Wissenschaftlerinnen entwickelt, wo sie vorstellen, wie Deutschland klimaneutral werden kann, auch in dem Zeitrahmen, der nötig ist. Das Gleiche hat German Zero gemacht, noch viel umfangreicher, haben noch viel mehr Experten on board gehabt und auch diese beiden PTFs liegen im Netz und könnten als Blaupausen genommen werden. Bei German Zero ist das auch alles sehr genau nach Sektoren aufgeteilt, also Verkehr, Landwirtschaft, Energie und so weiter. Und was ja jetzt passiert, wir sehen, dass die Energie versucht wird zu dekarbonisieren, aber dass dann Bereiche wie Landwirtschaft und Bau vor allen Dingen auch ein wahnsinniger Emittent und Verkehr sowieso mit unserem tollen Minister komplett brach liegen. Ne? Und das geht natürlich, also jetzt so eine Gesellschaft CO2-frei zu machen, das geht natürlich nur, wenn man alle Sektoren gleichzeitig voranschiebt. Okay, das war's von meiner Seite. Achso, ich habe noch eine Folie. Wer Lust hat, morgen gibt es Fahrraddemo in Düsseldorf. Geht um die Verkehrswende. Ja. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ist das Mikro an? Ja. Okay. Sollen wir uns hinsetzen, Beate, oder willst du stehen bleiben? Aber ihr habt bestimmt auch gleich Fragen. Aber ich stelle mal eine Frage vorab. Du hast gesagt, ja, kann man diese Bilder aus dem Aktivismus in die Galerie bringen? Ist das nicht eine Zähmung? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du hast jetzt mit diesen ganzen Materialien gearbeitet, du hast dich vor Plakatmaterial entschieden. Kann man denn jetzt diese Kunst, die normalerweise vielleicht in der Galerie bei dir in einem sehr schön geformten Format gerahmt und so weiter ist, also wie kann die nach draußen kommen? Ich musste sofort an Agnes Varda denken, da gibt es das Bild von ihr, wo sie in so einer Demonstration steht. Ich weiß gar nicht mehr, um was das insgesamt ging, aber sie steht dazwischen und sagt, oh, mir tut alles weh als alte Frau. Also das sind ja auch alles so Formen, wie man als Künstlerin oder als Künstler direkt in solche Demonstrationsprozesse mit eingreifen kann, einfach mitgehen und Kunst machen. Ist das eine Option für dich? Also aus diesen Erkenntnissen, die du jetzt gemacht hast, künstlerische Arbeit in anderer... Ja, also ich bin da total offen und weil ich sowieso schon merke, dass ich anders bin als die anderen. Wenn ich meine Demo-Plakate mache, dann sagt der Jan immer zu mir, das ist zu viel drauf, das ist zu kompliziert und so. Sowieso, ne? Und das muss ein bisschen sloganhafter werden. Ja, und dann
Und das Lustige ist, sich zu überlegen, wie ist Fotografie in diesen Kontexten vorhanden. Und das sind übrigens die skurrilen, nur Männer, ältere Herren, die haben dann irgendwie ein Bild von einem völlig abgefuckten Wald in so einer Plastikfolie und halten das auch irgendwie hoch. Das gibt's also es ist die einzige fotografische Form, die auf Demos, die ich so sehe. Und alles andere ist komischerweise gezeichnet. Und da kannst du dich ja fragen, gehst du da mit Fotografien rein? Und ich hätte auch überhaupt keine Scheu, eine künstlerische Arbeit sozusagen. Ich würde die nicht als entwertet empfinden, sie da reinzunehmen. Ich frage mich nur, was funktioniert und bestimmte Sachen, also auf einer Demonstration funktioniert natürlich das, was schnell zu erfassen ist, aber was mich eben da auch total nervt, ist, wenn es immer das Gleiche ist und insofern, also ich wäre da total offen oder überlege auch oder frage mich, wie sich die Formen mischen können. Ja. Soll ich dir einfach das Mikro geben? Ja, genau, danke. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Für mich war das jetzt auch ziemlich klasse, weil ich deine Arbeiten nur aus der Ferne, nur aus dem Netz kannte. Und jetzt irgendwie durch deinen ganz persönlichen Bericht und die Art und Weise, wie du über deine Arbeit sprichst, was dich berührt, was du wichtig findest, aber auch die Reflexion, die du vorgestellt hast, die du durchmachst, also die Erfahrungen, ne, durch die du gehst, als Aktivistin einerseits und als Künstlerin andererseits. Und da war ein Punkt, das schließt so unmittelbar an dem an, was du gerade gesagt hast, Ute. Da warst du eigentlich in so einem euphorischen Hesitating between Art and Activism, in dem du gesagt hast, das ist mir jetzt, wo es darum ging, dass bestimmte Konzepte kopiert werden, oder dass du bestimmte Konzepte übernimmst und es dir dann vollkommen egal ist, was so die herkömmlichen Kriterien eines einzigartigen Kunstwerkes ist oder überhaupt. Ne? Also die herkömmlichen Kriterien, die angeblich ein Kunstwerk ausmachen, das war dir dann wurscht. Ja, und dann sagst du das auch. Das ist mir jetzt das ist für mich jetzt völlig unwichtig, denn es geht jetzt hier darum, etwas zu tun, eine Dokumentation vorzunehmen, dabei zu sein, eine Position einzunehmen. Könntest du da, also das hat ja Potenzial zu einer völligen Unterminierung. Also die Parallele ist die du vorhin dann auch genannt hast. Diese Erfahrungen in den letzten Jahren, die du gemacht hast, bringen dich aus dieser Comfort Zone des bürgerlichen Lagers heraus. Also sie haben dich da rauskatapultiert. Du brauchst keine Argumente für, du brauchst keine Diskurse mehr. Du sagst, diese Erfahrungen zeigen uns, dass es vorbei ist mit der Logik des Kapitalismus, dass die Logik des Kapitalismus uns zu dieser existenziellen Gefahrenlage gebracht hat, weswegen wir jetzt keine ideologischen Diskurse mehr brauchen, sondern Handlungen. Und jetzt heißt das, was heißt das wirklich, also kann man sagen, so wie du sagst, Ende der bürgerlichen Gesellschaft, Ende der Logik des Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, heißt das auch Ende der Kunst, so wie wir sie kennen? Also vielleicht für mich, also weil ich hatte ja schon ein paar Jahre vorher so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt vielleicht auch so, dass die Kunst fast ein bisschen lächerlich ist oder das Problem, mit dem ich mich befasste, mir zu lächerlich vorkam und oder der Rahmen der Kunst irgendwie ein komischer also ich liebe die Kunst eigentlich, aber trotzdem bewege ich mich da eigentlich im Moment raus und erlebe das auch als eine unglaubliche Befreiung, auch aus anderen Gründen. Also, dass ich den ganzen Aufmerksamkeitsökonomien natürlich irgendwie auf eine Weise entkomme und denke, ja, und auch den Ich-Konstruktionen als Künstlerin und das ist alles nicht mehr so wichtig und es ist unglaublich auch auf eine Weise befreiend und toll. Ich muss eine Sache korrigieren, Faye, und zwar würde ich mich selber gar nicht als Aktivistin bezeichnen. Ich glaube, das sind die Menschen, die wirklich 60, 70, 80% ihrer Zeit dafür verwenden und die Zeit hatte ich nicht und habe ich nicht und ich würde mich eher so, es ist jetzt so ein militärischer Begriff, aber so wie Fußvolk bezeichnen. Also ich helfe mit an verschiedenen Stellen, mache mal eine Mobi oder Aktionsmaterial in die Demo oder so, weißt du, aber das ist was anderes als die Arbeit, die hier die 4 Kollegen machen. Also das würde ich schon unterscheiden, gerne. Genau. Katrin und dann kommt auch jemand aus dem... Okay. Also
vielen, vielen Dank, Beate. Ich fand das jetzt großartig, auch allein schon deswegen, weil du so vielsprachig warst. Also ich habe einfach sehr unterschiedliche Umgangsformen gesehen und ich denke mir, das ist so ein Teil der Lösung, sozusagen, dass es eben nicht die eine Antwort gibt, die du jetzt rausfinden wirst, sondern es ist eben wirklich ein Weltverhältnis, es ist eine große Fragestellung, die verschiedene Antworten erfordert. Mir ist auch aufgefallen bei diesen Bildern, die du aus Arbeit oder aus dem Ahrtal gemacht hast, dass du da interessanterweise was machst, was ich aus anderen Bereichen kenne, nämlich Strategien des Überlebens zeigen. Also nicht das Spektakuläre, die Zerstörung, sondern, auch wenn es teilweise ironisch war, so diese Brücken eben oder eben Notlösungen, Notstromaggregate. So, das ist ja im Grunde eher so menschliches Handeln danach, ja, Umgangsformen finden. Das schien mir sehr, sehr plausibel so als eine Antwort. Was ich mir jetzt am Ende nochmal die Fragestellung, wie kann ich mich da einbringen oder in meiner eigenen Arbeit, man hat ja wirklich das Problem, dass in der politischen Agitation sehr, sehr stark auch um Emotionalisierung geht, ja, mitreißen. Und letztendlich sehe ich aber in deiner Arbeit auch immer den Versuch der Analyse der verschiedenen Verhältnisse, da wirst du dich immer sozusagen reiben, weil, ja, Anna, mir geht es da genauso. Ich fand es jetzt ganz interessant, weil ich jetzt selber ja auch das Wasser, das Stück geschrieben habe und auch zu so einer Vielsprachigkeit gefunden habe und auch, es ist irgendwie gar nicht so weit weg, würde ich sagen, auf eine Weise. Aber eben, ich mich selber halt auch frage, so, ja, wie ist man da nützlich oder und kommt dann immer an den Punkt, ja, direkte Botschaften, klar, eben das Klaus Steck erwähnt, der hat ja mit Witz und Grotesk, also im Grunde entstellt er die zur Kenntnis, ja, dass er da einfach, wie war das, die Arbeiter, dieses eine Bild mit den, die Villen in Tessin, Arbeiter, hilf mir mal, das habe ich jetzt immer. Ich weiß. Genau, die SPD will genau. Also das ist schon, genau, Arbeiter, wehrt euch, die SPD will an eure Villen Tessin. Das ist schon, genau, also er ist da schon, arbeitet damit, mit diesem Witz auch, und das ist die Frage, ob das jetzt irgendwie in diesem ganzen, also Witz ist etwas, was vielleicht auch nicht so gefragt ist ich weiß es nicht, also dieses Satire, wir werden es vielleicht heute später am Abend nochmal hören, wie man damit umgehen kann. Also das ich glaube, ich habe das vielleicht jetzt durch die Meme-Ebene im Vortrag drin, aber ich interessiere mich schon eigentlich, also für Radikalität von Botschaften, aber auch also ich finde das Plakat wunderbar von Steck, weil das hat ja so 3 Ebenen oder so, ne? Und schwingt ganz komisch also ich interessiere mich schon so für solche Formen, aber ich bin auch neu auf dem Gebiet und merke dann, das wird vielleicht zu schablonenhaft und so weiter. Also die Versuche, die ich mache, oder ab wann wird das gut? Also ich glaube, ich muss da auch noch üben. Aber mich interessieren solche also neben stillen Arbeiten interessieren mich eigentlich im Moment, oder da habe ich die Vision, dass da könnte es hingehen, dass es auch sehr laute Arbeiten gibt. Also bei Steck weiß ich nur, dass er sehr schnell arbeitet. Das ist ja schon genau. eine Idee. Ja. Also es gibt nämlich noch 2 Fragen auf YouTube. Einmal, warum wolltest du keine Katastrophenbilder machen? Das war eine Frage. Ich glaube, weil ich das so beschämend den Betroffenen gegenüber finde. Ich kann das nicht anders formulieren oder nicht weiter formulieren. Ich glaube, dass in Katastrophenbilder liegt für mich so eine Art von Pietätsverletzung, ist jetzt das falsche Wort, aber also es war trotz allem auch die Häuser oder der Haushalt oder das Inneres des Hauses, was sich dann in diesen Schuttbergen auftürmte, und da waren auch teilweise Menschen unter und so, und diese Bilder sind sicher in der ersten medialen Vermittlung der Katastrophe auch wichtig, aber ganz sicher irgendwie, also so für mich nicht oder ich hab da so einen Widerstand, so kann ich es formulieren.
Und die zweite Frage war noch, ist die Arbeit in einem begrenzten Zeitraum gedacht oder zeitlich noch offen angelegt? Das hatte ich schon mal geäußert bei der ersten Veranstaltung hier im Herbst. Da hatte ich gesagt, so ich will die nächsten 6, 7 Jahre mich damit beschäftigen. Und zwar aus dem einfachen Grund, das sind die Jahre, die wir haben, die Krise zu lösen. Und wenn wir in diesem Zeitraum die Verbräuche nicht substanziell runterkriegen, dann kommen wir zu den Kipppunkten. Und ich möchte diese Zeitspanne ist eben von außen definiert, von diesem Umstand. Und da möchte ich eben alle Energie reinsetzen, was irgendwie natürlich, es ist ein ganz mini kleiner Teil, aber trotzdem was zu verändern. Und ich mache das übrigens auch auf verschiedenen Ebenen, sozusagen strukturelle Veränderungen möglicherweise auf Hochschulebene oder eine Veranstaltung wie diese oder so. Also ich versuche das eigentlich relativ auf verschiedenen Ebenen zu implementieren, frage mich aber auch dann, weil es diese Zeitnot gibt, welche Ebene ist eigentlich die wichtige oder verzettel ich mich nicht gerade? Und weil das ist ja wie so ein sinkendes Boot und da muss man ja gucken, wo ist das größte Loch und zu stopfen oder so. Ne? Und da frage ich mich eigentlich auch, manchmal ist die künstlerische Arbeit nicht auch Zeitverschwendung überhaupt. Genau. Aber das ist der Rahmen. Und ich habe dann irgendwie die Überlegung, weil das ist natürlich, ich empfinde das als extrem anstrengend, merkte jetzt auch, dass die Vorbereitung zum Vortrag mich jetzt viel mehr anstrengte als beim letzten Mal bei so einem medientheoretischen Thema, weil irgendwie so das ganze Ich mit dabei ist, die ganze Psyche und ich stelle mir irgendwie danach vor, dass ich erstmal nur surfen gehe oder so. Ja, das ist alles natürlich, ich sage mal, auf eine Art auch bedrückend, ne? Also weil das hat Konsequenzen. Also ich sage mal, du hast jetzt so die Messlatte doch für dich selbst hochgelegt, ne? Also was so den eigenen Umgang mit Materialien anbetrifft. Da gerät vielleicht auch das Verhältnis zu den Kollegen, Kolleginnen in Schwingung, wenn die jetzt, sagen wir mal, noch die teure ressourcenintensive Materialien verwenden würden. Da gibt es Diskussionen, ich kenne das aus anderen Kontexten. Ich sage mal, also in der Zeit, wo ich mich entschieden habe, quasi vegan mich zu ernähren oder mich vegan unterwegs zu sein, soweit es überhaupt möglich ist. Es ist nicht mehr, also gibt sicher auch Situationen, wo es fast unmöglich ist. Das betrifft aber dann nicht nur das Essen, sondern eben auch den Einsatz von Materialien. Also dann zieht man ja so eine ethische Linie ein, ne, die ja bekannt ist in der Phase, wo ich mich sozusagen damit intensiver beschäftigt habe. Hat das bei mir auch erstmal so einen Moment der Euphorie ausgelöst. Ich habe mich informiert, aber es hat auch sehr viele schmerzvolle Diskussionen hast du auch erwähnt, mit Kollegen, mit Freunden ausgelöst, die da nicht so weit mitgehen wollten. Ne? Es musste dann verhandelt werden. Aber einen Punkt wollte ich noch ansprechen. Du hattest von der Gemeinwohlökonomie gesprochen und das ist ja so ein ganz anderer, alternativer Ansatz gegenüber einem kapitalistischen Bilanzieren. Und wir hatten sogar schon mal jemanden ins Rektorat eingeladen, der so eine Bilanzierung mit uns machen will. Und für mich ist so die Frage, ja, ist so ein Organismus wie die KAM in der Lage oder bereit, so einen Prozess gemeinsam durchzumachen? Weil letztendlich in all dem, was wir hier heute gehört haben, kommen wir ja an dem Thema ja gar nicht vorbei. Kunst machen ist eine Sache, aber dieses Thema wird uns ja die ganze Zeit drängen und persönlich, künstlerisch, intellektuell. Und das ist so eine Frage, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, weil ich denke, wir suchen nach Lösungen, wir suchen nach Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Das ist jetzt der Ort, an dem wir hier sind, die KAM. Jeder kann im Privaten so tun, was er sich vorstellt, was möglich ist. Aber wir sind ja auch eine Organisation hier, die auch in dieser Verpflichtung ist, also etwas gemeinsam zu tun. Also ich würde es ja super finden, wenn wir diesen Prozess eingehen, aber das müssen natürlich viele wollen, weil das ist ein Tool, was sozusagen
eben anders als eine Beratung einer Organisation nicht von oben kommt, sondern was eigentlich aus der Gruppe der Menschen selber entwickelt wird. Also die Analyse des eigenen Handels und dann die möglichen Änderungen. Und das wird in Gruppen erarbeitet in einer Organisation wie einer Hochschule oder eines Betriebes. Also eigentlich demokratisch erarbeitet und dann auch die Änderungen auf diese Weise entschieden. Und das finde ich gut als Prozess, aber es ist natürlich wie alles andere auch super mühsam, klar. Aber es hätte auch die Chancen, sozusagen Prozesse, auch soziale Prozesse in Gang zu setzen in dieser Hochschule, die vielleicht auch hilfreich wären, auch an anderen Stellen. Dann vielen Dank, Beate. Es geht weiter in 10 Minuten. Allein noch schauen. Haben wir Kaffee? Ich glaube, es gibt irgendwo Kaffee. Ich hoffe es. Aber drüben im Oberstolzenhaus. Ja, Kaffee und das reicht für alle. Schnell, schnell.
Gerne. Das hat total geholfen. Das ist gut, ja. Also auf jeden Fall. Geht's dir gut? Ja, selbst auch. Auch? Ja. Also schön. Can you hear us? Yes. Yes. Can you hear us? Perfect. Do not speak. Academy of Media Arts. Wow. Should we start? There's a few people coming in at the moment, and please take a seat, everyone. Oh, nice. Fur. I was trying to change my settings. Did I do it? Yeah. Everything's so it's I blurry. lost the meeting. Oh, there we are. My room is messy, but let's see. There's got to be something better from this on this computer. I think we can start. Is it right? Yeah, this is like a small thumb. Okay, I will start by giving a short introduction. So, dear Allenda, on behalf of the Academy of Media Arts Cologne, I want to say welcome and many thanks that you can take your time to give us a grasp on your thoughts, your research, your perspectives on the subject. It's a great honor to have you here. And dear audience, meet Allenda Yichang, who will talk about the influence and connection between video games and our climate-disrupted future. Allenda Yichang is an associate professor of film and media studies at the University of California, Santa Barbara. Chang's work has appeared in numerous journals, among them Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, KEPAL, I don't know, Electronic Book Review, Feminist Media Histories and Resilience. Her 2019 book, Playing Nature, I have it here in my office, it's a wonderful book. Develops environmentally informed frameworks for understanding and designing digital games. At UCSB, Chang co-directs Wireframe, a studio promoting collaborative, theoretical and creative media practice with investments in global social and environmental justice. She's also a founding co-editor of the UC Press Open Access journal Media and Environment. In her lecture, Claudia with a Chance of Play, Chang will render the video game not as a remnant of the Anthropocene, but rather as an ally to speak, maybe also for and on behalf of our damaged planet. This interconnection between media and taking on an active role in speaking for something is a special form of advocacy. And this idea of advocacy I take from human-animal studies. And this advocacy is strongly connected to the realm of representation, where we can say that, for example, our understanding of animals is shaped by representation rather than by direct experience of them, or that the representation plays an important role in shaping dominant ideas about and attitudes toward non-human animals. And these are more or less two quotations by Steve Baker and Jennifer Carey Cronin. I hope that these ideas will resonate in your talk, Allenda, and that they are helpful in the sense that media, or especially games, are our beloved partners in crime. So, dear Allenda, would say the stage is yours. Wonderful, thank you. Thank you everybody for joining me. I'm really looking forward to getting to see also Dr. Seymour's talk after this in YouTube stream. Let me go ahead and share my slides. I'd much rather that they be up instead of my big face. Okay. All right, so actually today I think I'll be talking
It's a little bit uncharacteristic for me in the sense that it'll be more of a media industrial look at the games industry. And I'll preface by saying it might sound very negative, but that I've done this whole body of work that Tomas is referring to about representation and the power of our, especially our game and interactive media representations of nature that I think I can use to balance this. So thank you for coming, and thank you to Tomas and to the Academy of Media Arts for having me. And given that you've been focusing for a couple of days on the materiality and the vulnerability of the planet and those of us who are on it, I wanted to take this chance to present work that actually hasn't come out in published form yet, but has increasingly been on my mind since I published my book in 2019. And since I don't want to assume that you're at all familiar with that work, I'll just say that playing nature and a lot of my writing in the environmental humanities until this point has been about the mediation of nature in video games and also some analog games. And a lot of this had to do with the content of games and really the mistakes and the potentials of the medium in terms of communicating and shaping our ecological worldviews. And as the slide says here, that I was sort of trying to answer this question of whether or not a game could offer as meaningful a natural experience as going outdoors. And I know that sounds sort of heretical or sacrilegious, but it was, as a media scholar, that's actually a really interesting question, I think. And since the book came out at the very end of 2019, you know, in the COVID before times, I've actually spent less time on the content of games than on the context of the games industry and sustainability of game production, consumption, and disposal. So the way I think about it is, if the book was about ecology in video games, a lot of this work is a little bit more like the ecology of games. And this talk isn't so much about this, but I'm realizing that there might be people interested in this. We could talk about it in Q&A. But I've been thinking a lot about digital vegetation modeling and its relation to botany, and also real-world plant blindness, which is a term coined by philosopher Michael Marder. And I've also been working on cloud gaming and, very generally speaking, climate change's inevitable impact on our ability to play at all. So today I think I wanted to share with you some of that work on cloud gaming and also on climates of play. And the first, I'm pulling from a forthcoming chapter in the SAGE Handbook of the Digital Media Economy, which is called Steam Clouds and Game Streams, Unboxing the Future of Gaming. I think that's almost out. And the second part will appear in a couple different places, one in a collection on the cryosphere, and another in the Routledge Handbook of Ecomedia Studies, which I'm co-editing and is still kind of far from being done. So sorry about that, but feel free to contact me if you have questions or want a draft or something. So, this cloud gaming work was largely inspired by my late colleague, Jeff Watson, who used to teach at USC and was really an extraordinarily creative and special person and game maker. And I had invited him to co-author this chapter with me. And although he passed before we completed our collaborative draft, I really want to acknowledge that this work is a product of both of our perspectives and our interests. All right, so on November 19th, 2019, Google officially launched Stadia, a subscription-based cloud gaming service that allows players to stream games in much the same way that viewers stream video content from services such as Netflix or Hulu. And such an approach to games is a major technical departure from the download and physical media-based distribution systems characteristic of current generation and older video gaming platforms. Google was not alone in betting on this departure. Indeed, its announcement both followed and anticipated similar developments from other video game and equipment juggernauts. Sony's PlayStation Now, NVIDIA's GeForce Now, Microsoft's Project xCloud, shown here,
At Electronic Arts, Project Atlas, Amazon's Project Tempo, and Valve's Steam Cloud gaming service each foresee similar shifts. And as the story goes, by moving processing power away from the devices of players and into remote data centers, services like Stadia can eliminate the hassle of game downloads, enable players to synchronize their progress across screens in different contexts, and remove the need for consumers to purchase expensive consoles and personal computers in order to play the latest games. So in short, Google and other tech giants posit cloud-based gaming as the inevitable future of games. However, in our chapter, we challenge this narrative from both a historical perspective, so showing how game streaming is actually very late to the scene, following similar waves in radio, television, and film distribution, and also from an environmental perspective by questioning the sustainability of services that so heavily depend on high-powered servers and huge increases in data transmission. As network technology provider Cisco has reported, video gaming is already one of the primary consumers of internet bandwidth. And should cloud gaming become the norm, energy scientists predict gaming's already massive footprint will radically increase in size. So to boil this down, right, against these industrial narratives of liberation and immateriality, cloud gaming, in fact, constitutes a blatant intensification of resource use and a doubling down of the concealment of the physical and material realities on which our daily media use depends. So in this essay, we draw on political economy and environmental media approaches, and we examine cloud gaming from the perspective of what we call infrastructures of play. And here we're using the term infrastructure to talk about everything from data centers and power plants to the changing climate of the Earth itself. And the worldwide game industries have long been understood as pushing the envelope of technological innovation, but less widely understood are these inevitable costs of the industry in terms of energy consumption, carbon emissions, and e-waste. So the games industry, as you know, has long relied on planned obsolescence and the relentless fabrication of ostensibly new, better, or next-gen developments in hardware and software. Cloud gaming is unfortunately no different. For the marketing gurus behind cloud gaming, there's no stopping it. It's a fait accompli, made quickly apparent in even a quick analysis of the rhetoric deployed in ads, slogans, and promotional videos. Google's Stadia, for instance, promotes itself as the, quote, one place for all the ways we play, end quote. And in the service's official reveal video released in March 2019, which, as you can see, is modestly named The Future of Gaming, you'll see terse statements flash across the screen, intercut with parallel scenes suggesting players' imminent entry onto a field. And I do want to actually play this for you, so hopefully the network is strong. Okay, so as you just saw, each visual setting features forward movement toward a brightly lit opening, a sci-fi space launch, a cavernous passage, a warehouse's roll-up door, an aircraft's cargo bay, the offstage wings at a show, a castle portcullis, and importantly, a sports stadium's tunnel entrance. And the fact that Stadia purposefully mixes these scenes from classic genres of gaming, concerts, and sports
speaks both to the increasing spectacularization of play as something performed and watched, whether in esports or streaming, and also a new emphasis on live venues. And these are all variations on the scene, I think, made familiar by countless sports movies, namely athletes' entry onto the playing field from the locker room or the walk out or walk on. So the teaser's visual imagery and soundtrack, blaring horns, drumline, and distant crowd noise complete with reverb, would not be out of place on something like ESPN. I don't know if you know that, but that's an American sports cable network. Okay, but despite the usual industry hyperbole, there have been many signs that cloud gaming will not arrive seamlessly, including disappointing player experiences, legal problems, and poor sales. So first, and I'll just go through these quickly, input lag, or what's called input lag, has troubled cloud gaming for years, where input lag or lag can simply be defined as the amount of time it takes for a TV or projector to produce an image, or the time between the production of an electrical signal through some kind of input device and the display of its corresponding effect on a screen or monitor. And while milliseconds of latency might not seem like much to most people, for players, this can mean the difference between a game character's survival or death, victory or defeat. And Sean Willett has this a very incredible essay called When Infrastructure Becomes Failure, where he's analyzing the limitations of cloud gaming services. And he takes seriously the possibility that cloud gaming will never achieve the same success as video streaming for these kinds of reasons. Thorny legal questions have also slowed the ascendancy of cloud gaming. For example, we could ask, are cloud gaming providers just replacing the physical hardware used by players, and therefore they don't have any obligation to work with game publishers to stream games that players already own? In 2020, the game developer behind Hinterland Studios' The Long Dark pulled the game from NVIDIA's GeForce Now because NVIDIA had not contacted or paid him, despite including the game in their paid service. Other larger entities have done well the same with their games, including Activision Blizzard and Bethesda. And NVIDIA's disingenuous response that they're just a hardware company and they're just a company running a game remotely from players' own Steam libraries, right? And so, cloud gaming it's very evident to me that it's going to just make more muddy these already confusing waters around game licensing and digital distribution, and we can bring in intellectual property, copyright, piracy, all of that. And this is very similar to similar battles that have happened in other media, right, in the streaming era. And then, finally, in this list of troubles, as of 2020, games on Stadia, even when they were offered for free, wound up being played by many fewer players than the same game on the console or PC. For example, this one, Drool's 2016 rhythm violence game Thumper. And this seems to indicate that Stadia and services like it face an uphill battle, trying to convert players already comfortable with their existing devices or gaming setups to cloud gaming. And personally, I'm not so much concerned with this as the fact that cloud gaming will exacerbate an already unequal playing field when it comes to digital play in terms of broadband access, quality of device, wealth, and so on. And of course, I've been saying this, but some of you probably know that Google made a surprise announcement on February 1st of 2021 that it was shutting down its in-house game studios for Stadia, citing factors including pandemic impacts and ballooning costs for game development. And given that cloud gaming as a mainstream phenomenon is not quite here yet, it's a lot of rhetoric, right? And some are even proclaiming that Stadia is a sinking ship or circling in the drain. This is actually perhaps the ideal time to reflect on its emergence and to prepare for the potential shocks to come. And despite these growing pains, I should note that the market forecaster Statista
projects a 900% growth in this market from around 45 million in 2017 to something like 900 million in 2023. Now, if we look at cloud gaming from a sustainability perspective, the appeals of it would seem to lie in the reduction in overhead at the point of play, right? So no longer do players need bulky electricity-eating consoles or computers. And in this sense, cloud gaming seems to have fewer dependencies from the player perspective. And from the corporate perspective, of course, there are many conveniences and economies to be had. Not the least, the ability to monitor what players are doing, which invariably will translate into monetization in the form of targeted advertising, microtransactions, subscription levels, or premium content. But my main concern is that the notion that cloud gaming is somehow more efficient is actually illusory. In fact, streamed games promise to be at least as materially intensive as their cousins in streaming video, and potentially much worse. And of course, you know, when I teach digital theory to my students, I always give them this image of there is no such thing as the cloud, right? It's actually just someone else's computer. And I love the way that the historian of technology, Mark Hicks, updated that cloud proverb into now it's not just somebody else's computer, it's somebody else's warehouse, somebody else's delivery system, somebody else's labor force. And the scary thing is that these companies are they're the ones that want it to be a single somebody, right? Okay. So while digital downloads played offline, or even conventional online play where the game files are still on your computer, right? That would offer energy savings over physical distribution of games. Cloud gaming is a deliberate spendthrift in its reliance on constant cross-network communication of high information assets. By one independently verified account, the parallel industry of video streaming, right, like Netflix and HBO Max, already accounts for 1% of global greenhouse gas emissions, and that number is growing. 1% doesn't sound like a lot, but for comparison, the activities of the oil juggernaut Shell have been similarly estimated at 1% of global emissions. And this was in a case recently litigated in The Hague. And perhaps even more stunning is the estimate that data centers like this one, a Google data center in Finland, will use anywhere from 3 to 13% of global electricity by 2030. And the very large range of that is actually what scares me, is that the estimates are so uncertain. And I'm skipping a lot of the technical details that back these claims up, but you can read that eventually at your leisure. But just to wrap up this section on cloud gaming, let's just return to that visibility or invisibility of the cloud. And way back now, in 2008, Henry Jenkins wrote in Convergence Culture about what he called the notion of the black box fallacy, in which, quote, sooner or later, the argument goes, all media content is going to flow through a single black box into our living rooms, or in the mobile scenario, through black boxes we carry around with us everywhere we go, end quote. And now it's, over a decade later, and there's been this battle over formats, technical standards, and even proprietary versus universal adapters. And it's clearer, I think, than ever that what we typically end up with is not one box, right? But a profusion of boxes, each with its own ticks and preferred play friends. Cloud gaming and streaming media more broadly are in some respects just the newest manifestations of Jenkins's black box fallacy of convergence, right? They desire to be one-stop shops, well-rounded, uninterrupted wellsprings of content. Yet streaming services like Netflix, Stadia, and GeForce Now up the ante by removing the box, supposedly, altogether. And so cloud gaming offers largely unsubstantiated promises to rid its users of the meat space of hardware, wires, and plastic packaging. And I guess the irony here is that an otherwise healthy move away from the old ideal of convergence, right, the single device in our living room through which all media must pass, it risks replacing the black box fallacy with another fallacy, the no box fallacy. And these are just images that are more funny.
As I hope I've shown, right, cloud gaming doesn't take the box away or otherwise reduce the number of boxes involved in video gaming. In fact, it does quite the opposite, right? Cloud gaming and game streaming services merely cover their tracks. By moving the new boxes, they necessitate out of view, creating an illusion of streamlining and efficiency that conceals the drastic ramping up of electrical and material demands that cloud gaming constitutes. All right, let's try to move a little faster. So now I want to move to cloud, from cloud gaming to sort of gamified clouds, right? And in the second section, I just want to reflect on what I call micro and macro climates of play and think a little more literally about clouds and weather. And here I'll briefly consider how global environmental change and its many consequences are altering and maybe even precluding the very preconditions for play itself. And to do this, I'm going to draw your attention to both the microclimates of play, by which I mean site-specific, small-scale atmospheres in which play occurs, like inside your computer case, and the broader climates of play, where climate is what we typically understand, or scientifically to be the long-term general weather conditions for a region. And this means thinking about, on the one hand, individual devices and their local contexts, and on the other, events as large as mainstream, international mainstream sports games, all of which are, I would argue, becoming clear bellwethers for less playful times ahead. On the microclimate end, we could think about things like the waste heat of powerful gaming computers and other gaming devices and black boxes, which creates genuine microclimates of indoor weather. And this is the website of a Miami-based company that specializes in indoor and outdoor cooling systems, which, as you can see, argues that climate control is essential to your man cave. And I'm not actually sure if there's a German equivalent for this term man cave, but in English, it refers to, right, a dedicated room in the home which serves as a domestic sanctuary for men in their sports watching or playing of video games, and presumably free from the design intentions or interruptions of spouses and children. And these are often in basements, garages, or less trafficked areas of the home with less ventilation, so climate control is arguably even more important. And on this company's site, I know it's hard to read, so I pulled this out. What I find interesting is that after singing the virtues of the man cave, the company defines comfort less about space, the space itself or the furniture inside it, than about temperature. It says, comfort, if it has to be experienced at all, that's very weird phrasing, will have to come from something that you can feel temperature. And on a similar note, I find it very telling that Ben Abraham begins his recent book, just came out, Digital Games After Climate Change, with a dilemma from his childhood in Australia. And that was namely whether or not he should play on his computer on hot summer days in his poorly insulated upstairs room, and thereby risk sleepless nights in an unbearably overheated space. And at the time, teenage Ben often chose to play anyway, sleep be damned. Later in the book, he acknowledges that future temperatures and weather conditions may take such choices out of his hands and our hands. At the immediate bodily level, I think we could also talk about the evocative condition laptop thigh, which turns out to be a modern manifestation of erythema ab igne, meaning red from fire, also known as toasted skin syndrome. And historically, erythema ab igne was seen mostly in women who worked or sat in front of stoves or fires. But in the modern era, researchers have been more concerned about overheated electronics and their male users because their reproductive organs lie outside the body and therefore closer to the offending laptops and other devices. And in this case, in the UK, a 12-year-old boy developed this sponge-patterned skin discoloration on his left thigh after playing computer games for a few hours every day for several months. So heat becomes a way to not just bring environmental analysis to bear on gaming, but also a way to bring energy, space, gender, and reproductive morphology together, or human and machinic work together,
in ways that expand our traditional analysis of games and gameplay, and also nicely upsets these conventional associations between men and gaming, right? In which technically cultured, hardcore male players dominate technological play to the detriment of others like female players or people of color. Okay, at this scale, even though it's a little bit tangential to games, we could also talk about cryptocurrency, mining operations, and their much discussed environmental impact, as well as their often forgotten situatedness in real places. And here, this image of a flooded Bitcoin mine in China's Xinjiang province, which is in the extreme northwest up by Mongolia and Kazakhstan. This one was highly circulated online, in part, I think, because it's so surprising for Westerners to see computers at the mercy of these external conditions. And right now, there's a growing fantasy of transforming the excess heat generated by cryptocurrency computers, which actually are a lot like gaming computers without the screens, into the ideal growing environment for other commodities, whether it's cryptomatoes, which you see on the left, chickens, or other crops grown in crypto-heated greenhouses, including cannabis and strawberries. And so just to start pivoting to the macro scale, I think we can see that the tendency to apply technological solutions to overheated domestic, commercial, or in-case space, right, via fans, air conditioning, liquid cooling, whatever, mimics in microcosm our growing interest in geoengineering fixes to climate change, from orbital mirrors to genetically amplified carbon capture. So we might read games and game hardware and their excessive heat through recent critical interest in radiance or radiation, heat, air conditioning and climate control, elemental media, thermal cultures of geological media. The list kind of goes on, and these are some of the recent titles that are, I think, really important. But before going further, I just want to explain a couple of concepts that are often used or abused in game studies. And this is primarily just to show that these concepts are very much changed by this consideration of micro and macro climates of play. So just indulge me, since I know game studies is not your discipline necessarily, right? So the first one is the idea of the magic circle, and the example I'm giving you here is from sumo wrestling, right, where you get disqualified if you step outside of the earthen circle. And this idea of the magic circle is that games take place in carefully circumscribed places under equally circumscribed conditions, whether it's of rules or of make-believe. And this is a classic conception of play as happening apart from the real world, right, in space and time. And the second concept is a kind of fine distinction between the cheat and the spoil sport. A cheater is annoying, right? But for gamers, in many ways, the spoil sport is much worse than the cheat, because the spoil sport is the person that refuses to play or uses play against other players and thereby dispels play itself, ruining it not only for themselves but for others. And as Mia Consalvo has noted, in contemporary games, cheating actually isn't very frowned upon. In fact, cheaters are the ones that have the most gaming capital, right? They know how the game works, they know how to circumvent limitations and so on. And at least on the face of things, they respect the boundaries of play, even as they're trying to gain an unfair advantage, right? By using things like a walkthrough guide or cheat codes to gain infinite money. So the notion of the magic circle and the cheat versus the spoil sport, these both come from the scholar Johann Huizinga. But the reason I mention them is less because I think you have to read that than because climatic or thermodynamic approaches to games bring both of these concepts into question. And in fact, in this last part, I'm just going to talk kind of a surprising amount about conventional forms of athletic play. And this is to demonstrate the permeability of the magic circle to climate realities, or the inseparability of climate and games. And in doing so, I'm also going to suggest that we think of weather as a kind of spoil sport, something that renders play impossible or takes the fun out of games.
Okay, so quickly, even now, sea levels are rising to consume the world's golf courses, many of which lie on scenic coastlines. This is an aerial image of St. Andrews Links in Scotland, which is touted as the birthplace of golf and the world's most famous links, and is quite obviously very vulnerable to sea level rise and to the elements. Then there's the Olympic Winter Games, and this map is showing the countries that are primarily the hosts of these, and the darker the blue, the more they've hosted or will host the games. And so the Winter Games started in 1924, and obviously they were most recently held in Beijing this year. And according to some researchers, 9 of the traditional 21 or so host cities will not be reliably cold enough to stage the games within a couple of decades. And importantly, this is not just about having enough snow, right? You can always make snow, but Daniel Scott and his co-authors write, quote, "Weather directly affects preparations for the games, outdoor opening and closing ceremonies, the fairness of outdoor competitions, the ability to complete the full competition program, spectator comfort, transportation, and visibility and timing of television broadcasts," end quote. And they specifically call out the 2014 games in Sochi, Russia as the warmest to date, earning it the nickname Slushy Sochi in the press, and a lot of criticism from the athletes who found the courses unfair and even outright dangerous. And so to give you a sense of this, right, most of the medalists at the Sochi Games were those who were among the first 10 to ski or use a course. Terms used to describe Sochi courses like unpredictable, slow, inconsistent, degraded, and treacherous speak not only to the difficulty of playing when the climate has run amok, but also our general climate status. And as Scott and his collaborators also document, host cities have increasingly relied on technology to bypass this climatic variation, and they categorize the Olympic Games into 3 eras, from the earliest pre-mechanistic era, where events were largely held outdoors and relied on natural snowfall, to the current deeply tech-driven era, where more and more events have been moved indoors or to higher altitudes. And I think it's important that the researchers also recommend that the International Olympic Committee strengthen the requirements of climatological assessment for forthcoming bids, right, when cities bid on hosting, right? And they note that the bids for Vancouver, Sochi, and Pyeongchang, South Korea, were based on very little meteorological data, something like 2 years worth, as opposed to the 30 years that are recommended by the World Meteorological Organization. And, I should say there's an environmental justice component to this as well. So the Paralympic Games, as you might know, are typically held in March, a few weeks after the close of the Winter Games, in the same host city, and they therefore stand to be more impacted by new temperature ranges. And also in line to be disproportionately impacted is the something like the Arctic Winter Games, which is like an Olympics of the North, first held in 1970 and established by the indigenous peoples of the Arctic Circle, and featuring, distinctive competitions of their cultures, like the head pull or the high kick. Meanwhile, soaring temperatures have also tested ice arenas and jeopardized athletes and spectators in open-air stadiums. One example, hockey's 2018 Stanley Cup finals between the Vegas Golden Knights and the Washington Capitals were played in the T-Mobile Arena, which you see here in Las Vegas, and the Capital One Arena in Washington, D.C. And during the Vegas games, high outside temperatures made for noticeably inconsistent ice surface inside. In American football, the $1.3 billion Levi's Stadium that opened in 2014 in Santa Clara and is the new home of the San Francisco 49ers has already faced mounting complaints about heat discomfort on its sunny east side. And in this piece from the San Francisco Chronicle from 2017, and Killian notes, quote, "No one can explain why it's so terrible, but it is. Seats the color of red hots, a steep angle, unrelenting sun, glare off the glass tower, no circulation and no shade anywhere," end quote. Sounds fun, right? So things apparently got so bad that the team had to hire an architectural firm to investigate retrofitting solutions.
And this was for a stadium that had just been built, right? It was less than 5 years old at the time. Some teams, like the Miami Dolphins, have paid to retrofit their older stadiums with these shade canopies, for almost $80 million, but in the process have created new problems because shielding fans from rain and sun doesn't contribute to a lush natural grass field. And so I find this very funny that they're not able to use Bermuda grass, which is sun-loving. And instead, they've turned to genetically engineered platinum TE paspalum turf, which is really popular also on the world's golf courses. And then to make sure that this new grass does well, the Miami Dolphins purchased 13 banks of grow lights from a firm in the Netherlands. And these are used extensively, not just in American football stadiums, but in soccer stadiums in Europe and South America that have shade canopies and retractable roof stadiums that are around the world. And so this kind of crazy, stacking of interventions, I think the lesson here for me is that if you want to see designer ecologies in the Anthropocene, you don't really need to look any further than the sports arena of the 21st century. And then my last kind of favorite example is that this year's soccer FIFA World Cup is going to be hosted by an Arab nation for the first time in Qatar. But this World Championship is typically held in June and July when in Doha, Qatar's capital, the normal high is around 107 degrees Fahrenheit. That's around 41 degrees Celsius, with a low of 80 in the 80s of Fahrenheit. And in March 2015, FIFA officials decided that those months would just be too hot, right, for the 2022 events. And in a really unusual move, they changed the season from late spring to winter, with the final now scheduled for December of this year. And this vote conspicuously followed the first ever cooling breaks for players during the 2014 World Cup in Brazil, where referees were finally given the power to order these kinds of cooling breaks if the wet bulb temperature went above 90 degrees Fahrenheit. And the first break happened here in a match between Holland and Mexico. And the idea of wet bulb temperature is also really interesting. If you've read Kim Stanley Robinson's Ministry for the Future, there's a really harrowing scene that starts the book that has to do with this combination of temperature and humidity beyond which humans cannot survive, right? And what's kind of even more incredible is that throughout this FIFA decision process, Qatari officials swore that they would be able to host the tournament even at its usual time using an air-conditioned stadium. So in May 2017, the retrofit of Khalifa International Stadium, which you see here in the mock-up, was completed, adding more seats and these curved solar awnings to the stadium's iconic arches. And now this is the world's largest open-air, air-conditioned arena, which with its advanced cooling technology will keep the field and the stands around 79 degrees Fahrenheit or 26 degrees Celsius. And of course, as many people have noted, these temperature protections don't seem to extend to the thousands of migrant workers who labor in Qatar on infrastructure building, including World Cup facilities. And at this point, I just want to make it clear that my intention is not just to point to the environmental foolhardiness of these commercial sporting regimes, right, or the attempts to technologize our way out of these new climate realities, although it is partially that. But rather, my point in looking at these micro and meso and macro scale interactions between climate and games is to suggest that play, which is often celebrated for its social, cultural, aesthetic value and its generative open-endedness, will face new challenges in this century in the form of different uncertainties, like radical environmental uncertainty. So the point is less, how can we rethink game studies concepts through the lens of anthropogenic climate change, then how can we open up the magic circle to environmental concerns from global warming to disaster capitalism? And as I hinted at earlier, this work is partially inspired by a conference I went to in Alberta, Canada, many years ago that was about the cryosphere, or the frozen part of the Earth's crust. It was called After Ice, very depressingly, and
that trip included glacier tourism and a visit to an ice core repository and presentations by people from Greenland, Canada, the US, Australia, and elsewhere. And it really drove home to me that climate harms will be unevenly distributed and that play is not such a sacred space that it will remain forever impervious to these new climate realities. And I'm also influenced by the Caltech engineering professor Takeo Schneider's work on clouds in global climate models. And I might be kind of not doing this very justice, right? But I think to put it very simply, I'd say that Schneider and his collaborators have shown that we take clouds for granted, actual clouds, right? So for instance, cloud cover over the Pacific Ocean is not generally something that's taken into account in climate models, or at least it's poorly understood. And this is despite the important role that clouds play in reflecting sunlight or preventing the absorption of heat, what scientists refer to as albedo. And Schneider has shown that once carbon dioxide levels reach certain concentrations in the atmosphere, cloud cover is likely to dissipate, leading to a cascade of effects or a feedback loop, which involves fewer and fewer clouds and increased warming. So to end, I want to kind of think about these issues of inequity, right? To stress that at a time when the most basic preconditions for play are rapidly changing or dissipating, like a stable climate, rare earth metals, or reliable electricity, and when the supposedly level playing field of games is growing even more slowed. We can't afford to ignore the ecology of games, and not just video games, but games and playful activity of all kinds. Playing in the 21st century will be contingent on many matters only tenuously under our control, from the sprawling supply chains for electronic components to ambient temperatures indoors and out. But while games are, as I've been saying, forerunners of more severe climate disruption, they are also powerful reminders of the materiality and vulnerability at the heart of our collective experience and the experiences that we value, and also mobilization. So we don't need to stop playing so much as we ought to play more deliberately, with our eyes open to gaming infrastructure and context, from our own homes and offices all the way up to the clouds above our heads. And I think I'll just stop there. Feel free to contact me. Right, and maybe I can put the first question, which is a little bit, my field, and it's always the player perspective, and of course this comes now. And you started by talking about cloud gaming, and the first thing where I was thinking about cloud gaming was actually that the data is not in my access anymore, it's somewhere else, and I cannot mingle with the data in any kind. So this whole, what the players can do with this transgressive forms, what people are doing with video games will vanish when it's in the cloud. So this was something that came up in my mind. Yeah. And you showed in this last part all these shifts connected to climate change, and you connected this to play. And do you see also, I don't know, a solution maybe? And I'm especially thinking again on this player perspective, what players are doing. So you were referring to the magic circle, and I would say this magic circle is brittle. It's not this concept von Hausinger, it's a way. And one thing is maybe come with this climate thing. It's interesting to have this for the magic circle, but also that players always do something else. They are always breaking down these borders of the magic circle. So I was wondering if there is a player perspective. Also, your last thing with Cory Archangel. Oh yes, I'm sorry I didn't put the credit for Super Mario Clouds. Yeah, but this is really like, this is someone who... Hacking, right. Yeah, I think with the data. I think that's great, and I think
you know, when I teach digital theory, I do stress much more the sort of dangers of corporate ownership of data and privacy violation and surveillance and all that sort of stuff. And I do think you're right that it's potentially removing some of the most emancipatory potentials of games to kind of move the data and the control over it from players' computers or homes and context to, you know, a remote data center. And so, but I think, you know, like I said, this talk ended up being kind of, you know, very grim because it's showing all these realities that I don't want us to ignore. But most of my work, as you know, has been very optimistic about the potential of games and of game players to actually, you know, take a meaningful role in climate crisis. And it doesn't replace activism, it doesn't replace policy change, it doesn't replace scientific work. But that game players are a lot like scientists in the ways that they approach systems and have this kind of systems thinking, and are also always willing to tinker and to to innovate and to not accept the status quo. And I think that's a very powerful mindset and set of abilities, right? And so a lot of my work has been about kind of promoting this and also creating better representations within games so that, you know, this is a medium that reaches millions, if not billions of people, that's played for billions of hours a week, and by most young people, right? And it communicates, even if it's not trying to, it communicates very potentially harmful kind of messages about how we should relate to our environment, like instrumental uses of the environment or primarily aesthetic appreciation of the environment, where you really have no respect for the agency of the environment or for its ability to surprise you, right? So I think a lot of my work has been about improving the nature of the representation inside games. But I do think that this work on the context has been really, I guess it's been kind of therapeutic for me because it's like the necessary flip side of the other work, right? That in order to do both with a good moral conscience, you kind of, you know, that they need to be together to see the promise and also the kind of perils of play. Thanks. Anybody else want to ask? Yeah. I know you have to come up, which is awkward, but. Other questions in the audience? Hi, thank you for your presentation. It was very thought-provoking, and I don't know exactly what question I'm going to ask, but maybe, yeah. I think I have a question on control, because I feel like gamers, especially, gamers have a lot of, or feel like they have a lot of control because it's their machine and they can tinker with it and they can add a better graphics card or a better cooler or a better, and I'm wondering if maybe this sense of control is not overestimated, or if I think I have the control on my machine or on my game, then I also should have the control on water or on energy or climate-related problems. Like, do we not overestimate the control that we have through technology, etc.? Open question. Excellent. That's an excellent question, and it kind of gets at what we were talking about just before. That, you know, a lot of gameplay satisfaction is supposed to derive from these feelings of mastery and control. The reason you play, even though you fail constantly, is because eventually, right, the idea is that you get better and that you have skill. But a lot of that can lead to, I think people have shown, especially in more cultural studies work on games, about the sort of toxic meritocracy of games. Where it's about, you know, it's kind of problematic to celebrate these feelings of control when it's excluding all these populations of players that may not necessarily feel as comfortable in the space, or who might be a little hesitant about the assumptions of the norm of gaming. But I think from an environmental standpoint, I appreciate that exactly, which is that
in some sense, you want to have agency and you want to have that feeling of being able to tinker with the system and see what happens. But you also want, or at least I want as a player, I also want game environments that surprise me, that have the potential to actually, confuse me or to make me feel powerless. These are all affects that I think are actually part of just daily existence on the planet at this point, and that games have this palette of, properties that can allow us to experience that whole range, all the way from mastery or control, however limited, to powerlessness and helplessness, and that's, I think that's from a creative standpoint, that's very exciting that that's available to you in a medium that's interactive, right? And to relate it to climate or to environmental narrative could also be very powerful. So yeah, and I think it's very difficult because there are different genres of games that appeal to different kinds of players, and there's never one kind of game or one particular title that will reach everybody. But there are, I talk a lot about walking simulators, which are the games that most hardcore gamers made fun of because all you do is walk around and look at things and kind of appreciate and observe. But I really enjoy those because it's less about mastery and control than it is about sort of experience and experiential appreciation or navigation through a space, right? I think there are also kind of ways to play games against the grain. So even a game that's very kind of typical narrative of control and dominance can be played differently. So, you take the stated objectives and you turn them on their head and create your own objectives instead. So yeah, thank you. I think that's helpful. Are there more questions? Are there? Who wants to? Giant head on the screen. I feel like we're the Wizard of Oz, like we need to dispense advice. Thank you for your talk, and it's more or less a comment or a question. I don't know. You talked about the doubleness of let's say of life through game and the virtual world and the real life, let's say, and the effect on resources. On the other hand, you could say maybe if people spend more and more time in virtual worlds, they don't consume resources in the real life. How do you see this relation in the future? That's good. Yeah. I'm not a social scientist, so I don't have, I don't conduct these kinds of studies, but I do try to, keep current on some of the research that's being done. And I think there's both the danger that, this very technologized medium of games is having an outsized impact, right? Because of the amount of electricity and processor power and network use. But like you're saying, at the same time, you could argue that maybe it's actually better for the planet in the sense that, during the pandemic, everyone in the United States decided, oh, it's a great time to go to a state park or a national park, right? Because we're all trapped in our homes and that's a place we could safely gather or feel some kind of release. But if everyone does that, of course, those spaces are damaged, right? And they become almost unusable. I think there were lots of reports of human waste and overflowing trash cans and all the sort of thing that you get when there are too many people for a particular place, right? And on that note, I've had journalists come to me asking about what I think the potential of games is for those who are maybe disabled and who are unable to physically access like national park space. And there are a variety of like park simulation games that are allowing people who might not otherwise be able to access it, to experience these outdoor places. And so it's not one thing. It could be both of those things. It could be very damaging in our kind of like daily unthinking use of it and reliance on energy and all these other things, but it could also be very helpful for those who don't
have access or to prevent the overrunning of natural spaces. And I'm always very careful to say that I don't think games are a substitute for direct experience of the natural world, but that even our supposedly direct experience of the natural world is always mediated, right? If you are appreciating a scenic overlook by an automobile or walking a path, you know, through a marked path through a forest, that's always already mediated by, you know, the Park Service or by the construction of that zone. And so looking at this limit case of games as natural environments has always been really instructive, I think, because our knee-jerk reaction was to say, no way, no way. We can't think about nature in games. That's just too strange or too weird or too antithetical. But actually, it helps us to question some of our basic assumptions about natural spaces and about sort of what's healthy or what's useful mediation or contact with nature, right? I hope that addressed that. Okay. More questions in this space? Okay. Oh, yeah. There's one hand in front. There's one hand. One small hand. Yeah. I wondered. I mean, of course, there's so many gamers. There must be environmentalist gamers also on the scene. Yeah. And what can you tell us a bit about that? How do they engage with games? Do they critique inside of games, or are there kind of movements to place critique inside the games from an environmentalist perspective? Mm-hmm. That's a great question. So the question was about, are there directly environmentalist games? And I think there are. So there have been games that have been used for environmental activism. One of my favorite examples is PETA, the People for the Ethical Treatment of Animals. They're the ones that are sort of famous for throwing blood on women wearing furs and like large billboards and things like that. But PETA has been very smart about using digital spaces to reach younger people. So they've done a lot of parody campaigns, and this will actually tie well to Nicole Seymour's work on satire, I think, and humor. So they have spoof versions of Pokemon, which is a hugely popular series about supposedly where you have these mutually beneficial caretaking relationships with animals that you capture. But you know, the PETA version of it is about the animals rising up against their captors and that they've been abused and are now freeing themselves from captivity. And it's called Pokemon Black and Blue. I think that's one of them. And then they've also parodied Nintendo's popular series Cooking Mama, which is like a very cute game about making recipes, where it's very sanitized. It's like a cooking show. Like you never see any entrails or the guts of an animal. And in their version, you see that, and there's a lot of gore, right? So I think that's one thing I think of. But the thing that I found in working on this topic is that there are a lot of nonprofits and government organizations that want to gamify environmental activism or environmental education. They see it as this powerful and exciting medium that they can use to reach young people and people in general. But then, as with most gamification, there's that danger of it's not easy to make a game that's both educational and fun. And that, you know, sometimes prioritizing the environmental part of things, you know, risks damaging or removing the kind of component of gameplay that makes it accessible and shareable, right? And so that's it's a difficult balance to achieve. And I think, yeah, I mean, I actually almost prefer to look at mainstream games that weren't made with a direct environmental intent in mind and kind of derive environmental lessons from them, despite their focus, because so many more people are playing those and are thinking about them already. Like this one that's behind me, this is like fan art from Legend of Zelda: Breath of the Wild, which you can see is the environment is hugely important in this game.
And yeah, I think the danger of environmental messaging is often that it's, you know, I think people have studied this, that it's very shaming, that it can make you feel very bad about yourself or feel guilty, you know, or, you know, trying to be very teachy and preachy, and that turns off a lot of people. And the sort of power of games is that potentially it can do an end run around that to avoid those kinds of affects, or not always those affects, or put it within the context of a narrative that has more meaning. Yeah, thank you, Amanda. Our time is up. So I want to just say thank you again. It's nice to listen to your talk and your ideas. Thank you for the invitation, and I will join you on the live stream for the next one. Cool. All right. Bye. Bye. Thank you, everybody. Okay, dann haben wir jetzt eine Pause kurz und dann geht's weiter mit Nicole Seymour, oder? Jetzt haben wir eine halbe Stunde Pause, Genau. oder? Kaffee, das ist, glaube ich, eine Kaffeepause jetzt, ne? Ja. Mit Banane.
I'm happy to wait. So the Janet Cargill style shoes, you can hear them everywhere. Had ceremonies for such things. So the city is holding a ceremony where they like dynamite the bridge or whatever and feed us lunch. It's a very interesting day. So giving a talk, seeing a bridge blown up, you know. What's the infrastructure? No, lots of people are coming. Can we start? Yeah. Okay, cool. So yeah, I will do a small introduction, Nicole. So I want to start by just saying thank you. It's an honor to have you as a voice in our symposium. You know, I love your work and I find it super inspiring to follow your thoughts and arguments. And for those of you who do not know Nicole Seymour is an environmental humanities scholar focused on contemporary North American literature, film, and culture. Her research maps out alternative traditions of environmental activism and effect. Her most recent monograph, Bad Environmentalism, Irony and Irreverence in the Ecological Age, shows how culture makers deploy modes such as drag and camp to address environmental problems. In the process sidestepping doomsday fatigue and other stagnating emotions. In May 2022, maybe today, I'm not sure, Bloomsbury Object Lessons series will publish her environmental cultural history of glitter. Is it out? So there's a global paper shortage. It's been pushed back. Ah, okay, so it's not. They need all the paper for toilet paper. So yeah. Understandable. Dr. Seymour has held fellowships at the Institute for Advanced Studies in the Humanities at the University of Edinburgh and the Rachel Carson Center for Environmental and Society in Munich. She's currently Associate Professor of English at California State University, Fullerton. In her work, Nicole looks at different texts that approach environmental problems with a completely different sensibility than what we are used to. One of my favorite case studies is about the MTV series Wild Boys, a spin-off of Jackass, and its interest in the ugly, messy, and gross aspects of the environment and not in the beautiful vistas of Discovery Channel where you're supposed to care because they are so beautiful or something like this. You're analyzing this text and introducing the idea to the reader that there are parts of nature that we do not know how to love, and Wild Boys finds a way of loving it. In today's lecture, Climate Change and the Limits of Satire, you start at a point where many participants of this conference are standing as well. How can we work creatively in the face of the global catastrophe of climate change? Do we have to roar against the catastrophe loudly and with an all-encompassing devotion? And is there still room for poetry, comedy, the quiet, fragile, and gentle voices that also exist at an art academy? So, question for us, maybe. Maybe your talk will give us some ideas on how we as artists can also survive on our damaged planet. So
So, dear audience, please welcome Nicole Seymour. Thank you so much. I'm going to share some slides if you can see them okay. So yeah, hi everyone. I'm coming to you from Tongva territory in what is currently known as Long Beach, California. And I'm very grateful for those of you who sticking it out for this last talk. And I'm also grateful to Thomas for inviting me and helping organize. So this talk will be based on an essay that I've been co-authoring with Anthony, aka Ant Lioi, who's Associate Professor of English at Juilliard. Here's his glamour shot for you. So I just wanted to acknowledge him, that he's part of this, what I'll be sharing. And some version of this should be out in the next year or so in the Routledge Handbook of Ecomedia Studies. So here we go. In 2015, speaking about his satirical sci-fi or climate change fiction novel, The Subprimes, U.S. author Carl Tyler Greenfeld told the Los Angeles Times, quote, "I worry real life will eclipse this book very quickly," end quote. And in fact, I taught this novel this semester, and much of what he talks about has already come to pass. So among other things, The Subprimes depicts a future California totally overrun by coyotes due to habitat destruction and climate change. And during this very same semester, new signs went up around our campus with warnings about coyotes. And we'd never had these signs before in my 8 years on campus. This idea of real life eclipsing satire has been repeated across various discursive venues recently. This repetition indicates a growing sense that there is no place or purpose for such a heightened or absurdist mode in an already absurd landscape, defined, at least in the global north, by the ridiculous former rule of Donald Trump and the bonkers theories of QAnon. And this idea has been extended beyond satire to include irony and comedy more broadly. For instance, media critic Alison Herman observes, quote, "how hard it is to come up with something, anything, funnier or stranger or more shocking than what's already unfolding on our current news and social media feeds." In fact, some have wondered if modes such as satire, irony, and comedy might even be, quote, responsible for enabling Trump's rise amid a pathologically entertaining political media landscape, end quote, as humor studies scholar Maggie Hennefeld has ventured. Meanwhile, the majority of ecomedia in the Anglosphere still takes its tone from the tradition of nature writing, whose earnestness and sincerity have been widely noted. Eco-critics and ecomedia scholars have frequently followed suit, assuming that the best or most effective eco-texts are those that inculcate earnest, sincere devotion to nature and the environment. But as I've shown in previous work, and Thomas was sort of gesturing toward this, there exists a notable yet underappreciated counter-tradition of environmentalist art that employs modes including satire, irony, and comedy in order to, among other things, highlight the ironies and absurdities of climate policy, in which politicians, faced with overwhelming evidence of climate change, choose not to act, as much as Trump did when he withdrew from the Paris Climate Accords. As I've argued, it's not that environmentalist artworks that employ satire, irony, and comedy are necessarily so rare, but they may go unrecognized as environmentalist due to mainstream US environmentalism's prevailing reputation for seriousness, sentimentality, and the like. So what Ant, my co-author, and I wanted to do with this current project is to build on this previous scholarship, surveying works of eco-satire that have emerged during this recent era in which satire's very capacities have come under scrutiny. So the works we look at include the Netflix comedy special Sarah Cooper, Everything's Fine, from 2020, the short videos of the Australian collective The Juice Media from 2016, and the Netflix film Don't Look Up from 2021. And for today, I'll just focus on Sarah Cooper and Don't Look Up in the interest of time. So this talk will be pretty US-centric for better or worse. While Samuel Johnson's classic definition of satire is, quote, a poem in which wickedness or folly is censured, that definition has since widened. First, most contemporary definitions excuse me, would have it that satire involves representing or representing certain realities in exaggerated or bizarre ways in order to censure or critique said reality.
Second, as Jonathan Greenberg has recently suggested, it is important to move beyond the idea that satire is only a form, such as a poem, to the broader idea that satire is an affective mode and a conceptual practice, which permits us to include any media that behave satirically. Through classical and neoclassical satire, though classical and neoclassical satire in the European tradition targets the folly of humanity across class, including the lower classes, the eco-satires that Ant and I survey, so these three examples, quote unquote, punch up, aiming at the folly of powerful individuals and institutions such as politicians, corporations, nation states, and other agents that contribute to and or attempt to manage environmental crises at the scale of the planet. Further, as ecological crises become more severe, the lines between traditional forms of satire blur. The classical Latin tradition produced Horatian satire, in which foolish but lovable people muddle through, and Juvenalian satire, in which the vulgar human race destroys itself through vice. But in the satire we examine, we find elements of both traditions, as well as updates thereof. Sarah Cooper, Everything's Fine, Juice Media, and Don't Look Up are notable works insofar as they engage to varying degrees with multiple issues in addition to environmental ones, including racism, misogyny, and colonialism, thereby encouraging an intersectional approach to politics. But the first two definitely do this more than Don't Look Up, and I'll explain that. These works all focus on affect, paying close attention to how environmental and other crises make us feel, while also evoking particular feelings themselves. Finally, they model specific, sometimes unexpected techniques, in addition to broader strokes, common satirical techniques such as satire, such as exaggeration. For example, Sarah Cooper and the Juice Media both employ lip syncing, though in different ways and to different effects. So throughout our discussions of these features, we remain attuned to Carl Terrell Greenfeld's and others' concerns about the potential limits of satire as an eco-political mode of communication, but find that those concerns are to a large extent unfounded, or at least beside the point. Okay, so this is, we're going to have two sections and then a conclusion. So this is the first section, which is titled Everything's Fine with the Weather, Sarah Cooper and Climate Anxiety. I'm not denying climate change, but it could very well go back. So spoke Donald Trump in relation to the aforementioned Paris Accords withdrawal during an aborted 60 Minutes interview. And 60 Minutes is kind of like it's a TV news program in the US, and it's considered pretty hard-hitting, it's pretty well-respected. And so lip-synced Sarah Cooper in one of the many videos for which the comedian rocketed to attention in spring 2020. And I'm just gonna show the first 40 seconds, not 40 minutes, of Sarah Cooper video, and hopefully the internet will be good to us and allow that to happen. Okay, so here we go. I don't want to give trillions and trillions of dollars. I don't want to lose millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. I wish you could go to Greenland. Watch these huge chunks of ice just falling into the ocean, raising the sea levels. And you don't know whether or not that would have happened with or without man. You don't know. Well, you're scientists at No, NOAA we have and NASA. scientists that disagree with that. You know, I was thinking, what if he said, no, I've seen the hurricane situations, I've changed my mind. There really is climate change. And I thought, wow, what an impact. Well, That would make. I'm not denying climate change, but it could very well go back. You know, we're talking about over That's millions denying. Okay, so you get the idea. It's worth watching the whole thing. But, okay, so back to the slides. And, all right, hopefully that is looking okay. And full screen. Okay, so a little bit of analysis is in order. First, while Cooper's body language could be described as exaggerated, I'm not sure that it's any more exaggerated than Trump's own body language. In any case, there's no exaggeration when it comes to his words, right? So it's just, she's represented them verbatim.
But second, Cooper's juxtaposition of her black female body with the words of the sexist, white supremacist former president repositions those words as particularly absurd and bizarre. Further, through the dysphoric mismatch between voice and body, Cooper captures the kind of paranoia that has defined many individuals' relations to Trump and other similar politicians, while also depicting what many of those individuals avoided, letting him, quote unquote, get under their skin. So I don't know about anyone else, but I actually turned this TV sound down and turned the radio down for the entire 4 years of Trump's presidency whenever he spoke, because I just had such a visceral reaction against hearing his voice is particularly insidious. We could talk about that later, but not to mention his insidious ideas. So I could really only read his words. So he really got under my skin, but Cooper here is kind of functioning as an embodied closed caption or human subtitle, creating a layer of distance between us and this other figure. By fall of 2020, Cooper had landed a Netflix comedy special in which she plays the host, also named Sarah Cooper, of a Good Morning America type program titled Everything's Fine. And Good Morning America, unlike 60 Minutes, which we just kind of saw, Good Morning America is a very soft news program, so it's more into infotainment than hard-hitting journalism. So the special follows Cooper through increasingly surreal and dark segments, figuratively but also literally. So as we watch the special, the color palette actually dims as it proceeds, tackling topical issues including, in addition to climate change, the coronavirus, the QAnon conspiracy, the Me Too movement, and racist microaggressions. So for example, there's a segment where a celebrity baker named Karen arrives for a cooking segment, and she says, "You're Sarah Cooper, can I see some ID?" And I don't know if this is as funny outside the US, but this haircut that this woman has, it's a whole thing. People refer to it as the "I'd like to see the manager" haircut. Okay, so for our purposes, the most interesting segment of Everything's Fine is the weather report delivered by meteorologist Andrea Steele, played by Maya Rudolph. It includes a 5-day forecast that ranges from 123 degrees Fahrenheit to minus 12 degrees Fahrenheit. Spicy, hot, and humid, and wind chill, ? Read the respective associated chirons. Steele, like Cooper's character throughout the special, maintains a forced cheeriness that borders on hysteria, suggesting that the act of downplaying horror deepens the horror rather than lessening it. "It's going to be a cold one, folks. Most likely not survivable, so wear a jacket," chirps Steele. Only after Steele turns things back to an unnerved Cooper, so Cooper's like the anchor, and we go to this segment and come back to her, does the meteorologist start to break down. "Stay the fuck in your house. Reporting live from hell, this is Andrea motherfucking Steele." Cooper's character's own breakdown is more prolonged, only coming to a head at the end of the special. Fed up with pretending that everything's fine, she finally storms out of the studio and goes to play golf, which happens to be Trump's favorite sport, at which point she notices a giant asteroid heading straight toward Earth, which is also the premise of Don't Look Up, which we'll talk about in a second. At this point, viewers of the special will recall that Cooper's character preempted her own reporting on this major news development. So she preempted her own reporting on the asteroid's imminent arrival in order to take a phone call from the president, which is a clear allusion to Trump's tendency to call into various news programs such as Fox and Friends, which is like Good Morning America for right-wing conservatives. The special ends with Cooper taking shelter uselessly behind a tree. In these depictions of both Cooper and Steele, at least before their respective breakdowns, Everything's Fine comments on at least 3 things. First, the continued dominance of infotainment on both the left and right. Second, the media's misleading both sidesing of issues such as climate change. And third, the general abdication of journalistic responsibility. Stick to the news, Cooper's showrunner lectures her, and leave the politics out of it. Of course, these head-in-the-sand reactions are not unique to journalists. Countless thinkers, from psychologists to literary critics, have observed how grasping the enormity of climate change threatens our emotional and mental stability. Denial is thus adaptive in the short term, but maladaptive in the long term, and of course on a mass scale. At the same time, Everything's Fine suggests that anxiety over issues such as climate change, not to mention the ability or inability to speak out about such issues, is circumscribed by race and gender,
among other factors. Indeed, we could connect this weather/climate change segment with earlier segments in the special, such as when Cooper's showrunner tells her that, quote, 35% of our audience likes that you're Black, and 80% feels extremely threatened by you, end quote. An absurd point made even more absurd by the bad math there. It's that attitude, the showrunner's second in command chimes in. I don't think I have an attitude, Cooper replies mildly. There it is, the second in command insists. So she's being treated as an angry Black woman, even when she's being not angry at all. Reading such scenes alongside each other, we can see how only certain people, namely white people, are allowed to express anxiety, anger, fear, or other heightened emotions. Scholar Sarah Jaquette Ray has argued that climate anxiety, or at least its articulation, is an overwhelmingly white phenomenon, explaining that people of color are disproportionately harmed by climate change, but whites disproportionately fret publicly about it. Further, she notes that, quote, climate anxiety can operate like white fragility, sucking up all the oxygen in the room and devoting resources toward appeasing the dominant group, end quote. Extrapolating from Ray's work, we would argue that Everything's Fine indicates how marginalized people's emotions are discouraged, suppressed, and pathologized, thus potentially stifling political action, among other things. So just to sort of reiterate this if it's not clear, we're sort of reading the ways in which Cooper and this other Black woman, Andrea Steele, had to really suppress their emotions. We're reading that as a commentary on how certain people aren't allowed to have emotions around climate and other things. So at first it might sound contradictory to suggest that Cooper and Rudolph, so these two characters, Cooper and Steele, are supposed to stand in for both mainstream infotainment pundits, who are typically but not exclusively white, and the average beleaguered Black woman. But such overlapping meanings, not to mention such play with race, are central to Cooper's work. After all, Cooper invited us to read the main figure on screen in more than one way from the start, giving her a real name but placing her in a fictional scenario. Further, Cooper's character jokes at one point about the extent to which she can pass as white, given her name, in addition to her straightened hair and relatively light skin. So in the special, she quips, quote, I feel like when my parents named me Sarah, a white lady just moved into my body and kind of gentrified my whole personality. A joke that also gestures toward the weird nature of Cooper's lip syncing of Donald Trump. Further, we might consider that part of the point of the Cooper/Steele depictions is to show that marginalized peoples are allowed to be part of the mainstream as long as they are willing to play along. And interestingly enough, Don't Look Up, if anyone's seen this movie, features two very similarly pathologically cheery infotainment pundits. One who's white, played by Cate Blanchett on second from the right, and one who's Black, played by Tyler Perry, as if essentially splitting apart Cooper's overlapping characterizations. And if we look at this poster, I think it's really important to look at their teeth, the two people on the far right. So these really like fake, big, white smiles, right? So kind of capturing how they're always kind of bright-siding things, right? Even when they're reporting on something like climate change, they're always sort of, brushing away like everything's fine. Okay, so crucially then, in both Steele, the meteorologist, and the fictional Cooper's cases, they eventually reach their limit for playing along. We should also remember here how Cooper's news segments are interspersed with other media forms, including product commercials, movie trailers, home shopping airtime, and historical documentary programs. And you can kind of grasp this a little bit from the poster. You can see all these different forms. At times, Everything's Fine thereby seems to indicate that it wants to mimic the experience of channel surfing. And in fact, the special includes a brief shot of a Black woman pointing a remote at a TV. But at other times, this mix of media feels incoherent or confusing. For example, I don't think, you can kind of see this in the top right below the Statue of Liberty. So for example, the special includes a random documentary-style segment featuring a magician named Sarah, also played by Cooper, attempting to perform a magic show at a parking lot drive-in during the pandemic. It's unclear whether the segment is meant to be part of the fictional Cooper's broadcast, or if it relates to any particular way at all to the latter's diegetic world. Similarly, what appears at first to be kind of a comedy sketch, which you see just below that, the guy in the yellow sweater, turns out to be a trailer for a horror movie.
So the special is just this crazy mishmash of elements. So we propose multiple ways of reading this formal and ontological chaos. The simplest way, it seems, would be to say that everything's fine thereby mirrors the distraction and divided attention of the American populace. With our noses too deep in myriad peace and rest media, we cannot muster any outrage about or opposition to environmental, racial, or other problems. Changing the channel, literally or figuratively, seems easier than changing the status quo. On a less mimetic level, we would suggest that this incoherence represents the crazy-making nature of the absurd political landscape, in which, to repeat the example from earlier, evidence of climate crisis does not lead to action on climate crisis. Ironically, then, we could say that the special's chaotic, nonsensical, and overwhelming format, in addition to paranoia-inducing techniques such as lip-syncing, serve a kind of making sane function, insofar as they indicate that such feelings are shared by others, and therefore are at least somewhat valid. Okay, so on to the second part of this talk before the conclusion, and this is titled, We're All 100% for Sure Going to Fucking Die, Contempt and Catharsis, and Don't Look Up. Writer-director Adam McKay's film, Don't Look Up, opens with the terrifying discovery of a comet on a collision course with Earth within the next 6 months. The astronomers responsible for this discovery, graduate student Kate Dibiasky, played by Jennifer Lawrence, who's in the front left here, and her mentor, Dr. Randall Mindy, played by Leonardo DiCaprio in the front right, are not grotesque exaggerations of human frailty, but rather the virtuous protagonists around whom the vice organizes itself. Their discovery is dismissed and then manipulated by Meryl Streep's Trumpian President Orlean. So it's a very interesting gender-swapped depiction of Trump, and she's in the back, second from the left. Their discovery is dismissed and then manipulated by Meryl Streep's Trumpian President Orlean, and accepted and subverted by Peter Isherwell, a creepy telecommunications magnate played by Mark Rylance, who hybridizes Elon Musk and Mark Zuckerberg. President Orlean terminates a mission to deflect rather than destroy the comet, after Isherwell discovers that the comet's core is composed of rare minerals required for cell phone manufacture. Isherwood's plan to fragment the deflected comet and harvest the pieces fails just before the moment the comet strikes Earth, so the failure becomes an extinction-level event. What could have been, and arguably is for much of the film, a Horatian satire in which flawed humanity muddles through, becomes the last Juvenalian satire in which irredeemable vice dooms not just the wicked, but every single living thing. The bad guys among the global elite escape in a spaceship, only to be devoured upon landing on an Edenic planet by vicious dinosaur-like predators known as Brontorax. Though the wicked are finally punished, so is everyone else. In fact, the audience sees the human species end twice in this film. First with the rest of the biosphere on the ruined Earth, and again during this Brontorax attack on another planet. Don't Look Up thus portrays the endgame of global capitalism, an end of all ends for the last mass extinction event. And we should say here, if it weren't already obvious, or I should say here, that Don't Look Up was designed by Adam McKay and understood by many, if not most, viewers as an allegory for climate change. It dramatizes the worst-case scenario of climate change that is easy to downplay because the climate crisis is a chronic rather than acute condition. The planet-killing comet provides a gut punch that climate crisis stories often do not. At the same time, the problem with this analogy or allegory is that Don't Look Up universalizes crisis, right? So literally everyone's going to die at the same time, which allows McKay to ignore the differential effects of climate change across geographic region, race, and gender and sexuality. Differential effects that climate justice advocates have insisted we recognize. In other words, Don't Look Up is not an intersectional film, given how it ultimately lumps all of humanity into the exact same boat. At any rate, at least some viewers have reacted to the film in a manner associated with classical tragedy. Catharsis, the collective release and therefore relief of pity and horror. Consider the opinion piece by prominent climate scientist Peter Kalmus in The Guardian last year.
He confides that when Kate Dibiasky screams, "Are we not being clear? We're all 100% for sure going to fucking die," live on Blanchett and Perry's infotainment-y morning TV show, thus breaking the expected cheery decorum. Sorry, I lost my place there. Okay, so Kalmus confides that this is the moment in the film when he felt a connection to and a vindication of his own lived experience. He felt seen in today's parlance. Though they may not be cultural minorities per se, the scorn, death threats, and doxing experienced by climate scientists at the hand of climate deniers aligns the former with the existential crisis that leads to African American satire, as I was kind of hinting previously, and I'll say more about that in a moment. Don't Look Up critiques the assumption that humans are rational actors, and that all we need to avoid disaster is a consensus about the nature of the problem. Science is not enough in a world dominated by profiteering elites. The combination of individual vice and systems of exploitation finally tipped the plot into tragedy, and the vivid depiction of the comic collision enables the final catharsis of weeping at the end we do not want to imagine. So I've seen this movie twice. I think it's very funny, definitely has problems, but I always cry at the end. When I was teaching it to my students, I was like trying not to cry in the classroom. Even the mid-credit sight of Meryl Streep being eaten by a brunch rack cannot retrieve the film for comedy if viewers even waited through the credits to see it at all. So there's like an official ending to the film where everyone kind of gets blown up on Earth, and then if you watch through the credits, there's an extra scene in which she gets eaten alive. Okay, we argue, however, that Don't Look Up provides a tapestry of comedic and tragic laughter, a Dickensian ghost of climates yet to come, that invites us to feel the emotions of the climate crises we have wanted to push aside. Okay, so this is my conclusion. We propose that the evocation of different forms of satire inside each of the works we consider is a commentary on satire itself. That is to say, in their swings from the Horatian to the Juvenalian, from comedy to tragedy, from media form to media form, these eco-satires participate in the search for the right mode in which to communicate. Rather than seeing this oscillation as failing in regard to, quote, how hard it is to come up with anything funnier or stranger or more shocking than what's already unfolding on our news and social media feeds, to return to that quotation from Alison Herman, we see these works as self-consciously grappling with that struggle to heighten the heightened. And that's a quotation from Herman again. We can't help but connect our commentary to one of the most common critiques of satire, namely that it doesn't really do anything. So consider, this is a review of the movie by one of my favorite comedians, Kevin T. Porter. So it's a very satirical review, and I'll just read some tidbits. He says, quote, I showed my anti-vax parents this movie, and they fell to their knees, thanking Adam McKay for showing them the error of their ways. They pledged to reduce their carbon emissions by 80% by 2024. Join the Democratic Socialists of America, stopped using Amazon, and are dedicating the rest of their lives to fighting climate change, end quote. And I think this review, this example is really interesting because you can read it in two ways. You can read it as Porter satirizing McKay's failed size ambitions for the film, right? So that McKay thought he could do all these things. Or you can read it as Porter satirizing viewers and critics' unrealistic expectations for the film, that they were disappointed that a film couldn't do all those things. And I think it's the first, but when I first showed this to Ant, my co-author, he actually thought it was the second. So there's some really interesting ambiguity there, which is another thing about satire we could talk about in the Q&A. Either way, the review throws into question the humanist commonplace that art makes people better. Art can diagnose the trouble, but only people can change hearts, minds, and politics. And sometimes we refuse to do so. Art is not a silver bullet. And when it comes to satire from Black creators in particular, such as Cooper, scholar Danielle Fuentes Morgan seems to agree that purely instrumentalist evaluations of art are off base, claiming that, quote, inspiring, knowing in-group laughter opens up Black interior space that wards off psychic or even physical death, end quote. So hence the title of her study of African-American satire, Laughing to Keep from Dying, which is a play on the common phrase, laughing to keep from crying.
In other words, she's not talking about Black satirical works changing white minds, but rather sustaining Black lives. Frances Morgan offers several other takes on the effects of African American satire throughout history, including, quote, demonstrating one's cleverness, feeling, and ultimately one's own humanity in the face of its constant denial, end quote, and experiencing, quote, the pleasure of being understood, the pleasure of defining oneself, end quote. In this sense, the criticism that much satire entails simply preaching to the choir, so just talking to people that already agree with you, is moot. Preaching to the choir, as Fuentes Morgan would have it, is not frivolous, but in fact necessary for the choir's survival. Kalmus, the climate scientist, suggests much the same. Some critics actually had trouble, going back to Don't Look Up, some critics actually had trouble identifying Don't Look Up as a successful satire because satire depends on exaggeration at a moment when exaggerated behavior is normal, as I started out mentioning earlier. Similarly, several of my students said they didn't enjoy that novel, The Subprimes, because they said it both felt dated and too real, which are kind of like contradictory claims, but nonetheless. But we propose that one of the innovations of the works we examine is the ability to attain the ends of satire, even while the classical satirical strategy of exaggeration becomes less workable because of the intensity of vice and the scale of the problems. Other strategies of absurdism, this laughing in order to not cry or die, primal screaming, even lip syncing more specifically, take center stage because and in spite of the impossibility of exaggeration at the present time. This is also a reason to resist instrumental analysis. As the problem becomes harder to represent, the chain of causation between representation and action becomes longer. Under such conditions, the representation of crazy-making environments creates the possibility of sanity through, again, laughing, screaming, vulgarity, and solidarity. In Don't Look Up, there's certainly an urge to reform and revolution, but the strength of its contempt and catharsis leaves open the question of what to do about wickedness at the scale of nation and planet, depending on the agency of the audience to resolve the problems that satire eviscerates. We might note here that Don't Look Up does offer a companion website that encourages participation in liberal democracy as a means of addressing the climate crisis. Is such an option woefully limited? Yes, but as there is no dearth of environmental activism in the Anglosphere, Don't Look Up favors audience autonomy over a plan that might appear to be propaganda. And just kind of spinning out this idea a little bit further, the science writer Donna Liu notes the popularity of the film among climate scientists, so people like Peter Kalmus, who we just saw, and activists. And she says, quote, the lukewarm critical reception of the film contrasts sharply with the positive response from the film's allegorical heroes, climate scientists and activists, who believe the film's recognition of elite resistance to solutions outstrips its lack of programmatic answers, a lack that is traditional in satire and tragedy. End quote. These forms are not about pragmatic action then, but about shared experience and emotional revelation, which can be stones on the path to action. Here we follow Cynthia Willett and Julie Willett's claim that, quote, cathartic processes such as laughter can serve as catalysts for social change. We cannot heal and regenerate apart from a rechanneling of the flows of affect and power on this biosocial field. As a biosocial event, laughter reshapes the contours of social space and offers a reimagined social life, end quote. In other words, modes like satire and the cathartic laughs they offer are not sufficient for social and political change, but are nonetheless necessary for such change. The performance of the truth channeled through ecstatic vulgarity sponsors the joy of revelation and contempt for the political machine. Joy and contempt constitute ethical clarity and a chance at moral victory. Also, and finally, as I previously argued, there are more potential purposes to satire than, say, changing laws and policies, or even changing hearts and minds. A less strictly instrumentalist approach allows us to imagine additional or different capacities for environmental art, including bearing witness to crisis, enacting catharsis, as we saw, raising activist morale, building community, and modeling flexibility and creativity in the face of crisis. And we also might want to sidestep questions of purpose or importance altogether,
recognizing that we actually need space for the unimportant, the frivolous, the play that doesn't go anywhere or mean anything. For those phenomena resist the relentless expectations for productivity, self-justification, and use value that in part drive environmental crisis in the first place. Okay, so thank you. Happy to talk about any of this, and always happy to chat over email. Questions and then you answered them. Yeah. Always. Yeah, I'm sure. We can just leave now. Yeah, I would ask the audience in the aula, are there questions to your talk? Everyone's tired. No pressure. You can ask me easy questions too. Let's Right. Yeah. Thank you for your talk. I have a question regarding what you concluded with, saying laughing and satire can be useful for this number of things. Recording stopped. And so I was wondering, is there, I have a bit of a potential objection maybe, I feel like sometimes when I watch satire or when I enjoy laughing at people that I disagree with, I place myself in the position of I'm right, you know. It's and so it gives me the illusion that I'm doing something against this issue, and it's kind of paralyzing feeling that I've already done my part, I've lost at Donald Trump, for example, and so. Do you think it can have a numbing effect to laugh at people, and does it outweigh the benefits of mocking people? Yeah, thank you. That's really, really smart and important because, I like your phrase, the illusion of doing something. So I think there is a way in which, the laugh stands in for like the vote, right? Or the march or whatever, right? So you feel like I've laughed and that is some kind of accomplishment. And I guess I would say, what would be important? I think we actually agree. I think what would be important is just sort of rejiggering the idea that the laugh is the work or the laugh. I think the laugh is sort of like the respite from the work or the pause between the work rather than the work itself. And so, I think you're right that, there is this sort of smug way in which you can say like, I watched Don't Look Up, so I've basically taken action on climate change, right? I also kind of want to pick up on something that you said about laughing at people I disagree with. I do think there's this sort of danger. I think this is going to be my next project actually, which is thinking about the role of camp and humor in white supremacist far-right movements, because I think there's been this failure to recognize that those things exist at all. I think there's been this idea that there's actually a book called, what is it called? It's called Irony and Outrage by Donegal Young. Goldwaith Young, I think is her name, she has 3 names. And it has a lot of great information about why people on the left like satire, because it's sort of, it's more open-ended, right? Satire doesn't have clean black and white answers, right? It's sort of playful, and the left is okay with play and questions, whereas the right, this is from a US context, the right wants, clear answers, yes or no, moral clarity. And I think that's true, but I think that has been such a common party line for so long that what has happened is there's been a failure to recognize that the right and white supremacists in particular have their own codes of humor and irony and camp, and we've just failed to notice them or to try to interpret them. And I just think there's so much to be said there. There's recently been some work about how a lot of white supremacists will say things like on their podcast or whatever and say like, just kidding. And that becomes their alibi, right? To say like, I'm disseminating this idea without actually taking credit for it. Anyway, I'm kind of rambling right now, but I think you're right. I think there is this danger, not just in laughing at people you disagree with, but I think that connects to this idea that those people don't have a sense of humor, right? They're getting laughed at rather than laughed with.
And I think that means that we've just ignored the ways in which, really insidious ideas, not just white supremacy, but other ideas, get circulated through humor and comedy. And so I think we need to pause and think about that as well. So that was a long answer, but yeah, thank you. Great question. Thank you very much for this rich talk. I just would like to now you can hear me. Thank you very much for the rich talk. I just want to comment what you said and what you answered. I think when you laugh about somebody, yeah, then you always have to understand this person also. You have to always it's not laughing and just getting rid of something. It's also a connection to something. We laugh because we know what this person is doing wrong or is doing awkward or and it has always to do with getting rid of fear. Yeah, not always, but most of the times getting rid of fear. If you think of psychoanalysis, it's this concept to the explosion, to get rid of this, to get energy. Yeah. But the most important for me is that in Germany, I'm Austrian, yeah, and as an Austrian, I know a little bit more about this irony concept and being part. When I moved to Germany, as a writer, I'm working a lot with irony. I met the concept of laughing is laughing out. If it's getting rid of somebody, is cutting. Is a cut between people. But I see it from the other side. I think you got me. You understood what I wanted to say. Yeah. Thank you. Yeah. So there is that cathartic element where. Again, I guess I would sort of repeat a little bit what I said before, which is that can't be the only thing. And I guess we want to see some value in this, right? We want to see some value in the catharsis. Like we want to say that like climate scientists deserve movies tailored toward them, you know, they deserve art that gets them. But that can't be the end all. That's not the only, that's not, check. We've done our work. So what else was I going to say about that? And if you do think, I don't know if people have seen Don't Look Up, but as I was kind of saying, like, we don't laugh at the main characters. Well, you do a little bit, actually. I guess you do laugh a little bit at Kate and, what's her name, Jennifer Lawrence and Leonardo DiCaprio. But yeah, you're right, you're mostly laughing at the Meryl Streep Trump character, right? And I don't think there is... this sense of like, we should understand why she's like this, I think it's just sort of laughing at her. So yeah, again, I think, kind of in my career, I've wanted to say that these works I'm interested in, they're part of like a menu of options in art, right? I wouldn't want, I wouldn't want us to only be doing satirical environmental art because that would, become the status quo and that would become dominant. But I guess my only point is there is a place for these texts, and I think a lot of critics just sort of dismiss them as very, very smug, and I think they do serve a purpose, but it's not the only game in town, I guess. So yeah, thank you. Also, you just remind me, I gave a talk this week and someone was saying, that they didn't have a word in their language for awkward. I was talking about awkwardness as sort of like an environmentalist affect. And yeah, this is just a good reminder when you're talking about irony and sort of cultural differences, that my work is very culturally circumscribed in a way, right? This is all coming out of my cultural context of just, the U.S. wondrous, sincere, sanctimonious nature writing, Thoreau, Muir, all these people, and sort of seeing these texts as sort of reactions to or reactions against that. And yeah, I mean, I'd be very interested to see if this stuff I showed, like if the Sarah Cooper is funny to anyone, if that like image of that woman's haircut is funny to anyone, some of those might just not translate, and so that's always important to remember the cultural context. I just have one comment, because now what I really like about today is, yesterday we heard about the activists and maybe finding there some tactics to answer to this climate problems.
And then today we heard Tom van Doren with his more gentle voice coming in. And then you talk about satire, and it's just a comment, but I really like this idea that that comes up, that there are also some other things, so that there's a great urgency in doing something, you know. And maybe this is also what you were referring to in your final words, that this urgency is there, and that you have to do it, and then you come with something up like satire or something, you know, or with Tom telling us about the snails. But I really like this idea that this is indeed very powerful, because I wanted to ask just to what could satire be for environmental activism, you know, for real activism or something like this. I think it's already answered, or it's maybe something that cites all these different things. Well, I don't know if this is, maybe this will get too depressing, but something I've been thinking a lot about is, you know, the idea of Afro-pessimism. I don't know if people are familiar with this, but there's a lot of sort of ironical stances in Black activism and Black civil rights activism. Sort of this, I don't know if I'm going to explain this very well, but this idea that that the world actually isn't going to change, but you still try anyway. You still try to change it anyway. So it's this kind of like nihilist, absurdist. So I've done a little bit of work on, you know, civil rights activists that were inspired by Camus and inspired by absurdism, to kind of, you know, have this idea of like, this isn't going to work, but we're still going to do it anyway. And I think, you know, I'm thinking of Afro-pessimism, but also thinking about climate pessimism, and that there's this kind of dark humor of the whole, like, you know, we're fucked, but we're still gonna try anyway. And I guess I just sort of like that, the balance of the hope and the pessimism. And yeah, and I think I just think that's an ironic standpoint, and I'm sort of inspired by that. Just, you know, doing things without the guarantee that they're gonna work. I think it's just the way we have to be. I think that's the only choice. So yeah. Okay, is there one more question or something like this in this? Or no pressure. There's pressure. Okay. Yeah. I was still thinking about this disconnection thing, and here in the German-speaking countries, we don't have really good functioning right-wing irony. There's no right-wing satire, but you mentioned U.S. right-wing satire or irony, or can you talk a little bit more about this? Yeah, so there's this guy, let me see if I can find a picture of him. So there's this guy called Alex Jones, horrible person. He is the person who said that Sandy Hook, which was the mass shooting of kindergartners, 5-year-olds in New Jersey, this was a couple years ago, he said that was staged. He said it wasn't real. So he's crazy, obviously. But let me just show this image. He's so strange. So he had this whole thing about, I don't know if you can see this image of him dressed up like a frog. So he also had this thing where he was worried that there is, so you can see him, is this clear from here? Okay, so he's wearing a tutu, he's dressed up like a frog. And his whole thing was about how, like, chemicals in the water are, which is, he's not entirely wrong about this, but so there's hormones in the water, right, that comes through birth control, and other things. So he's concerned that men are becoming less masculine because they're consuming estrogen from the water. Okay, so very, very complicated, but like, again, not totally understood in reality. But so, and then his whole thing is that the water is making frogs gay. And again, there is evidence that animals are having sort of reproductive issues because of pollution. But anyway, so let's not worry about the science for a second. But what I'm so interested in is he's in drag, right? That is campy. And
you know, we can laugh at him and say that's so ridiculous, and I think we are laughing at him. But it's not like he doesn't know what he's doing, right? It's not, I go back to Susan Sontag, I don't know if people are familiar with her, but her famous essay, Notes on Camp, where she talks about the difference between naive camp and deliberate camp. And naive camp is when something like, someone is acting very serious and then we're laughing at them, right? They don't know that they're humorous, they're not trying to be humorous. And then the deliberate camp is, you know, trying to be funny. And clearly he's trying to be funny. He's not accidentally in a tutu, right? That wasn't like a mistake or something he fell into. And so I guess what I'm really fascinated by is how, I'm fascinated by the fact that no one else is fascinated by this, right? Like no one is talking about this. We just assume that camp is something that the left has always had a monopoly on, that the LGBTQ plus community has had a monopoly on. We always talk about camp and drag as these radical forms, and yet we're not paying attention to the right is, you know, dressing in drag. They are, you know, there's all sorts of weird, I don't want to go down this rabbit hole, but they're doing all sorts of weird things. There's Tucker Carlson, who's this crazy news anchor. He had this whole thing about how men are not masculine enough, and so they should expose their testicles to the sun. And so there's all these men in the US that are like tanning their testicles. So it's like, why are we not talking about that? Is very queer, right? Not queer in a good way, not queer in a progressive way, but there is stuff happening with masculinity and camp and all this stuff on the right that people, I think they're just starting to think about it, but we've missed, speaking only for people in sort of my area of expertise, we've really been sleeping on this. We've just got to talk about what's going on. Or even thinking about, you know, the Capitol, the storming of the Capitol, and the guy, I don't know if you saw this, our U.S. Capitol was breached, you know, a year ago, no big deal. And there was this man wearing this, they called him the shaman, right? And he's wearing this like Viking hat and like a giant fur, and like, that's something you would see at a gay pride parade, you know, or Halloween. Like, it's just like, what is going on there? And so I don't have the answers yet, but yeah, I think that would be my next thing is what's going on and why have we ignored this for so long? So. Okay. Yeah, I think we are must squeeze more out of us, I think. Go. But thank you. Nicole, thank you very much for this great talk. I think it was also a really nice closing for our symposium. Thanks. Okay. And now my lecture comes. Go ahead. I have 3 hours more for you. Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. I will come over to the, I think. Yeah.